for Enigma especially, that 2-0 over VLT, that's going to give them a hell of a confidence boost. Oh man, 2-0 over VLT. None of us expected this coming. I expected VLT 2-0 yesterday in the semifinals, but still, Enigma was just able to steamroll it through with only 2 maps. Icebox got kind of close in the end, but it's fine. Enigma had it in their back, made a huge comeback possible. But yeah, now with the grand finals, Global Esports, as you mentioned, the defending champions, has a lot of eyes locked on them. Enigma being kind of like the underdogs, I would say. Last time they did pretty well. But again, now coming inside here, Enigma also has a huge chance. And keep this thing in mind. Even if any of the teams lose over here, it doesn't matter. They still have another chance, even in wildcard and also in the overall the playoffs. Also in India Qualifiers too. So they have 2 more chances in the front. Exactly. There's plenty of chances for these teams to go about it. But right now, I'm sure their minds are ultra focused on this best of 5 series, the first of its kind in VCC 2.0. So I'm excited to see especially how these teams think about the veto process, whether they decide to target ban, whether they decide to go for comfort bans, because in that regard, the teams are quite different. Whereas EG has continuously taken out the map of Breeze, we expect that to continue along. GE has more been of the kind that, hey, let me evaluate the other team and decide on the basis of that. So a fracture or a split ban is where I'm thinking for GE. And oh, there we go. It comes in through, man. And then 2 maps being banned instantly. It's the fracture and Breeze as you expected. That's what exactly happened over here. Global Esports going to the second. Prediction. And then again, Global. Aslan in the match வந்து 7 ரைக்கு தான் நினைச்சேன். But interesting one for sure. I feel like Ascent and Bind has to be 2 of the most closest matches out there. II is actually going to the side selection because if you notice on Ascent and Bind, Enigma and Global respectively have both picked up starting on the attacking half. And now this signals to me that the teams not only want to get started in a proactive note, something we noted very extensively in the match against VLT and Enigma yesterday. Enigma Instagram post enough because of the lack of proactivity in the Velocity Gaming side. It clearly shows that both of these teams, they want to play this series on their own terms. Exactly. Velocity is one of those teams that they really take their own time, sweet little time to execute any kind of strategies. And this is where Enigma got a lot of breathing space for themselves and they were able to comfortably take VLT down and get those reads possible as well. But now going inside over here in the grand finals, I feel like there's going to be a huge change in the pace for Enigma to try and adapt. Now they do have a really good coach. Yesterday we saw YB as well. Some motivational words should be said from YB. What do you think? So if you're YB coming inside the grand finals, what are you going to say to Enigma? So I actually had the fortune of talking to YB in my post VCC analysis stream. Very thankful to him. He jumped on and shared some great insights about how he prepares the team. So for YB, it's all about getting the players individually ready for the grand finals. And he was even talking about how in timeouts, he's rarely talking about strategies, rather just trying to get the players on the right mental note, get them all on the same page so then they can find the solutions to the existing problems. And that sort of democratic process in Enigma, well, I think it's a double-edged sword where ideally in a utopian world, it is the best process to have. But it's so damn hard to execute. So I want to see if GE can bring in some sort of panic, bring some sort of fear into the minds of Enigma and break down that process individually. And I feel like to keep Enigma overall just in the panic mode forever, GE will have to be really aggressive. They will have to do something that's unexpected. SK Rossi will have to be the man unleashed today. They will just have to unleash SK Rossi from the cages and be like, just go ahead and just decimate them, man. This is your chance to shine. Maybe just go ahead, do some solo plays happen, make some solo plays happen. Because SK Rossi has the potential to win those individual duels. But on the other hand, you have a man like Rafiel as well, the upcoming talents for sure. But he's been able to perform really well. So what do you think? So how things are going to be looking like for Rafiel? I think it's going to be an absolute thriller to witness. And as you said, I think the key difference between Rossi and Rafiel is that we've rarely seen Rafiel take a step back. He's always that forefront player. He's always the engaging player trying to find the plays and the moves for his team. I even remember a play yesterday where Depthmaker just slapped him while he was sitting on truck with a knife. And when I talked to YB and Excali yesterday, they were like, Rafiel apologized for it. Even though, it was not his fault at all. That's the kind of player Rafiel is. Every single play he makes, he takes it to heart. We're talking about agent pick rates on the map of Ascent specifically. This data from the round of 16 onwards in the India Qualifier. You can see how important that Sova Killjoy Jet Astra combo is. It's the 5th agent that is really going to experience the change. We might see some Sky, maybe some KO. No, Sky has to be whipped out. KO, I would say,
I would say the chances are pretty low for KO, but still, I would say the safest bet over here has to be Sky or Breach that you can try to go with. But still, Breach is kind of like old school. I feel like Sky has way much more flexibility when it comes to overall plays that can give you a lot more flexibility inside the map of a set. But still, the Rolling Thunder from Breach can just be a game changer. Definitely, especially with the way it's been changed from the old Rolling Thunder to the newer one, where it's a complete block. I think, especially given what we talked about, where we're going to be looking for both of these teams to be really proactive. That Breach can be that X factor in terms of that proactivity. So I think a lot of options for those teams in that fifth agent regard. But with respect to the Killjoy, Astra, Jet, and the Sova, I don't think there are going to be any changes whatsoever. But I might just be surprised on that regard. I want to see if one of the teams decides to, go for a bold experiment, take out the Killjoy for the Chamber. I wouldn't like it personally, but I always like experimentation. I mean, yeah, I understand Chamber's really good, but he's more kind of like a duelist, man. I don't know why. I've never looked at Chamber as like a tactical aspect. I've always looked at Chamber as like a duelist. I mean, he's really good. He has those weapons as well. He has all that kit that you need as a duelist. He has pretty much his own tour de force as well to just take out enemies. And overall, I would say the op that he has is just way better than compared to the actual op. I do understand it's way flexible, it's way smoother to play with, it's way much more lightweight. It feels really light to use as well. So overall, it's a plus point for sure. But still, if I am any of these teams in the grand finals, I would go for a little bit more tactical approach. I mean, yeah, definitely. And on that point you mentioned, right, it's especially enlightened to us in the fact that one of the greatest operators or sniper players in Valorant right now, in Wardell, he's shifted completely to the Chamber so that he can rely on that point, of course, a lot more. நேத்தே மாதிரி நல்லா இருந்துச்சுனா நல்லா இருக்கும். Enigma அடிக்கணும். Global Esports அடிக்கணும் எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பாங்க. பட் Enigmaவும் அடிக்கணும். Walked in for Excali. I think the only change, maybe because Excali did this to us yesterday, is that maybe, just maybe, he pulls out his Reyna on Ascent 2, but I would give it more like a 90 to 10% chance. Look at Lightning It's most Fast. likely just going to be Just teasing us. Nah, Hello, guys. Welcome. You cannot take it. You cannot play Neon, man. You gotta adjust to something else. And Lightning Fast, I'm pretty sure he will try and move over to Astra, as you mentioned. Astra has to be one of the most like key controllers. Actually, no, my bad. Astra is already taken, so KJ, he's probably going to be going towards, and this is what he's going to lock in. But yeah, Ascent moving inside. This is a normal combo, the one duelist. How things going to be looking Sky. Like? You think it's going to be really close neck-and-neck competition, or overall it's going to be a steamroll? Oh, I think this is going to be perhaps the closer of all the maps, because when we go on to the other maps, I do have kind of a strong opinion on which team is going to Reyna திரும்புமா? Hold on, this is what I was talking about. The 90 duelist. to 10% possibility, and this is something that Vibe mentioned to பார்க்கலாம். chat yesterday, where he said that yes, he understands that certain agents can be better than others in terms of meta, but for him as a coach and for Enigma as a team, what comes as the number one priority is that specific player's comfort. We saw how damn good Excali was on Reyna, so you can see that comfort factor. நேத்தே மாதிரி அடிச்சா சரி. Reyna coming in. Oh boy. Map 1 of the grand finals, Necro. I am pumped. You can see the teams are as well. Let's get it. Look at Antidote's monitor, dude. It's just flashing on his face. It's like he's actually getting flashed right now, but it is not probably. Just has Excali as well. Just has game face on. He's looking good. He's feeling good. Rexy kind of sleepy there, just yawning, but it's fine. He's probably going to get the game in. Head in the game. Global Esports, one of the toughest competition that you can ever go against. Enigma over here to make a history. Let's find out what's going to happen, CA. Oh boy. That's immediately Best of Yama, bro. So because comfort definitely a big deal when it comes to these teams, but as you rightly mentioned, the Sky offers you a plethora of options that you can Red Bull to adapt accordingly. I think Global Esports have நாளைக்கு Red Bull sponsor பண்ணா Red Bull பத்தி நல்லா சொல்ல வேண்டியது இருக்கும். The immediate guiding light. எதுவும் சொல்லல. They're gonna get information that nobody's over there, and just on the basis of that, குடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்காது Red Bull. Free A main control, but Enigma trying to trade it for mid, and this is where Lightning Fast's job becomes key. Necro, he's got to hold on for dear life. Look at Antidote. He's trying to catch one off. Wasn't really able to successfully do so. Excali as well takes a huge. கிடைச்சிருச்சு சைட்.
And look at that. Global Esports, a beautiful push coming in from the A side. FPS drop இருக்கிற மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம். Man advantage rolling through on their side as well. SK Rossi's just rolling through enemies right now. 1v4. Kicking things off on a good note. Global Esports, things are looking really well in the first round. 2 players alive for Enigma. இது ஒரு இன்டிவிஜுவல் பிளேஸ்ல தான் இருக்க போகுது. As the time progresses by, spike is ticking. Global Esports slowly moving in. I do see SK Rossi as well, given those. Okay, RVK ஒரு கில் எடுத்துட்டாப்ல. That's a crucial frag that was needed. Kappa taking care of now, but it doesn't matter. Rossi is still alive in the game. RVK He's going to kick things off on a good note. Yeah, and I do think that, of course, this is just a pistol, so we don't need to read into it too much. Yeah. But I do think that somewhere along the line, maybe around the 4th or 5th round, Enigma is going to have to start contesting that guiding light default that Hellranger set up in this pistol. He's going to do that not just in A main, he's going to keep doing that in areas like B main or A short into the catwalk area to try and get Rossi into a favorable position. But at times he's going to do it alone because that's the strength of a Sky, where she can function as that Sova almost, making her guiding light a default in itself. But immediately, something to keep your eye on, Necro. Not just the Ares. The save for SK Rossi, just the frenzy and the full buy. He's got his eyes set on that operator. Yeah, he's going for that early op. Makes a lot of sense, right? You want to go for safer plays in the grand finals. And again, SK Rossi, yeah, with the frenzy being really aggressive, does realize frenzy is pretty deadly in those close games. That's why he's trying to go. Enigma with having all sheriffs in their hands. எல்லாம் ஒளிஞ்சிருக்காங்க பாருங்க. Is that going to be a possible thing though? That's what I'm wondering. Rafu should just dash inside the side in no time, but no, instead gets taken care of. No way. 2 quick frags. எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சீரியஸா தான் ஆடுவாங்க, ரொம்ப லைட்டாலாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Global Esports. You can immediately notice the adaptation from Global Esports though, where this time, as soon as they got the aggressiveness in the pistol round in A main, they've set up a complete anchor setup on A main this time with the KJ and Astra playing together, and they use that early trailblazer towards mid to guarantee that they don't give away. Hello, hi bro. Knowing that Kappa's got the Ares on B main, if they try to force B, நான் வந்து Enigma support, but G தான் win பண்ணனும்னு நான் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். Now trying to move through catwalk, faking that window breaking towards tree to then find a rotate towards Antidote, who's slowly but one run map ஆத எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. The plant is the goal here, Necro. Balaji, hi. That Ares. Oh there boy. We go. There we go. The Ares is just going to mow through flesh, I'm pretty sure. பார்க்கலாம் இன்னைக்கு எப்படி எக்ஸ்கல் எடிக்க போறாப்ல. Kappa is waiting for the moment to strike. பை ரவுண்ட் செட்அப்ல கன்ஃபார்மா. Catches the player. கிராஸ் ஏர் பிளேஸ்மென்ட். Bullets are landing this time. Kappa is going to be a happy punch. ஓ இது ரவுண்ட் தான், அந்த ரவுண்ட் தானா? நான் நினைச்ச மூணாவது ரவுண்ட். Realized the man was right underneath him, but RVK Mohan Raj, hi. will be shut down finally, and a team ace as well. Beautiful. And not a single investment lost, in the sense that the frenzy was bought by SK Rossi. He is able to recover Hellranger Spectre. பாங்கிரோப்லாம் நினைக்கிறேன் SK Rossi. The rest of the team goes on a bonus. Now SK Rossi ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கறாப்ல போலயே. From Global Esports actually scratch that. 5 maps. His team on the bonus. I see Hellranger. They learned lesson from God particles. While Hellranger takes Rossi's sheriff, so this is going to be pure aggression from GE once again. Towards that pistol default. Gugansen high. RVK has an alarm bot, and he's going to try to hold on by himself. So aggressive. இது ஒரு போனஸ் தான் ஆடுறாங்க, so aggressive முடிஞ்சா. Tit for tat thing while teams engage and exchange those power points for Rossi. Okay, punish பண்ணிட்டாங்க. Oh, ana rendu பேரு. That's one of those for sure. That's a Vandal retrieve in the hands as well. He really finding fast because the Gravity Wall was kind of making things tough for him, but it doesn't matter. Still connects those heads with the Spectre. Just look at the nerves in these guys. Even just to think about to make this kind of a play happen against Vandals and Phantoms. இல்ல யாருமே இல்ல. In itself, and this shows. இது சூப்பர் பிளே ஆக்சுவலா. Global Esports has. The pick கிடைச்சா they can go A actually. Their homework. Rexy, look at போல B தான் போறாங்க. Lightning fast taken out the equation now. Global Esports left with 3 low health. Rexy quite low. Threats going to be lingering on their heads. Recon dart inbound. Skill spotted in the B main. Info conveyed for Antidote எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. Beautiful shock dart. Denying the plant. Actually, no, scratch that. The plant's there. Lineups. But a shock dart has shut him down. That was beautiful. Now it's all down to Andy. எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Antidote himself to make some clever decisions it's over. this time. That's not going to be the case.
And this was the bonus round for Global Esports. They get to retrieve. This is huge. So title மாத்தாதே அமிஸ்டபடி. As you said, this is humongous. They even give the diffuse. கரெக்ட்டா தான வச்சிருக்கேன். இது அவங்க இப்படி தான் போட சொல்றாங்க. Ultimate online that much sooner. And you have to remember that 2 rounds back to back will be seen. சேஞ்ச் ஆச்சா? ஆவல இல்ல. In the pistol and in this bonus, they pushed and taken A main control while they get traded for in terms of mid control. But because that Killjoy is playing on the opposite side of the aggression, final start பண்ணலாம் actually last la. The sky towards mid, the Killjoy is playing A, and when Global Esports is pushing A, Killjoy is playing. எடை இருக்குமான்னு தெரியல. இடமே இல்ல. The Killjoy anchor set up towards A, Global Esports able to hold on to mid. This means that there's never a point where the attackers actually get to proactively decide that they want this part of the map. Instead, they always run into an anchor setup and it becomes that much more difficult. So already that proactivity from Global. Boy. Rossi, oh boy. Here we go. Rossi is going to be a huge threat. 5 map. And to neutralize him, they will have to make some demonic plays happen. Excali. Okay, so look at this. Excali straight up walks in. Oh! And still is able to connect. Headshot on the Hell Ranger. Oh no. Missing quite a lot of shots. Hell Ranger is not going to be happy about that. SK Rossi having this operator. Look at how scared Enigma are. Makes a lot of sense. It's the man, Rossi himself, yielding as well. Lightning fast connecting. Another shot onto RVK. 2 players left alive for Enigma. Economy in shambles. 1 enemy remaining. Look at the map too, right? Like, down, B. I understand this is the eco, but even the anchor setup able to push in through because they understand that most of the resources of Enigma are committed towards either taking mid or trying to take B main, which means no pressure on GE across the map except for Excali's insane shots. Back-to-back headshots. This Lena just wants to retrieve now that rifle from the switch area. Instead, 30 seconds left. Let's watch. இந்த ரவுண்ட் பார்க்கலாம். Oh man. ஒரு 4 இல்ல 5 ரவுண்ட் எடுத்தா ஏதா ட்ரை பண்ணலாம் டிஃபென்ஸ்ல. Oh, he has. He has indeed. But yeah, economy was in shambles for பாக்கும்போது செமையா டிஃபென்ஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு. ஆமா டிஃபென்ஸ்ல எல்லாரும் ஹீரோ தான் அதுவும் இருக்கு. ஆனா 4-5 ரவுண்ட் அது எடுக்கணும். 4 எல்லாம் பத்தாது 5ஆவது எடுக்கணும். 4 கூட ஓகே தான். 3-2 அதெல்லாம் அப்படினா கஷ்டம். பார்க்கலாம் எடுக்கறாங்களான்னு. இந்த ரவுண்ட் முக்கியமான ரவுண்ட். கப்பா ஓடின். Oh yeah, this is oh yeah. The full buys coming in, the Odin going Everyone in. is hero in defense. You can see the power of the Odin. Just relying on that Odin entirely to go for that behold. But this is where the conditioning comes in, if you notice, towards A main, where you can see multiple members of Enigma ready to contest. A similar default from skills check பண்ணுவாங்களா? பண்ணனும். To get info, because of which they might expect a 3-man எல்லா செட்டப் ஃபிளாஷ் போட்டு பிக் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து. They're playing a contact setup here with Skills playing Binary and Hellranger just being the bait here, breaking the recon drone, breaking the line. Skills is positioned completely unknown to Enigma right now. Oh, Skills. உங்களுக்கு அல்ட் வேற இருக்கு சோ எப்ப வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். But still nothing to report from the player. He hasn't peeked out. இப்ப அல்ட் மேபி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி ஓட்டா ப்ளஸ் ஸ்கில்ஸ். Yep, there we go. Odin pulls out. Cobble is ready, crosses train. He's just waiting for them to straight up walk into it. This shock dart can be huge. A beautiful shock dart as well. Another will rebound. I'm pretty sure it has dealt a decent amount of damage. Nice entry. Operator being shut down. That's a huge shutdown this time, but still, Enigma, they're able to maneuver with a slick movement, and they're able to get their hands on the side. 2 players left alive for Global Esports. Things are fading away. Skills clutch பண்ணுவாப்லையா? Possibility of winning it are as well fading away, but still a huge 2K. Can make some things can make some things possible. Cosmic Divide used as well. Interesting. Complete backside being blocked. Skills taking this execution happen. Moving in from the catch. Finds a dink, but that's not going to be enough. Raw fuel is a little too good in those using Odin is cheap bro. Pro team la enna nenipaanga win பண்ணனும் நினைப்பாங்களா இல்ல என்னது? Maybe separate Rafael from Rexy in that situation, but I can understand the logic where he's expecting one player to be on the site and another player to be in both house to go for that. So இந்த அது வேற வால் பேங்க் பண்ணலாம் சூப்பரா. அந்த வால் பேங்க் அவங்க தூக்குனாங்கன்னா ஓடி ஆட மாட்டாங்க கன்ஃபார்மா எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த வால் பேங்க் தூக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா ஆட மாட்டாங்க. அந்த வால் பேங்க் தான் மெயினா ஓடி. And now hopefully they can Escarasi aggressive plays. That round it didn't really affect Global's economy as much as Enigma would have liked. The presence comes to fast on B. A porapla.
maybe the Odin as well, pa. ஸ்டாப் பண்றதுன்னு இல்ல, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹெட்ஷாட் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா காலி நீங்க கன்ஃபார்மா. இதுவரைக்கும் இவங்க ஏ போகல ஆக்சுவலா. பெர்ஃபெக்ட்டா. A is where Enigma have their sights. எஸ்கே ராசி ரெடியா இருக்கறாப்ல. எஸ்கே ராசி இங்க இருக்கு. ஓ Furia, 2 players get tagged. செத்து போச்சு. எஸ்கே ராசியோட பொசிஷன் தெரியுமா? Rossi posted it behind the cardboard. எஸ்கே ராசி இங்க இருக்குறது தெரியும் பட் ஓ 18 ஹெல்த் தான். இல்ல வருது. To slice through his enemies. Lockdown invested, a huge investments being done from the side of Enigma. எங்க உள்ள போக மாட்டாங்க. எஸ்கே ராசி இருக்குறது தெரியும். Slightly missed up the wall. I think normally the wall needs to be slightly more narrow so they can plant in that box area, but now with that lockdown they can still Rossi says no though, he finds one, but already ராசி என்ன பண்ணாப்ல, ஜம்ப் பண்ணாப்லயா? Esports and இது அது ராசி தானே? Global Esports in a இல்ல மேல weird situation, Necro, because both of their remaining players are on opposite sides. வெயிட் பண்ணி ரீடேக்கே பண்ணிருக்கலாம் என்ன கேட்டா. They're going to have to rely on just 1v1s and some nutty shots. நல்ல வேளை அந்த டாட் உடைக்கலனா காலி ஒன்னு கன்ஃபார்ம். Skills and Kappa, the two experienced players alive now. இல்ல குதிச்சதும் பிக் பண்ணுவாங்க. சோ இப்போ சேவ் பண்ணனும். Really good, even with 30 HP he's able to make some miracles happen. No, don't feed him. Skills trying to fight back in the situation that Okay, ரெண்டு பேரும் பொசிஷன் தெரியும். அவ்வளவுதான். சம பீக் டபுள் பீக். ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Go through, but it doesn't matter. Excali with that aggressive angle will shut him down. Yeah, back-to-back round wins from Enigma Gaming. They are starting to make that dent in GE's economy. ராசியை ஸ்டாப் பண்ணாலே முடிஞ்சிரும். ஆப் இருந்தா most players எடுத்துருவாங்க ஒரு கில். Full eco to bring back the operator. Right now Enigma சோ இந்த பேக் ஸ்டாப் வரதுக்கு பொறுமையா வெயிட் பண்ணியிருந்தா மேபி இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். மேல இந்த ஒருத்தர் குதிச்சு செத்தாப்ல யாரும் தெரியல. கப்பாவா? கப்பா இல்ல. The biggest weakness of the Hell Ranger நினைக்கிறேன். combination is that your jet is often left stranded in those executes, but now Excali can set up the Lear as Rafiel goes in for the rush, but once again it is going to be that eco 4G finish guiding light as well as so இப்போ பிரச்சனை இல்ல. 3 ரவுண்ட் எடுத்துறலாம். Very very early to just get the information, but it will mean ஆனா இந்த கப்பா ஷாக் டாட்லாம் வெரியா போடுறாப்ல. Side control is what G really needs. Rexy getting that orb in his hands. Excali just in the front trying to get கோச் வந்து இப்ப பேசலாம் நினைக்கிறேன். ஏனா இது வந்து ஆன்லைன் தானே. ஆன்லைன்ல பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா மோஸ்ட்லி அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் இன் கேம் நடு கேம்ல எல்லாம். ஏனா என்ன சொல்றது? சும்மா பேக் சீட் கேமிங் பண்றதெல்லாம் வேஸ்ட் தான். அவங்களோட கேமே விளையாட விட மாட்டோம். அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க கன்ஃபார்மா. ஒன்லி நம்மளோட சாட் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி பண்ணும். கேமுக்குள்ள பேச முடியாது பட் எப்படின்னு தெரியல. இவங்க எல்லாரையும் சேம் டிஸ்கார்ட்ல ஏதா இருக்க வைக்கறாங்களா என்னன்னு தெரியல. இல்லனா பேசலாமே. Trying to get the gun though. Set up the cloud burst. I do think he's been retrieve the weapon. Hell Ranger coming in from the back. கிடைக்கும். Will guarantee that both of them able to now Antidote டாப் இருக்கு. Antidote is a good upper. அவ்வளவுதான். இப்ப பிரச்சனை இல்ல. Finding himself in the shoes that he started this game in. Okay. In this 1v2. Rossi too low. இப்ப ஏன் நீ ஆன்டிடோட் வெயிட் பண்ணிருக்கலாம். An Enigma Gaming with another round in their hands, as you mentioned. இப்ப அந்தால அடிச்சா முடிஞ்சு போச்சு. வெயிட் பண்ணி அது வெயிட் தான் பண்ணனும் ஆக்சுவலா. கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ப்ளே தான். பட் பிரச்சனை இல்ல அடிச்சுக்கறனால ஓகே. This is making the question. 3 ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்க பரவாயில்லை. Because this making me question Global Esports overall, because now that they have the momentum going in their favor, Enigma is one of those teams that's not going to let this momentum get away that easily. I mean, I know you were T1 in valorant. ஆமா டைம் அவுட்ஸ்ல தான் only பேசணும் அப்படிதான் நார்மலா. ஆனா இது ஆன்லைன்ல எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம்ல. Shot on the sniper. The Astra went like just showing off her swag, you know, just showing off the vibe the Astra brings to your team, and Anti as well, very chill as an IG. ஆன்லைன் இது எப்படின்னு தெரியல. எல்லாரும் சர்வர்ல ஒரே சர்வர்ல டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல ஏதாவது உட்கார வச்சிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. கிளட்ச் பை ஹாய் அப்படிலாம் இருந்தானா ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கும். Themselves to discuss what is going wrong. They were off to a flying start 4-0. எனக்கு தெரிஞ்சு இது but in these last அந்த மைக்கே மியூட்ல தான் இருக்கணும் போல. Win streak and now looking to equalize in this next round. It's especially important because the last round was an eco necro, so full buy. CS:GO ல அப்படிதான்.
They got to make sure they don't lose it because that gives Enigma. கோச் எல்லாம் பேச கூடாது. டைம் அவுட்ல மட்டும் தான் பேச முடியும் கோச். Tactical timeout from their side now. Global Esports do realize this round's going to be really important for them for the momentum in the future. Look at that. ஆமா finally qualify bro already. VCT க்கு. Or at least had in his hands. He had 4,000 credits to start off with. Now has got the operator in his hands as well. SK Rossi with complete match இருக்கும் delay இருக்கும் கொஞ்சம். Credits in his hands. SK Rossi needs to get at least a couple of frags to kick things off for himself. மூணு ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்க. ஓ எக்ஸ்காலி என்ட்ரி. But no, instead Excali denies it. A little too. இப்ப பாருங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது? சொல்லவா தான் போய் பிக் எடுக்கறாப்ல. ட்ரேட் வரல. G skills. Okay. Tamma damage. Skills too lucky. Oh, to make it out alive. Lear being used as well to flush these guys out their position. இன்னொரு பிக் கொடுப்பாப்லையா? ரொம்ப லோ ரெண்டு பேர் லோ. ஆனா இவங்க கிட்ட டிஃபென்ஸ் கிட்ட அல்ட் இருக்கு. This is where he's going to I think that's not good actually. Excali not really checking the chance. Excali ஒரு YOLO பண்ணாப்ல. Have to pay the price for it. பொறுமையா ஆடி இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட. வாய்ப்பு கொடுக்க கூடாது. பீல செம செட்டப் இருக்கு. மிட்ல என்ன வச்சிருக்காங்க? மிட்ல எதுவுமே இல்ல மிட்ல கவர். சோ இது ஒரு கேம்பிள் தான் மிட் ஏர்மே. ரொம்ப லோல இருக்கற ஹெல் ரேஞ்சர். சோ இப்போ பீல ஒரு ஆள் ஏல ஒரு ஆளுன்னு தெரியும் கன்ஃபார்மா. But no, he slows down at the exact right moment. சவுண்ட் கேட்டுச்சு ஸ்கில்ஸ்க்கு. He's going to get the audio cues from the players. ஆனா மெயின்ல இருக்குறது வாய்ப்பு இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் கன்ஃபார்மா. Both of the players towards the ஆனா தெரியல. Skills finds that one kill and steps right. Pull பண்ணுவாப்லையா? Oh, he had so much to report right there. Nice. Rexy will stick the plant but it doesn't matter. Skills even the 4 HP. His mentality is not going to be stopped after that. ரெண்டு பேர் மூணு பேர் செத்துறாங்க. Look at your friend dude, Malav. Did G win their first match? இல்ல bro இது first map தான். Helping them make these rounds possible. Second map எனக்கு தெரிஞ்சு total 7 players இல்ல 6 players ஏதாவது அலோவ் பண்ணுவாங்க. கன்ஃபார்ம் ஒரு சப்ஸ்டிட்யூட் ஏதாவது அலோவ் பண்ணுவாங்க. CA is just kind of like going out there just மேப்புக்கு நடுவுல பண்ண முடியாது. For coaches and he just wants to be really good friend. He just wants to be really good friends. Maybe I should skills ட்ரேட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அந்த இடத்துல. I should start being available for your post analysis stream as well. Maybe I should start drone க்கு பாக்குறாப்லையா? drone SK Rossi மிஸ் பண்ணிட்டாப்ல. drone taken out. Oh, எடுத்துட்டு அடுத்துட்டாப்லையா? Not really able to gain a lot of info with that but just knew that the operator was posted in mid. Off guard almost. SK Rossi now will need to try and stop this push on the B side. Condart's going to scan Hell Ranger out for raw fuel. Blade Storm slicing through SK Rossi. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆனா ஒரு ஆளை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க கன்ஃபார்மா. ஓகே ராஃபேல் வந்து கப்பா அடிச்சிட்டாப்ல. Victims and he finds another one with the operator RVK to follow it up. 2 players alive for ராஃபேல் நல்ல பிளேயர் தான். And just like that somehow Global Esports have managed to screw things up. Lightning Fast is just going to peek at Watch out. Rafael misses that crucial shot but it's fine. Excali's got his back in that. Oh, only 3. The only man left alive for Global Esports. The lifeline for Global Esports in this round. Round matters quite a lot for them. If this round they lose it, economy's going to be in shambles, but it doesn't matter. Skills has some insane skills for sure, CA. And he's looking to make this clutch possible. ஆமா கீழ மேல இருந்து கீழ ஜம்ப் பண்ணனும். Off angle. He's got the cosmic divide back. Yeah, he's got the cosmic divide as well. Cut off the boathouse and tried to go in, but instead surprises the heck out of actually அது செம ப்ளே. ஏன் அப்படி போனா ப்ளேனா ஆப் நேல தான் அப்படி போனா ப்ளேன்னு நினைக்கிறேன். Because this lad has got some skills. Oh my god. 4K on the Astra too easy. மத்த ரேஞ்சில போனா மோஸ்ட்லி சாவறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. சோ க்ளோஸ் ரேஞ்சில மோஸ்ட்லி மிஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி தான் அப்படி பேருறாப்ல. That's cap. Clutch. But yeah, anyways. Rafael with the operator being actually retrieved. I was so பாருங்க. Global Esports but still I mean இது தேவலாத பிக். Yeah, that's a really good play. Those are some மூடிட்டு உட்கார்ந்தாலே வின் bro. ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல எப்படி பிக் பண்ணனும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கில் ஜாய் அடிக்கும்போது இந்தால் பிக் பண்ணனும் எக்ஸ்காலி. ஆனா எக்ஸ்காலி அடிக்கும்போது கில் ஜாய் பிக் பண்றாப்ல. சோ கிராஸர் அந்த அளவுக்கு திருப்ப வேண்டியது இருக்காது. ஈஸி அடிச்சிடலாம். அடிக்கிறது ஈஸி நிறைய வாய்ப்பு. Gave that away, so gotta make sure. Excali just info தான் எடுக்கணும். ஆனா Excali ஃபைட் பண்ணி முதல்ல செத்தாப்ல. அது bad play from Excali. One round they give up like that. அது த்ரோ தான் என்ன கேட்டா கன்ஃபார்மா. Excali அப்படியே மூடிட்டு உட்கார்ந்தாலே அந்த ஈஸியா ட்ரேட் பண்ணிருக்கலாம். Consistently, so now
ஏன்னா ராஃபியல் வந்து மேலே பார்த்துட்டு இருந்தாப்ல இப்போ பாருங்க இப்போ வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க எஸ்கேராசி டிஃப் பண்ணிடுவாப்ல ஹை ஜஸ்டி எஸ்கேராசி கொஞ்சம் டேமேஜ் வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக இது ஈகோ ரவுண்டு தானே இருக்கா எவ்வளோ பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எஸ்கேராசி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பார்த்துட்டாங்க Another one taken out and skills as Astra is attacker kill jaya for herself. Lockdown available, Hunter's Fury as well to try and destroy it, and that's what exactly happened. Lockdown destroyed. Spike down. And look at RVK. RVK is feeling himself, gotta say that, is able to get those engagements and also is able to win those. So nice plan எடுக்கலாம் ஆனா லைட்டிங் ஃபாஸ்டோட இதுதான் இருக்கு and now it's a 2-on-2 but lightning fast is man who's way better in those situations. Antidote having the operator in the hands was left in a really bad spot. Needed to load the chamber for the operator, and well, that's when lightning fast just peeks out in the right time. Before we talk about the round bro அனலைஸ்லாம் இல்ல அது அவங்களுக்கே தெரியும் எப்படியாவது அடிச்சிரலாம் நினைச்சு நம்ம பீக் பண்ணுவோம்ல ரேங்க்ல அந்த மாதிரி பீக் பண்றது தான் அது அடிக்கும்போது பார்க்க நல்லா இருக்கும் அது த்ரோ அது வின் பண்ணிருந்தா இந்த ரவுண்ட் இவங்க ஈக்கோ போயிருப்பாங்க எனிக்மா இது குளோபல் esports across the map and this is the strength of the Sky wherein in the early rounds Hellranger had Rossi to back him up when Rossi was not operating they would make it a proactive push but similarly they don't need to make it a proactive push in these later rounds when Rossi is operating. Instead, that utility, that default that Hellranger was doing in the early rounds becomes simply that. It becomes info-based utility that they're getting for how they want to proceed. But here you can see guys like போடுங்க guys like போடுங்க எவ்வளவு பேர் 300 பேர் பாக்குறீங்களாயா நல்ல வியூஸ் எல்லாம் பாக்குறதே இல்ல இப்பலாம் like போடுங்க guys like போடுங்க let's reach 200 500 they're not able to navigate Phoenix inside and Volte wall in the perfect coordination that we really applaud Enigma for time and time again. Imagine if someone in the chat is really good at lip reading and he's just reading his lips like what Antidote is just saying. I want to get good at lip reading. I should. I want to get good at lip reading actually now that you say it. Yeah. And maybe we can take classes together, eh Necro? இப்போ வந்து Enigma is a fucked bro actually அந்த ஒரு ரவுண்ட்ல actually கேமே மாறிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் அந்த ரவுண்ட் எடுத்திருந்தா அடுத்த போன ரவுண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு இது என்ன ஆப் தானா இது ஆப் தானே गाइस அப்ப மாஸ்டர் அப்ப தானே post analysis streams we look at lips இப்ப 4 எடுக்கலாம் 6 ரவுண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம் actually அந்த ரவுண்ட் எடுத்திருந்தா Global Esports will have a little bit of safety cushion inside this. Right கடச்சிருச்சு WK nice look at the aggression that Rafael showing. actually 20 bullet இருக்கு இது எது டேஷ் பண்ண தெரியும் man's young the blood's boiling I think கரெக்ட்டா கிளியர் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் flash shot for sure. Is that going to be the case? SKRC ஐடியா இருக்கு டீம்ஸ் கால் வந்திருக்கு on his back. He's went for a really heavy investment for the operator here. And key thing is that Global Esports gave up B side to play on the retake, but the market area is so crucial to set up that timing. They have to invest the cosmic divide just to take half the slide back, so then they could invest this lockdown. But hey, they're doing it to perfection, and that's a great cue for someone standing on the other side of the wall. And you're like, nice, bro, nice. W, he's not. நல்ல கிண்டு இருந்திருந்தா அடிச்சிருக்கலாம் ரெண்டு பேரும் actually. I'm getting body blocked. அது செம play. Please, I mean, just let me go. Okay, but overall jokes aside, என்னடா போக முடியல அப்படினு really looked that good and that was a high risk. அப்படிதான் விளையாடுவானுங்க actually ரெண்டு பேர் உயிரோட இருந்தா actually ரெண்டு பக்கமே ரெண்டு பேரும் உயிரோட இருந்தா அப்படியே வச்சிரலாம். Did realize he doesn't have any armors to work with, but still his teammates made a lot of things happen. So actually அப்படி உட்கார்றதுக்கு தான் இந்த இது Astral ரொம்ப OP after planல அப்படி உட்கார்ந்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. He can make some clutches happen if his team உங்கள சுட கூட முடியாது. When he steps up. Enigma இந்த ரவுண்ட் எனக்கு தரல இந்த ரவுண்ட் ஃபயர் பவர் இல்ல Enigma கிட்ட பட் அந்த ரவுண்ட் த்ரோ தான் கன்ஃபார்மா இந்த ரவுண்ட் ஏதாவது ஃபயர் பவர் இல்ல தரல ஏதாவது பண்ணனும் தான் அப்படி பண்ணிருப்பாங்க. SKRC missing shots getting traded.
That's just pure coordination. One shot landed from mid top, and immediately the call given to RBK. Okay. Hey, you can spray the angle they get. Excali, Not just one, aim, but all 4 diff. members in a matter of seconds. In a flurry, all of global. அந்த ரவுண்ட் பாருங்க, அந்த ரவுண்ட் எடுத்துருந்தானுங்கன்னா 6-6 இருந்திருக்கும். இப்போ கன்ஃபார்மா ஸ்கோர் RRனா செம ஹாஃப் அட்டாக்ல. பட் இப்போ கூட ஈஸி தான், ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது, பட் டூபிள். OIB வந்து இந்தியாக்காரர் தானே, இந்தியாக்காரரானே maybe that's the case. It's like from America or some, like I don't know. That's the mall of strategy right there. Skills 22 kills already. Oh, appo SK Rasi. We don't want to be on the 9-3 curse, you know, especially since we're going on skills the attack. We don't want raw fuel to become the next Rossi. Nah, we're kidding, guys. Is you I would intentionally do that, but it's all props to Enigma. CS:GO Pro. The pace at which Maybe from Germany. On that round, I think not just surprised the heck out of Rossi, but all of GE, they didn't even get a second. Coach வேணும் bro, ஏனா அவ்வளவு பெரிய டீம் வச்சிருக்காங்க, ஒரு கோச் எடுக்க மாட்டாங்களா bro? As soon as Rossi was down, Enigma was punishing them on every single front. எனக்கு தெரிஞ்சு பேசிட்டு தான் இருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா கோச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இவங்களுக்கு. அன்அஃபிஷியல் கோச் ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். If you remember yesterday Necro, Enigma's biggest இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல, பட் ஏதோ அன்அஃபிஷியல் கோச் இருக்கு இவங்களுக்கு. Can they introduce fear? Oh man, Skills is my kid. Yesterday on Lamps, if you remember on Oh yeah. Oh. Simming for OIB. That was a beautiful play. Nice play. Talk about beautiful plays. Okay, SK Rasi, W keys incoming. Pushing in just okay, அந்த ஸ்டார்டிங் தடுத்துட்டாங்க. இனி SK Rasi என்ன பண்றாருன்னு தெரியல. ஒரே ஒரு ஆள் தான் சைடுல இருக்கறப்பல he is gambling actually. Gambling work ஆவல. Rossi just trying to make that chaos happen. His presence is just felt so much that everyone just starts looking at his side. It's huge actually. Players just get scared, but Rafuel is just on that aggressive. Oh my god. W is not going to stop today. And now it's Rossi left in the clutch situation. Actually இப்ப செம பொசிஷன், ஈஸியா ட்ரேட் பண்ணலாம். But now instantly finds another one as well. Wait. No, not left alive. And Rossi gets a 3K. ட்ரேட் பண்ணிரலாம் bro, சூப்பரா. ரெக்ஸி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல, ரீலோட் பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல நான் கன்னு. Chill out. Just finding his victims. நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாங்க bro ட்ரேட் பண்றதுக்கு. இங்க பாருங்க. Oh my god. I gotta stand up. I cannot stand. I wonder SK இது ரெக்ஸி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல பாருங்க. இது செம பொசிஷன் bro. Just increased the temperature in the map and in my room by several degrees right there after that play. Actually என்ன கேட்டா அந்த ஆள் டாஷ் பண்ணல, என்ன பண்ணாம நின்னு அடிச்சாலே போதும். ஈஸியா ரெக்ஸி ட்ரேட் பண்ணிடலாம். ஆனா ரெக்ஸி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாப்லன்னு தெரியல. You can see the Hell Ranger needs a minute. He just needs a minute. Be like, okay. SK Rasi, calm guys, calm. We don't want to rely on Rossi's headshots every single time. That's all I wanted to say. Now let's get back to the game. That's what he's saying. Bro, look at his hands. அடிச்சிரலாம் bro. He's like, the head is this big, okay? நல்ல ஒரு செட்டப். It's not that hard. ரெண்டு பேர் ரெண்டு பக்கத்துல இருக்காங்க, ஒரு ஆள் அடிக்கும்போது ட்ரேட் பண்ணலாம். ஆனா அந்த ஆள் என்னவோ பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல, என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாப்லன்னு தெரியல. ரெக்ஸி கிட்ட தான் கேட்கணும். ரீலோடா என்னன்னு தெரியல, எனக்கு தெரியல. மேட்ச் ஃபிக்சிங் இருக்குமா எனக்கு தெரியல bro. Global Esports in the tactical timeout. Head Ranger just taking a chill pill, drinking some water, getting himself hydrated. இதெல்லாம் இவன் குடுக்குற வாய்ப்பு தான் என்ன கேட்டா. Everyone in the chat as well, make sure you guys are taking a sip of the water. You guys need to stay hydrated. So first round போயிச்சு, அடுத்த ரவுண்ட் போயிரும். SK Rossi, Ganesh Gangadhar SK Rossi, the man, the myth, the legend himself. Hey, right now Enigma Gaming, they're not out of this map just yet. And remember, even if they are, this is a best of 5 series, the first map pick by Global Esports themselves. Anti barely revealing his body, but that doesn't matter, because Anti himself with the jiggle will take him out. But a 1-for-1, not so bad for GE, because they now can aggress onto side and take it for themselves. sama da. 1-2v2. Defenders low health la dhaan irukkranga. Double. Never mind. Caster telling to drink water. அது அவங்க கரெக்டான செட்டப் bro. அவங்க மிஸ் பண்ணாங்க bro. அதே மாதிரி தான் அந்த த்ரோ அந்த ரவுண்ட் வின் பண்ண வேண்டியது. ரெக்ஸி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தெரியல. அதனால இந்த ரவுண்ட் போச்சு பாருங்க. அந்த ரவுண்ட் அது 1v3 1v2 1v3 தானே இருந்துச்சு இல்லையா? 1v3 அந்த மாதிரி 1v3 எல்லாம் விடவே கூடாது. ஃபைட் பண்ணா சேர்ந்து ஃபைட் பண்ணனும், இல்ல ஒளிஞ்சு இருக்கணும் அவ்வளவுதான். So maybe 1 or 2 weapons lost. Either way, great for GE. 1v3 sorry, EG, because as you can see now, அதெல்லாம் SK Rasi
ஏம் டிஃபென்ஸ் சொல்றதை விட இவங்க தப்பா விளையாடுறாங்கன்னு தான் சொல்லணும். பாரு மேல போயிட்டாப்ல சைட் ட்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. Is that a bird? Is that a plane? No, that's SK Rossi. No, that's SK Rossi. ஒளியறது பெட்டர் இல்லைனா அவங்க என்ன சொல்றது சரி விடுங்க, நம்ம சொல்லலாம் என்ன வேணாலும். முடிஞ்சு போச்சு ரவுண்டு. Is that a plane? Is that a bird? Is that a I don't know. காஸ்டர்ஸ்னா ஏதாவது பேசிதாயா ஆகணும், என்ன பண்ணுறது, எப்போவுமே சேமாக பார்த்து பேசிகிட்டு இருந்தா அதான். பிளைனு போட்டு ராக்கெட்டுன்னு ஏதாவது சொல்ல வேண்டியதான். ஆமாம் என்னாச்சு? நினச்சேன் அந்த கவுண்டருக்கு வந்து இனிமேல் கேஸ்ட் பண்ணாதுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்களோ. It's over for RVK. Is somehow surviving. ஆனா செத்துறாரு அவ்வளவுதான். Impossible. No. TV for retake. பாருங்க இவங்க எல்லாம் வெயிட்டே பண்ண மாட்டேங்கறாங்க. உடனே தக்க ஓடி போய் செத்து போச்சு. You know what the funny thing is? Enigma is the team with the 6-man roster for GE. மெயின் ஒரு ஆள் இருக்கறாப்ல. நைஸ். அப்போ ஆன்டிடோட் என்ன பண்ணுறாப்புல? உள்ளே போகும்போது ஆன்டிடோட் எதுவுமே பண்ணல. ஆன்டிடோட் 1v3 பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்களா? பாருங்கள் அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். ஒருத்தன் எட்டி பார்க்குறானா அப்படியே அவங்களும் த்ரோ பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸு. பட்டு டிசிப்ளின் வேணும், அப்போ தான் கன்சிஸ்டண்டாக இருக்க முடியும். Look at this. Just going for the save here. Antidote doesn't have much of a choice, but the hunt is already there from GE. I wonder if they stop pushing further. I would have liked to see them do that. I think there is nothing called cringe, guys. Inside, ஏதோ அந்த வேர்ட் ஸ்டைலா இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க bro. Much deserves, because I want to remind everyone here in the chat once again. Enigma Gaming is the team that came down from 9-3 just yesterday to beat Velocity Gaming. Don't you dare count them out of this map just yet. They're a team that takes every round one by one, but hey, it's easier said than done, man, because it's not even SK Rossi popping off. Skills, lightning fast. Him and Hellranger in certain situations. Kappa with that bulldog spray. Like every single member of GE, it just looks like they've woken up on the right side of the bed. It's over. Wait, வேற 4 ரவுண்ட் தான் எடுத்தாங்களாண்ணா? They also got the Now we do have interesting things happening. SK Rossi and his team already in the site. They've got the control of retake their custom. நிறைய randomness தான், யார் வேணாலும் win பண்ணலாம். And look at this, already on the side, a huge control, and to make this retake happen, Enigma will need to start to read what exactly Global Esports are trying to do. A beautiful scan comes through, and 2 quick kills from the smoke. Babar. Seal it. Already kills are just flowing. Go next. They're being shut down. They're being ripped apart. Oh? Nice flash and Rexy. Are they trying to knife? Zone, and Rossi is just a bird. அவ்வளவு கொடுப்பா? Now he's an eagle. மறந்துட்டீங்களா அடி வாங்குனது எஸ்சிஏ போய் just insta focus in on the opponent's head, like you said, like Hellranger was explaining. Big head Rossi, see, big head Rossi kill. Hey, oh man, 12-4 right now, and it does look like this map choice of a Global Esports is going to get them off to a strong start in this best of 5 series. But again, I have to remind everyone, maybe not in this map, we will see a comeback coming in, but a best of 5 series, and I don't want to count out Enigma just yet. Got to see the predictions. Necro, you were pretty on point with the way this is going in terms of the 3-0. But personally, I was expecting a 3-1. ஆனா இன்னைக்கு ஜி அவ்வளவு எதுமே ப்ரோ பண்ணல. Still the hopes and dreams alive. One more round. Global Esports needs it. Yeah, even though a lot of rounds are given away, there's still like 1% chance that maybe
this comeback can be possible. Each and every comeback chance G can கொடுத்தது be மாதிரியே. Here we go. Rossi moves in forward. Total comeback, They're just able to get those, line up those frags. Excalibur able to follow it up. Rexy as well is now starting to realize. And now there we go. Global Esports, they just crumbled down. A beautiful round coming through from the side of Enigma. So அந்த ரெண்டு ரவுண்ட் கண்டிப்பா and all on இவங்கள ஹர்ட் பண்ணும். again Rafiel பண்ணிட்ஸ் already. blood. Do not count your chickens until they've hatched is what we always say, and I think that's exactly what is அந்த மாதிரி ரவுண்டே விடவே voice கூடாது. comes off the global esports players, but ooh. Oh, look at this. Lightning Fast picking up the Odin. Now, I do want to notice how he's going to use this, because I feel like the way they're going to try and make this work is try to clear off that first lane immediately. Therefore, isolate all of the players of Enigma Gaming towards the right inside of that B side from the attacker's perspective. And then maybe later into the round, with that information, force it in. But what they don't know is that Rafuel, he's got cojones of steel. Still moving in, not scared of anything. Doesn't get the peek though, so Attack comes through, Rafuel spotted. Has no other choice rather than to back out. G taking things quite slow. Do realize they cannot be overconfident anymore, or at least show their confidence that much as they showed in the previous round. So that's why now they're trying to get the read back up on the Enigma, because Enigma, you don't want to let any round slip by, and you don't want to let them sense that momentum coming back. Excali has found himself quite deep in mid. So he's going to be conveying a lot of info. And look at this. Oh, huge rotation coming through all the way on the long side. I don't think... And in A main, everyone's in there. Necro, I don't think Cali noticed the rotations just yet. So instead, now going for a flank. G are going to have to go for the burst real quick. Immediately, Killjoy lockdown traded with the Hunter's Fury. But Cali's flank coming online now. Cali, can he make it work? Can he push forward even more? Right click. Rossi, his main objective with the Blaze Storm is to shut down Excali, and that's what he exactly does. Two players left, 2-on-3 now. Global Esports. Our Global Esports going to be able to seal the deal on the first map of the Grand Finals against Enigma. That's what I really want to see. Enigma as well taking their sweet little time to make this retake happen. Astra we do see on the door, but this time she's being shut down. Rossi is looking for the victims. He finds the third one, but he's not going to be able to get another one, but it's fine. Skills has got his back, and Global Esports get the first map in their hands with a dominating lead over Enigma Gaming. Oh, and Necro, go next. A little scary, because to be honest, Ascent is the map with like போடுங்க guys is what we have least information. அடுத்த மேப் என்னது guys? GE and Enigma the least on in these last 2 days, and given the way Ascent ended, Global Esports pro players, all upcoming pro players type of preparation they could have done going into this final. அந்த ரெண்டு ரவுண்ட் இவங்க எடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் பாருங்க. Qualifier 2 இன்னும் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கும். In the finals of Qualifier 1 in VCC1.22. இப்போ வந்து 11 ரவுண்ட் தான் எடுத்துப்பாங்க இவங்க. It seems like they want to correct this time around. They want it right. Actually, அந்த ரெண்டு ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் கூட வந்திருக்கு இவங்களுக்கு. Oh man, I mean Global Esports have been looking really. இவங்க கையில இந்த ரவுண்டர்ஸ் அந்த ரெண்டு. What's being seen still, I mean, gotta say, God Particles, the way they gave them competition now, I feel like எனக்கு தெரிஞ்ச Enigma நல்லா தான் விளையாடுறாங்க அந்த ரெண்டு ரவுண்ட்னால தான். Enigma, they're somewhere down line struggling against Global Esports on the map of Ascent, against Enigma Gaming in the map of Ascent. So now, what can Enigma exactly do in the upcoming maps? That's what I would really want to see. But before that, அந்த ரெண்டு ரவுண்ட் இவங்க எடுத்துட்டாங்கன்னா யோசிங்க. இப்போ என்ன ஸ்கோர் 5 6 7 8 9 ரவுண்ட் இவங்களுக்கு இருந்திருக்கும். இவங்களுக்கு பாருங்க இவங்களுக்கு 4 குறஞ்சிருக்கும் அதுல 9 9 இருந்திருக்கும். இப்போ ஸ்கோர் இன்னும் மேட்ச் போயிட்டு இருந்திருக்கும். And the round இங்க throw பண்ணலனா. That's the thing guys, every round matters. Given the fact that they have the Sky over the Reina, there were 3 or 4 rounds where Global Esports just shouldn't have won it. The skills round, for example, the SK Rossi round, for example, certain rounds that GE is able to pull off from nothing, and I think that's what really shows you that they're champion material. So on the round 1v3 ல உடனே கால் வந்திருக்கும். According to the script in the round நீங்க லூஸ் பண்ணனும். உடனே எக்ஸ்கேலி okay I am picking அப்படி சொல்லி பிக் பண்ணிடுவாங்க. They would put this in their opponent's mind that even in a 1v5 you cannot count us out, and that really starts terrifying you after a certain point in time. Oh, indeed, it does start terrifying you, huh? But overall, man, it's really hard for me to get my eyes off the scoreboard. 13-5. Again, another outcome that we did not really expect coming through. I went with 3-0 GE.
because I thought, okay, look, there were only two odds, okay? It's either 3-0 or it's either all 5 maps in, or it's either 3-2 for any of these teams. And now looking at the scoreline, I feel like there's a high chance that it might just be a 3-0. But let's just take a look at another stats. The damage stats clearly Global Esports leading the way. And it's just complete throughout all. I think இது இன்னும் இந்த ரிசல்ட்டை வச்சு நான் வந்து இன்னும் இந்த என்ன சொல்றது ரெண்டாவது மேப் டஃபா இருக்கும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இது அவங்க மிஸ்டேக்ஸ்லாம் ரெண்டாவது மேப்ல அதை பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இல்லனா 3-0ல போயிட்டு hoping so, because as a neutral observer I want to see the best that both teams have to offer, and then on the basis of that we get to decide who our winner is going to be. But you see that peak, the 3 or 4 rounds, that's what I'm talking about, the 5k 4k, the over 800 ACS around the round 8 to round 11 mark. Skills just went ham, man, and like that became the difference here, and that's how close these two teams are. All it takes is one player finding that right groove. And with Astra, I mean, the groove is just already there, the vibe is already there. That's why I love her voice line. So Skills, you know, clearly vibing with the same vibe. Oh man, vibe check, that's what we like to see. And Skills as well, just vibing it with the Astra, as you mentioned. Overall looked really strong, but again, as you mentioned, it just really takes that one single. Actually guys, என்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, இருங்க நான் ரீட் பண்றேன். Hands in the game just to get your head back in the நான் சொல்றேன் கரெக்ட்டா. As well had quite a little bit of pop-off moments, but still not as poppy moments as it. எனக்கு அம்ச்சிருக்காங்க. Again, in the first map, somewhere down line, it takes SK Rossi a little bit of time to show himself up, but maybe in the second map, this is where SK Rossi will just start mail அம்ச்சிருக்காங்க ஸ்கிரிப்ட். But with that being said, let's just take a look at the viewer rewards as well. சீக்ரெட் மெயில் யாருக்கு சொல்ல கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நான் இத delete பண்ணிக்கிறேன். சோ வந்து செகண்ட் மேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க Enigma win பண்றாங்க. தேர்ட் மேப் பாத்தீங்கன்னா ஓவர் டைம் போகும். ஆக்சுவலா தேர்ட் மேப் இல்ல, தேர்ட் மேப் ஓவர் டைம் போகாது. தேர்ட் மேப் வந்து G வின் பண்ணுவாங்க. ஃபோர்த் மேப் வந்து ஓவர் டைம் போகும், ஆனா வந்து இவங்க வின் பண்ணுவாங்க. இது Enigma கேமிங் வின் பண்ணுவாங்க. ஃபிஃப்த் மேப் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஓவர் டைம் போகும், அது வந்து யார் வேணாலும் வின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. ஆனா ஓவர் டைம் போகணும், அவ்வளவுதான் ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கு. சோ ரிசல்ட் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். சோ ரிசல்ட் ஸ்கிரிப்டட் கிடையாது. சோ இது வந்து டூர்னமெண்ட் இன்ட்ரஸ்டிங்கா கொண்டு போறதுக்கு தான் கைஸ். இதை நான் அப்புறம் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன், சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க. நம்புனா நம்புங்க, செகண்ட் மேட்ச்ல நீங்க பார்க்க தானே போறீங்க ப்ரோ. செகண்ட் மேப் வந்து Enigma வின் பண்ணும் ப்ரோ, நீங்க வேணா பாருங்க. தேர்டும் ஃபோர்த்தும் இவங்க யாரு G தேர்டு ஃபோர்த் வின் பண்ண முடிஞ்சிரும்ல. தேர்ட் G, ஃபோர்த் வந்து இவங்க, திரும்ப ஃபிஃப்த் வந்து யாருன்னே தெரியாது. 5 மேப் சீரிஸ் கைஸ், பை தி வே. இது நம்ப மாட்டீங்க. ஐ நோ என்ன சொல்றது, I know things bro. 2 நிமிஷம் பிரேக். ஒரு மனுஷன் போய் சொல்லலாம், என்ன மாதிரி ஒரு நான் யார் கைஸ், நான் மனுஷன் கிடையாது. மனுஷன் அந்த மாதிரி சொல்லலை, நான் வந்து ஒரு ஞானி, ஒரு ஐ டோன்ட் நோ. நான் காட், அப்படி சொல்லலாம். மிருகம். ஸ்கிரிப்ட் காமிக்க கூடாது கைஸ், ஆல்ரெடி நான் சொல்லவே கூடாது ஸ்கிரிப்ட், தெரியாம சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்றத நம்புங்க. என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்க நீங்க அடுத்த மேட்ச்ல. யோ வெயிட் பண்ணுங்கயா, ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ண மாட்டீங்களாயா? அடுத்த மேட்ச் ரிசல்ட் பார்த்துட்டு நீங்க நம்புங்க. தெரியல, அடுத்த வாட்டி வாட்ச் பார்ட்டி அக்சஸ் தருவாங்களான்னு தெரியல. இது சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. கேம் ஆடியோ டிக்ரீஸா இருக்கட்டியா? அது இன்னும் 51 செகண்ட் தானே, சோம்பேறித்தனமா இருக்குல்ல. சரி விடுங்க, கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ்ல ஒரு அட்டாக் போயிட்டு வரேன்.
ஒருவேளை நான் சொல்றது நடந்துச்சுன்னா நாட் even we don't have other choice. இனிமேல் உங்களுக்கு வாட்ச் பார்ட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. என்னையா ஒரு சூப்பர் ஆர்ச்சர் தர மாட்டீங்க, என்ன கிளான் நடத்துறீங்களோ நீங்க? Welcome back, ladies and gents, to Nodvin's Valorant. ஆனா இந்த காஸ்டர்ஸ்க்கு தான் கைஸ், பிளேயர்ஸ் கூட ஒண்ணும் இல்ல கைஸ். இந்த காஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்றது, அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டு கொடுத்தே ஆகணும் நம்ம. என்ன ப்ரோ சொல்லி அடுத்த செகண்ட் வந்து ஒரு சூப்பர் ஆர்ச்சர் டொனேட் பண்றாரு ப்ரோ எனக்கு. Especially with YB as a coach, the composure that players like Anti and Rexy bring into the team, I think they're definitely going to be sound கூட்டிறேன் that map in their tail lights and focus on what's upcoming. And what is upcoming, Necro, is one of their strongest maps, Bind. So now the question really becomes not just for EG but for GE as well, who run a very similar composition, but one that honestly favors my taste. Bind இவங்களோட pick தானே, that single duelist double initiator. Bind வந்து இவங்களோட pick தானே. I talked about this a lot. The Enigma oda pick that Sky pick offers them a lot more opportunities. So I want to see what Enigma oda pick to sort of shut down those opportunities, to shut down those options, because I know this team has put in the work. Fuck it. Enigma, yeah. They also have a really good coach as well, so the coach is definitely going to be doing the coach part. He's going to be coaching them. He's going to be telling what went wrong in the first map and what they can try to improve. And again, Enigma somewhere down the line, they were able to get Enigma those doing, but I just feel like it was a little too late to do that. They were not really able to do it on the fly, and just because of that, they were able to just like give away so many rounds to Global Esports. Rossi வந்து இந்த வாட்டி somewhere down the line, Sage விளையாடுவாப்ல. It did seem like Enigma Gaming were getting the grip back, but still later on it was just Global Esports who were getting the momentum over and over again. Excali last team வந்து exo the Asian peak rate on Bind, and it has to be so. I mean, Soa's just had a 100% pick rate, but this time you have Raze as well coming through on 90%. Yeah, the first 5 agents, they're the exact composition of Enigma Gaming. They're not going to change that at all. The question really is going to be, does Rossi stick to his jet with Hellranger on the sky? Ascent pick rate. Does Rossi stick so to 100% with Hellranger on the sky without that jet for the side of Global Esports? And I do think the answer is going to be yes, but hey, I'm always open to surprises. Like, personally love the idea that these teams could bring in something new in this high intensity Heaven G that is the grand final. Icebox. Let's see. I think Global Esports is definitely in a comfortable position. So change. 7 map இருக்கா 6 map இருக்கா total. In comfortable situation, yeah. And again, as you mentioned, the eyes are definitely on Global Esports as well. So even if Global Esports did win that first game, after that, Global Esports will also having those nerves coming through, right? Yeah. We won the first game, but we do not want to let the second game slip by to Enigma Gaming. I can say guys, actually Enigma win பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நீங்க நினைப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வின் பண்ணிட்டாங்க Global Esports. No, அது ஒரு க்ளோஸ் மேப். Maps just pass by. They were like, all right, VLT, you guys can have that. VLT 6. அதனால நான் இன்னும் Enigma Gamingல வந்து 7 மேப் இருக்கு. Enigma Gamingல இன்னும் ஹோப் இருக்கு எனக்கு. ஆனா அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணாம இருந்தா க்ளோஸா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய. Enigma Gaming, okay, even if they're like, all right, it's fine, it's a little slip up coming through from our side. Later on, the YB coach just giving a lot of coaching, just pulling out the notebooks, just giving them textbook strats, and they're like, all right, use this one, this should work. And if it does work against Global Esports, then Global Esports Excali எடுக்காம இருந்தா bro. அப்படி எல்லாம் இல்ல bro. எந்த டீமா நல்லா விளையாடுது, த்ரோ பண்ணாம விளையாடுதோ அந்த டீம் வின் ஆகும் கன்ஃபார்ம். ஃபயர் பவர்லாம் இருக்கு ரெண்டு டீம்லயும். ராஃபில் நல்லா தான் அடிக்கறாப்ல. GE not only have they got to watch Enigma Gaming twice, but like that was one of the longest maps for me. Hydra Raps நீங்க தானே bro இது GE பத்தி கழுவி ஊத்திட்டு இருந்தீங்க அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டைம் அவங்க தோக்குறது மாதிரி இருந்தப்போ. You can imagine the number of hours these teams have put into each other, not just understanding their strengths and weaknesses, because I don't think it's about anti-stratting as much as it is about building up each individual to be ready for every single situation, getting each player prepared mentally and in game to be ready for those situations. That can be the difference maker.
Getting player இல்ல mentally அவர் ஜி prepared, சப்போர்ட்டரா mental health, எனக்கு தெரிஞ்சு கழுவி ஊத்திட்டு இருந்தாரு யாரோ இவர்தான் getting நினைக்கிறேன் mentally in the game, having a fresh start all the time is really important. If you're already going to be kind of tilted, that's not going to help you out quite a lot in the game. But without wasting any more time, let's just straight up head inside the agent select. You call the composition. ஏதாவது பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க போல எவன் மாட்டுவான் as always he likes to play that. Yeah, I'm a big fan of the GE competition. நீங்க இல்லையா bro தெரியல bro However is one of the maps நிறைய பேர் திரிறாங்க bro இந்த மாதிரி டீம் தோக்கும்போது கழுவி ஊத்துறது ஏதோ அடிச்சா உடனே பெருசா பேசுறது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் திரிறாங்க சாட்ல நிறைய பேர் திரிறாங்க focus more on your player comfort. So I don't think it's a huge advantage in the sense that it doesn't inherently exist like an Astra versus Omen advantage. But having said that, in a team like GE, if you give them more options, more often than not, you convert those options into value. So that's my biggest question for Enigma. பாப்போம் எஸ்கே ராஜியானா ஜெட்ல தான் நல்லா பவர்ஃபுல்லா இருக்கறாப்ல இது இவங்க டீம் பிளேல வின் பண்ணாதான் உண்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கேட்டா Now can they வெயிட் எக்ஸ்காலி ரேனா ஆடலையா நேத்துக்கு ரேனா தானே ஆடுனாப்ல இந்த மேப்ல வெயிட் ரேனா இல்ல ரேஸ் தான் ஆடுனாப்ல ஆமா சாச்சல் போடும்போதெல்லாம் மண்டையில வச்சானுங்களே definitely snatched away, beautifully mentioned by you, a good point. But again, momentum in the best of 5 though. Yeah, for now the tides are in their favor. But again, as I mentioned, never know, man. Enigma Gaming might just be able to snap back instantly, and Global Esports might just go in a full panic mode. But I had a little question for you, CA. I do see you rocking that bow tie. I also want to give it a shot sometimes. So you might as well. You mind like handing me over a bow tie sometimes, like in the future. You might as well just have like a little bow tie. The bow tie duo, dude. Yeah, 100%. I think we'll get you hooked up definitely in these upcoming qualifiers. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குறாங்க It's not like the colors I ஆன்டிடோடோட எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு ordered myself a couple of new bow ties today. So maybe we could do that shop. I think அவங்க மிஸ்டேக்ஸ் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்ம் Yeah. Just I think Enigma got this map guys confirm qualifier by qualifier. But for now, Necro, going into this map, I would like to take a second to once again talk about the difference in terms of the sides the teams are on. So now on the attacking side for Global Esports, where we continuously so in the map Enigma தோத்துடுச்சுனா it's over guys 3-0. That discipline is really going to be tested because they have to give up those certain but according to the script உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டேன் திரும்ப சொல்லல ஏனா டீம் முடிஞ்ச பிறகு கட் பண்ண முடியாது அதனால கரெக்ட்டா biggest test. Can they break Enigma style, which is we will not leave our positions at all? Because if they don't, I think this is இது யாரோட பிக் இவங்க டிஃபென்ஸ் எடுத்துக்கறாங்களே சைடும் பிக் பண்ணலாமா நான் மேப்பும் பிக் பண்ணி பெஸ்ட் ஆஃப் 5ல அப்படியே தான் இருக்கானே this high level of competition, both these teams have to be equally comfortable. I like how these days players are using அதுவே வடிஞ்சிருக்குது ரெண்டு முட்டிக்கிட்டு and now Enigma Gaming skills in the front in the bathroom moved away. Enigma கிட்ட என்ன இருக்கு சேம் காம்போ தான் இல்ல ஸ்கை இவங்க கிட்ட இருக்கு ஜி கிட்ட Lightning Fast already looking to apply some more pressure with the classic in ஏதோ ஒன்னு குறையுதே ஓ இது இல்ல செம்ம அத அடிச்சிட்டாங்க செம்ம டேமேஜ் அங்க அவங்க தான் கில் எடுக்கறாங்க ஆனா பேக் ஸ்டாப் ரெண்டு பேர் வராங்க தட்ஸ் ஹியூஜ் एक्चुअली ஆன்டிடோட் எங்க கில் எடுத்தாப்ல அத காமிக்கவே இல்லையே ஹலோ அப்சர்வர் முடிஞ்சு இட்ஸ் ஓவர் ஃபார் எஸ்கே ராஜியன் டீம் a 3v3 on this retake for Enigma. புல் வருது மோக் வருது plan denial is what GE is trying to achieve, playing for time entirely here. The gravity well bought them some skills, will continue his form and buying them some more for the jump peak. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு இவருக்கு வேலரண்ட்ல ஜம்ப் பண்ணி சுடலாம்னு அதான் ஜம்ப் பண்ணி சுட்டு முடிச்சிட்டாப்ல already off to a good start in this map, exactly what they needed. Exactly what they needed, kicking things off on a good note. That's what it is. We also saw YB just staring at his finger. Is like, it's a piece of cake. Hey, Shiraj. First round in hands. Let's get it. YB is just chilling. He's just vibing. But yeah, skills as well. Try to kind of fight back in the end moment. But somewhere down the line, Global Esports. I did like the opening frag on the RVK. The controller was out. That means. Nada, our loot base தர மாட்டேங்கறானுங்க. Looked really இருங்க அடுத்த but then you have players அடுத்த பிரேக்ல நம்ம அட்டாக் பண்ணுவோம். Match பார்க்கலாம். Like getting 3k, 4k. Just connecting those headshots.
And if they're feeling themselves, தனியா பிக் பண்றாப்ல he's going to make some star clutches and star plays happen with that. மேல ஒரு ஆளு கீழ ஒரு ஆளு. Look at the position that Hellranger's taken for himself. A very deep wall from the side of Lightning Fast here. Gives the position of him away, but it will mean that they get to cut a lot more in bro fast ah படிக்கும்போது அப்படி உங்களுக்கு கேட்டிருக்கு bro. We expect with this wall before now. உங்களுக்கு வேற வயசு ஆகுது சரியா கேட்டிருக்காது. fast ah படிச்சா அப்படி தான் bro கேக்கும். So focusing on that hookah control. Screen closer ah வச்சி ஆடுனா advantage இருக்கு bro. என்ன பொறுத்தவரை நான் screen பக்கத்துல இருந்தா நல்லா aim பண்ணுவேன். இன்னும் head கரெக்ட்டா அடிப்பேன். Is being pretty proactive in those peaks. It's just jiggle peek. Future I think valorant tournament TV la stream பண்ணுவாங்க. PUBG mobile பண்ணிட்டாங்க already. PUBG mobile க்கு அப்புறம் தான் valorant இந்தியால எல்லாமே. The rotation comes back on A side. It's pretty clear now. A side is இன்னும் TV audience எல்லாம் அவ்வளவு பார்க்க மாட்டாங்களே. Esports எல்லாம். Smokes inbound as well. A side control should not be that hard. Now, Hellranger, this is the right time to move in because Rexy has moved away. நல்ல அவங்கள ஃபனல் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா கப்பா சிடி போனது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா செமையா இவங்க கொஞ்சம் பயப்படுறாங்களே. கப்பா அடிச்சிட்டாங்க. Some players but Rawfuel's going to put a full stop to this parity this time in this round. யார்கிட்ட ஷாட்கன் இருக்கா? A little bit more pain. Rawfuel has to be the star player inside this game. Hey. Step up. Enigma will have a lot. Diffuse பண்ணிட்டாங்களா? இது எப்போ நடந்துச்சு? Somehow they're able to turn the tides in their favor inside this round. பை பண்றாங்க. Still in the game. Wow. There has to be some chaotic comms going on in G right now because I don't even think Hellranger knew TWC was happening. He came very late on the push back there and you could see even the players PUBG mobile theaterல போட்டாங்களா? They were isolated because of the nade coming through from Which team will win? Just not able according to the script script படி எந்த டீம் வின் பண்றதுன்னு இன்னும் டிசைட் பண்ணல. I think as soon as they set up G will win. They know that the toxin not high enough for them to go for the immediate walk-in, so they wait for the second iteration and they do it there, going for the late wrap, but on the post plan not so great. It looks kind of cute. It's over for G. G go home. To get off a lot of guns from the hands of Enigma Gaming. It's a force though. Rafael throw. Of course, yeah, indeed. But still, even now, Enigma Gaming's economy is not really looking that great. It's in shambles too. So, Global Esports again with 3 players alive. Enigma with 4 players. Enigma clearly having. PVR Cinemas has contract for BGMI some events. There's a threat, but the threat now is silenced by Hellranger. 3v3 ஆக்கிட்டாங்க. எப்பறா இந்த மாதிரி ரவுண்ட்லாம் விட்டாங்கன்னா இட்ஸ் ஓவர். புரியுதா गाइस? இந்த மாதிரி ரவுண்ட் 1 விட்டாலே அது எஃபெக்ட் பண்ணும் ஃபுல் கேம். பட் இந்த மாதிரி விடல. இவர் செத்துருவாரு. 6 bullets in the magazine. We'll need a fresh magazine. Okay. That's what he exactly does. Recon darts him down. He will be scanned, but it's fine. Has a flash in hand. Getting scanned the third time. Hellranger just playing it so safe and well. கையில என்ன இருக்கு? RBK will have to push out at the CT. If he's able to get this headshot, that would be insane. But Hellranger பாருங்க गाइस, இந்த ரவுண்ட்லாம் கரெக்ட்டா விளையாடணும் गाइस. என்ன गाइस? கைட்ட ஒளிஞ்சிருந்தாலே அடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் இந்த ரவுண்ட்லாம். Hellranger did not have full HP and it was ராஃபேல் பிக் பண்ணி சாவராப்ல. ராஃபேல் மூடிட்டு சைடுல இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா இங்க ஒரு ஆள் ஹெல்ரேஞ்சருக்கு அவர் ராஃபேல் தான் சப்போர்ட் பண்ணனும். ஹெல்ரேஞ்சர் சொல்றேன். அந்த பக்கம் யார் இருந்தது? க்ளோஸ்ல, லாங்ல. சோ ராஃபேல் உயிரோட இருக்கும்போது மட்டும் தான் ட்ரேட் பாசிபிலிட்டி ஈஸியா வரும். ஆனா ராஃபேல் டிசைட் டு பிக். ஒருவாட்டி பிக் பண்ணிட்டு ஒளிஞ்சிருந்தா சரி. குதிக்கும்போது அடிக்கலாம். With the light armor. Rawfuel. Yeah, each and every single team. Guys, நான் இந்த இவ்ளோ பேசுவேன் ஆனா இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. There you go. Rawfuel opening on the Kappa. By the way, I'm not professional player. Team as well. Clutch ball now. வாய் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பேசலாம். A little unfortunate moment for them for sure. Actually, ஆஹா செம்ம. A lot of footsteps given away. The Soa is waiting. And he's looking to take him down but no. இந்த ரவுண்ட் எடுத்துருவாங்க ஜி. Rexy shut down. Backseat gamers. Like all of you guys. At least most of you guys. Holding a little bit of angles outside. என்ன டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பானுங்க சாட்ல. ராங்க் என்னன்னு கேட்டா bronze, iron 3. iron 3 எப்படி ப்ரோ தாண்டறது? டிப்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க. அப்புறம் லேட்டா வந்து iron 3 எப்படி ப்ரோ தாண்டறது? I am hard stuck iron னு சொல்லுவாங்க.
The sandwich okay, situation, nice Rossi try. plays that ஆனா எக்கானமி டேமேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஜிக்கு. Teeny point here, but like I think global esports இது need to நீங்க start ஒரு changing their டுபாக் scopes a குர்னு little bit, எங்களுக்கு especially in தெரியும். areas like heaven, because as you இத நான் were ஷோ பண்ண விரும்பல. ஏன்டா ஷோ பண்றீங்க? மாடரேட்டர்ஸ் கரெக்ட்டா வேலை பாருங்க. in that round at all, which is why it's I am platinum hard stuck. But when you're playing against a composition that doesn't have any flashes, bro gold 3 அது valorant பைத்தியக்காரனுங்க bro. அவன் சும்மா rank down பண்ணி விடுறானுங்க bro. நான் கஷ்டப்பட்டு டைமண்ட் போவேன். ஒவ்வொரு சீசன்ல இவங்க rank down பண்ணி விட்டு என்னைய சும்மா விளையாடுறானுங்க bro. Forcing them to drop down from heaven instead of Stupid. allowing them to peak from நான் CS:GO rank push பண்ண போறேன் guys. அதெல்லாம் rank down பண்ண மாட்டானுங்க. Esports understanding that the operator is now gone, able to be much more aggressive and proactive. It's SK Rossi already getting one angle cleared for him with the help of his buddy in Hell Ranger. bro நான் ரெய்னா ஆடுனது நீங்க பாத்தீங்க. நீங்க ரெய்னா ஆடுனது நான் பார்க்கல. அதனால தான் நீங்க இவ்ளோ பேசுறீங்க புரியுதா? தெரிஞ்சுக்கோங்க. Look at skills. Oh yeah, indeed. Look at skills. என் ஸ்கில்ல செக் பண்றதுக்கா bro? ஒருவேளை மேபி ஆமா இல்ல. இது Rafiel as well able to try. டைம் ஆவா வயசாயிட்டு போகும் எல்லாருக்கும். அதனால மேபி வயசாவ பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகும் இல்ல. அதனால தான் ரீசெட் பண்ணிடுறாங்களோ. மேபி Valorant is doing the right thing. I don't know. Like what crosshair size is what. And he has like on Monday VCC2022 tournament ஆடலையா? நம்ம டீம் ஆல்ரெடி ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபைடு bro. We are going Berlin. And Rossi is looking to inflict some pain on the enemy side. We are going Berlin guys. So 3v3 situation. SK ராசியோட அல்ட் SK ராசி உயிரோட இருக்கிறது. உயிரோட இருந்தா முடிஞ்சு போச்சு. கதை முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா யூஹால் கண்ட்ரோல் வேற வச்சிருக்காங்க. ஓ அது ஈகோவா இவங்களுக்கு? ஓகே ஓகே. IGL out the game. 2 players left alive. Rafiel doesn't have. Enemy remaining. And there you go. Okay, never mind, it's over. Just Rossi. Rafael, save your gun. And with his Are you? of course. I think Raf. A fake diffuse coming through. Looking for Double pick, Rossi to double slip pick. by, but no, Rafael has no other chance rather than back out, but it doesn't matter. So Rafael எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்றாப்லனா மோஸ்ட்லி வந்து அந்த ஆளுக்கு அல்ட்டே அது வேஸ்ட் பண்ண வைக்கலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்காப்லன்னு நினைக்கிறேன். எனிவேஸ் அடுத்த ரவுண்ட் காசு இருக்கு உங்களுக்கு. ஏதாவது வாய்ப்பு தந்தா டிஃப்யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்துக்கறாப்ல. Even when he gets caught off guard, the flick immediately with the right tracking. It's not just the flick, like he'll pop. This is common dialogue after losing a match. Rank is just a picture. Rank is just a picture, bro. And I think you mentioned this Necro after the first match. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ரேங்க்ல ஒரு ஆள் நீங்க ரேங்க் பாறதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நீங்க விளையாடணும், உங்க டீம்மேட் நிறைய நல்லா விளையாடணும், டீம் பிளே இருக்கணும், வேற என்ன இருக்கு, கரண்ட் கட் ஆக கூடாது, நெட் கட் ஆக கூடாது, உன் டீம்ல பைத்தியக்காரன் வர கூடாது, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதனால தான் நான் அப்படி சொல்றேன். You gotta have a certain kind of crosser on Monday, different crosser on Tuesday, but on Sunday you gotta have the prime crosser. On the other hand, Rossi now. Oh. The showstopper. Excali. Get out. Excali. I don't know what kind of movement was that. Excali now. Rossi blinded, and he's trying his best to 3-3 ஆகிரும். திரும்ப ஈகோ போவாங்க. 4-3 left with, but global esports they don't have a single casualty on their side. Cosmic device. ஆமா மவுஸ் ஒழுங்கா இருக்கணும். And Enigma game. எனக்கெல்லாம் மவுஸ் பிரச்சனை. அதனாலே நான் நிறைய என்னால ஸ்ப்ரே கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல இப்பலாம். சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க. நான் மவுஸ் மாத்துனதுக்கு அப்புறம் ரேடியன்ட் டாப் 1க்கு புஷ் பண்ண போறேன் गाइस. So remember we talked about this yesterday, just how good that defensive cosmic divide is against velocity's no flash composition is how blindல எல்லா பட்டன் ஆயும் sky composition, because it gives the sky just easy cover to sit behind and pop it. SK Rossi overheating as well, but talking about பரவால. ஆனா ரெண்டு பேர் சேவ் பண்றாங்கல. ஓகே நல்ல முடிவு தான். SK Rossi அடிச்சிருவாரு. நல்ல எக்கானமி டேமேஜ். ரெண்டு பேர் சேவ் பண்ணா எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த ரவுண்ட் காசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ராஃபியல் கிட்ட அல்ட் இருக்கா? ராஃபியல் அல்ட் இருக்குமா அடுத்த ரவுண்ட்? இருக்காதுல. Hunter's Fury is still available, so to keep that in mind. நல்ல எக்கானமி டேமேஜ் தான். Quite a lot of damage, and Malif clearly a little tensed after that.
Yeah, right here you can see on the replay. As soon as that defensive cosmic divide comes in, right? It எஸ்கேராசியம் ஃபிளாஷ்ட் தான் just போல an excuse for global esports to push through it because they have this guy to set up the pop flashes. எக்ஸ்கால் இன்னும் ஆரம்பிக்கலை சம்பவத்தை 1-6ல இருக்கறாப்ல. சோ அந்த ரெண்டு சேவ் பண்ணது அந்த அளவுக்கு வர்த்ல தான். வர்த் தான் எப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு இருக்கல. ஃபுல் பை பண்ண முடியுமோன்னு நினைச்சேன். गाइस லைனர்ஸ் பாத்துக்கோங்க. ஃபியூச்சர்ல இந்த ஸ்மோக் தப்பா எவனாவது போட்டிங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க நான் கேட்பேன் உங்ககிட்ட. நைஸ் பிக் ராஃபேல் இப்பதான் ஆப் வாங்குறாப்லையா? ராஃபேலோட ஆப் சேவ் தட்ஸ் ஹியூஜ். நைஸ் ஷாட். ஆக்சுவலி யூகால் வந்து தெரியாது. ஓகே தே ஆர் அவேர். நைஸ் சோ பாருங்க அந்த ரெண்டு கன் சேவ் தான். ஆக்சுவலி ஆன்டிடோட் சாவ போறாப்ல. அது வந்து ஹெல் ரேஞ்சரோட கில். ஹெல் ரேஞ்சர் somehow missed it and Rafael finished it. And Rafael gets an easy 3k at the end of the round. ஸ்கிரிப்ட் இந்த மேட்ச் வந்து எனிக்மா தான் வின் பண்ணும் ஸ்கிரிப்ட் படி. Especially important because வெயிட் அது யாரு? ஆன்டிடோட் தானே பின்னாடி இல்லையா? This composition of Enigma game double flash. அது வால் பேங்க். Second to appreciate Rafael's shots right there. அவள மூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாப்ல நான் அதுல தடவலா ஓடி இருப்பேன். இன்னலாம் ஈஸியா அடிச்சிரலாம். So even yesterday the comeback that they had was on the defense. So இப்ப ஈகோவா? 13-11. Okay. They struggled on the attack even against Rafael aggressive pick. So every single round, every bit of lead they're able to maintain is going to give them that alive at least. ஆனா செம டேமேஜ். கை ஹீல் பண்ணிக்கும். To persevere and find different arenas. அத யாரோ உடைக்கணும். ராஃபேல் இங்க வந்தது தெரியுமான்னு தெரியல. Now again global esports trying the same Char's pushing. You have to wonder Rafael this time because Rafael அது தேவையான எனக்கு தெரியல. மோக்குள்ள போய் exactly that's what he does. Do not want to be lined up with a shot. ஏதான் போறாங்க போல. சோ பிளான்ட் மட்டும் தான் அவங்க பிளான். Always got to maintain that social distancing again. ஏதாவது இருக்கா இவங்கள்ட்ட? Rafael just spamming through the smoke with a frenzy. Not like to see Viper's pit inbound. Here comes the hunters. இப்ப வைப்பர் பிட்ட ஸ்பாம் பண்ணுவாங்க. சோ வைப்பர் உள்ள போட விட மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸ்பாம் பண்ணுவாங்களா? பண்ணலையே. Beautiful pay coming out from the side of global esports. Instantly steps away from இது actually யார் வேணாலும் போலாம் இந்த ரவுண்ட். ஆஃப் கார்ட்ல ஏதா பிடிச்சா. They have their own hunters fury so if they can get the plant down it's an easy post plant for them especially considering gaming not able to see கப்பா எப்படி செட் டபுள் ஷாட் தானே? Rexy he did it yesterday he did it today his shock dodge just சோ இப்ப ஷாட்ல இருந்து வருவாங்க. ராஃபேல் ஷாட்ட பாருங்க. Cursing it man. It's not even a shock dart. எஸ்கேராசி இந்த ஷாட் இருக்கு. Lining fast go up to the plant 13 seconds left in the clock. Okay. அவ்வளவுதான். Crucial shot missed. Showstopper inbound. Oh no, Skills just turns around and ஐயோ it's over. Skills. No way. Oh my god. Rossi, wow, with the pain shell finds another one. Skills the only man left alive now. Bro, a beautiful shot from his side. A quick Bro. flick on the skull. And a slick move to Bro. follow it up. One bullet left in the operator, See, but இதெல்லாம் no throw, is the guys. answer. இதெல்லாம் The throw. connection's not there. Did not even இது get a chance to எல்லாம் fire the த்ரோ. bullets. So yeah, மேபி RBK. அந்த கிரனேட் வெடிக்கிறதுக்குள்ள டிஃப்யூஸ் பண்ணலாம் நினைச்சிருப்பாப்ல. ஆனாலும் ஒரு த்ரோ தான். Like that can change the face அடிச்சிருக்கலாம் இங்க பாத்து. in my opinion because பட் இது த்ரோன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம. the momentum shift அது unfortunate potatoes after clutches like that when Kappa was able to pull off the 1v4 clutch if Skills pulled that off சோ அந்த கில் எடுத்துறதா எல்லாம் ஈஸியா முடிஞ்சிருக்கும். ஸ்கில்ஸ் ஆப் எடுத்து ஒருத்தன் அடிச்சி எஸ்கேராசி இது கொஞ்சம் த்ரோ தான் பட் நாட் பெர்ஃபெக்ட் த்ரோன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம பண்ற அளவுக்கு த்ரோ இல்ல. don't you worry guys but பட் எக்கானமி டேமேஜ் இருக்கு. little too close for comfort there still 5 ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்க. இன்னும் 4 ரவுண்ட் எடுக்கலாம். perhaps just tone down the emotions that are probably flowing through their heads right now like guys இப்ப எக்கானமி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். we just need to global esportsக்கு and push this lead to maybe an 8-4 perhaps. ஆனா அவங்க வைப்பர் பிட் அந்த ரவுண்ட் அவங்க வின் பண்ணனும்னு தான் பிளான் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வைப்பர் பிட் யூஸ் பண்ணாங்க. சோ அது ஓகே தான். ஆனா ஸ்டில் வந்து இதோட அல்ட் இருக்குல. கப்பா கிட்ட அல்ட் இருக்கு. This situation just don't overthink. ராசிக் அல்ட்க்கு எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் தெரியல. Accordingly as we planned last night just do as I say and just keep following my call outs and Antidote as well just staying silent there. YB clearly is the man who's talking right now
Antidote as well will share his little bit of thoughts. As I mentioned, coach is the one making the calls outside the game, but then inside the game, Antidote is the one. He has the responsibility of making the executions happen. டிஃபென்ஸ் சைடு மேப் ஆமா ப்ரோ Just look at how calm. டிஃபென்ஸ்ல ஒரு 8 ரவுண்ட் எடுக்கணும் அது தெரியல Even if you start எல்லாம் விளையாடுறத பொறுத்து தான் telling them அந்த அளவுக்கு டிஃபென்ஸ் சரியா விளையாடலன்னா அட்டாக்கர்ஸ் அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க bound to ஆனா instill a நார்மலா sense இது of ஒரு peace, டிஃபென்ஸ் சைடு தான் நிறைய பேர் வின் focus பண்ணுவாங்க in the game, and that's the best part that I feel you can give as a coach. Bring your players back to ground, bring them back to earth, and make them focus on what is in front of them, the round that is happening next. And I think that's YB's best quality. Yeah, man. The tone of your voice really does matter quite a lot. I've got your trail. The way YB is chilling right now reminds me of. So says KL இருந்திருக்கு நைஸ் We do have now. Trade வந்துருச்சு ராஃபேல் இருக்கறாப்ல ஸ்டில் overall. So 3v3 after planned with Sova ult. Spike going down. 53 seconds left in the கொஞ்சம் clock. damage. Still a minute to go. Oh, Escaras. Global Esports God. really quick with their decisions. Hell Ranger Full satchel to get himself out of that. nice spot. 1v2 And now Antidote. Ross is still missing Antidote that actually shot. நல்லா கிளட்ச் பண்ணக்கூடிய Antidote, பிளேயர் தான் the only man left alive. முடியாது Still, ஸ்கை கிட்ட Esports இது இருக்கும்னு will நினைக்கிறேன் get least கப்பா good ஓ read of what exactly கப்பா is going on ஓகே and what kind of post கஷ்டம் plans Global Esports is playing over here. Global Esports clearly not looking to play off Smoke of each other. போடலாம். Instead they're playing for a post plant. ஸோ ஸ்கையோட பொசிஷன் தெரியும் Beautiful flash coming through. Instead he's going to be sticking that defuse. The mark will come through. Bro, but bro, I bro, don't bro, know bro, exactly bro. what's going on. He's just taking that defuse. He's going to get it off. No. நைஸ் ட்ரை Quite close, but still. கஷ்டம் Ranger will shut it down. அல்ட் எப்படி பார்த்தாலும் அது ஒரு நல்ல பிளே தான் நினைக்கிறேன் Yeah, exactly. He's feeling the intensity. He's like, damn, that was again too close for கொஞ்ச comfort. நேரம்னா And I think லேட்டா இருக்கும் that just caps off what we know about these teams, which is every single round meant to go down to the skin of the teeth and meant to go down to இன்னும் the அந்த wire. as ஸ்மோக் these மட்டும் teams கொஞ்சம் look ஒரு to 2 இன்ச் secure பின்னாடி their spot இருந்துச்சுன்னா in the grand final playoffs. And ஐ திங்க் boy, oh boy, are they he giving got us this. one hell of a show while they do that. Right now, GE there. உள்ள வந்து தானே அந்த And I அடிப்பாப்ல have to say, if the But round அது gap is something ஒண்ணும் பண்ண like முடியாது 7-5 or 6-6, then Nice try. GE, I think they will be content with this half much more than Enigma. I mean, they're able to make a comeback happen. Enigma as well. ஆர்ப் எடுத்துட்டாங்க Mental is அல்ட் இருக்கு really காசு important இருக்கா in the game. எனிக்மா கிட்ட But if Global எனிமாக்கு Esports இன்னும் are 2 able to ரவுண்ட் make அது a வேணும் comeback அட்லீஸ்ட் happen, clearly we'll 7 see ரவுண்ட் அது எடுத்தா Danny நல்லா Say இருக்கும் in the அட்டாக்ல players ஏதாவது of பண்ணலாம் Enigma. 5 ரவுண்ட் வச்சு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் Intention's குளோபல் not clear still yet, but still the opening fraggers available. Kind of tilted on the A site, looking to take the showers control. There's no one present in showers, but still I do see 3 players on the backside from Enigma Gaming. you want to see all maps according to the script we will see all maps bro no worry Somewhere down line Enigma Chal. they're actually able to get the read here. wait என்ன ஜி இவங்கள காமிங்கயா எனிக்மாவை Holding on, pushing in. But Okay, Rossi, nice. doesn't matter. He still pops their head. Now a 1-for-1 trade, granted. But Rafael with two. Rafael with three. just slices them up. so SK ராசி ஏதாவது Puts ஒரு them on a ஹியூஜ் platter பிளேஸ் for பண்ணி ஆகணும் Enigma to eat. 87 ஹெல்த் Just slicing as you mentioned, just slicing and dicing him. த்ரோ Rafael still on that aggressive page, just looking for the victims. இப்போ SK ராசி கிட்ட அல்ட் இருக்கு He's a victim himself. ஆனா 20 செகண்ட் தான் இருக்கு சோ அது அட்வான்டேஜ் இருக்கு பாம் இருக்கு டிபி பண்ண சவுண்ட் கேக்குமா Showstopper available, takes the teleport, has the spike as well. What's up? They did not hear the teleport. I think because of the cosmic Eskerasi, divide, it blocks the landing teleport jet. noise, but the satchel messed him up. So, push பண்ணாலே போதும் actually. Use the time he has, and that should surely let Antidote take over Parasi. Surely not from nice. this position, Oh, no. yeah. That satchel could have changed the entire game because, as I was saying, I don't think they Actually, heard the push teleport. பண்ணாலே The போதும் தான் cosmic நினைக்கிறேன். divide blocked ஏன்னா both time angles இருந்திருக்காது, in but Buka Antidote wait from பண்ணாப்ல, where Antidote பரவாயில்ல. could have heard it, as well as the sight on A from which Rex Satchel. could have heard it. So, So இதுக்கு தான் if guys that satchel had gone perfectly, I think Rossi would have had a significantly better opportunity at least trying to ஆமா close அந்த that out. சாச்சல் கரெக்ட்டா போட்டிருந்தா மேபி பெட்டரா இருந்திருக்கும் Trying to clutch that round. Yeah, he did have good opportunity, but the problem was he got just dinged in the end moment when he tried to cross over. And yeah, again, the missed satchel. I think Rafael அது இன்ஃபோ எடுக்கிறதுக்கு தான் பிக் பண்ணாப்ல போல clearly kind of hurting them huge. Economy as well falling இல்ல down. I don't think so I wouldn't really say ஓபனா பிக் shambles, பண்ணிட்டாப்ல there's ரொம்பவே still as a DJ race video there maybe Global Esports can get their economy back, but decent buys, I would say, from the side of Global. But Enigma having clear advantage. Rafael able to cross over with the operator. Rafael dead. He might just be the player to make the plays happen inside this round.
never mind. Beautiful gap as you mentioned. அது எதுக்கு அந்த பால் ஸ்கை ஃபிளாஷ் தடுக்கறத கை இல்லையேங்க இல்ல Global Esports trying so இங்க இருந்து பார்க்கறத தடுக்கிறதுக்கு தானோ likely to set up the entry with the showstopper and then maybe play on the post play Please, with the hunter lucky shot. available, but all Dash of this is இருக்கு. dependent on Rafield not landing the shots. He lines every single Updraft. time, but when there's rock in your face, not so easy. Rafield trying to find an angle, but all he has அது potato alta and a rocket, but he still finds the kill. அவ்வளவுதான். Rafield, what a beast. okay Beast unleashed. escape ஆயிட்டாப்ல Get away with that. How? ஆனா இங்க ஹுக்கால ஆல்ரெடி That's what's really impressive நைஸ் all the time. டைமிங் நல்ல ரவுண்ட் Tried to from flash. I did Enigma hear the bird sound as well. SK ராசியோட அல்ட் என்ன போச்சு எங்க போச்சு கபில தான் போட்டாப்லையானா கவனிக்கல I feel bad for the bird. Pop bird. We were talking about this yesterday, right? Pop goes the bird and pop goes the eyes. But hey, talking about eyes going RIP. GE, they're certainly going to be feeling the pain after that. They committed the showstopper, the Hunter's Fury, and they got Rafiel like tap dancing. Rafiel they got him just running left and right and here and there. But hey, it did not இந்த ரவுண்ட் matter. எடுத்தாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எனிக்மா கொஞ்சம் ஈஸியா All he இருக்கும் needs is அட்டாக் a millisecond, a moment, a peak. ஏனா கன்ஃபார்மா டிஃபென்ஸ்ல டஃப் கொடுப்பாங்க குளோபல் எஸ்போர்ட்ஸ் Enigma now with that 7-4 in prime position to take away this round. நல்ல இன்ஃபோ எடுத்து விளையாடலாம் The economy of GE not in ideal shape, so an 8-4 ஏதோ ஒன்னு குறையுது definitely a great வைப்பர் score இருக்கு line for Enigma, not just to end this half but to bring back that என்ன confidence இல்ல and momentum they might have lost in a sense. Talking about confidence and momentum, man. I'm just so proud of our jokes. Hey, We're hey. crack these lame jokes and everyone in chat is hating us for that. I'm gonna hold on to my words now. Rafiel. ஓ ஆக்சுவலா அது Find one and look at this. எனக்கு தெரிஞ்சு ராஃப் ஆன்டிடோட் ஓடிட்டே அடிச்சாப்ல அது ஆன்டிடோட்க்கோட கில் இல்ல என்ன கேட்டா நைஸ் ராஃபியல் இஸ் செத்து And he போச்சு connects that crucial shot. Beautiful blind comes through and Outranger finds an opening. Wall bang நைஸ் டேஷ் பண்றாப்ல ஆனா எல்லாரும் இங்க தான் இருக்காங்க வாய்ப்பில்ல ராசிக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரீயா கொடுத்தாதான் உண்டு ஆக்சுவலா 1v1 தனியா எடுக்கலாம் 11 ஹெல்த் நைஸ் ரைட் The problem is Rafiel with a beautiful 4K in that round. பாருங்க காஸ்ட் வந்து எஸ்கே ஜி தான் வின் பண்ணனும்னு நினைக்கறாங்க போல ஓ நோ ஓகே நல்ல ஹாஃப் ஆக்சுவலா எனிக்மாவுக்கு Goes like, yo Breach, you want to hit up the gym later? And I think he might just have to, because those hips don't lie, man. All Rafiel got was a spot of the Sky's hips. That's all he needed. So the dink இல்ல dink பண்ணி the 4K to finish it off right there, right here. He just gets a spot of the left side of that torso, the hips are and just instantly. Rossi, bro என்ன கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மேப்பும் sorry, ஒன்னு எனிக்மா கூட வின் பண்ணிருக்கலாம் in that regard. அது ரெண்டு ரவுண்ட் த்ரோ பண்ணாங்க அதனால தான் க்ளோஸா வரல Same area we saw. அட்லீஸ்ட் க்ளோஸா வந்திருக்கும் இல்ல எனிக்மா கூட வின் பண்ணிருக்கலாம் Ended up with the knife. Similarly, ரெண்டு த்ரோ ரவுண்ட்ஸ்னால தான் சம்பவம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் மேப் I still believe that. It's a knife curse. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் எடுத்தாங்கன்னா இட்ஸ் ஓவர் Honestly, personally, don't really. ஏன் ராசி அங்க பாத்துட்டு இருக்கறப்பல ஏதாவது டச்ல எல்லாம் எதுவுமே இல்லையே தெரியல What are your thoughts on that? நோ சென்டினல் both team I haven't tried it as much. அதுதான் மெட்டாவா தெரியலையே But like yeah, I personally am a big fan. ஆனா இன்ஃபோ எடுக்கிறதுக்கு குளோபல் எஸ்போர்ட்ஸ் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கே சென்டினல் இல்லாட்டாலும் ஸ்கை வச்சு செம இன்ஃபோ எடுக்கலாம் ஸ்கை The champion. இவங்க டீம்ல என்ன இருக்கு Double duelist, okay, or I forgot what the name of it was, but there was this skin with technical break. It looked hella cool. So they are checking the script guys. That XQC clip. Script படி எல்லாம் கரெக்ட்டா போகுதா என்னன்னு செக் பண்றாங்க அதான் டெக்னிக்கல் பிரேக் He looks over the calamity and he's like, who the hell would buy this? And then he accidentally actually clicks on purchase. I'm a big fan. Thank you bro Jagadish. Sounds like நான் வந்து classic XQC moment, man. Enigma gaming க்கு தான் சப்போர்ட் பண்றேன். Technical break. 8-4 being the scoreline. Global Esports really do need this technical break as well, just to get their heads aligned back in the game, and also get, you know, a huge side relief. Get the water. எனக்கு Enigma நான் ஆன்டிடோட் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால. You already know. Even the chat should do the same. In this technical break, maybe you guys should as well just go and grab some water and get yourself hydrated, because I'm pretty sure this second half is going to be ஒரு வாட்ச் பார்ட்டி அலோவ் பண்றதுக்கு உங்கள என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டேன்.
எங்களுக்கு வந்து டைரக்டா ப்ரோ விசிடி ஃபைனல்ஸ் இங்க எல்லாம் எதுக்கு கேமரா கொண்டு போறாங்க இங்க பாக்க என்ன இருக்கு பாருங்க எல்லாம் ஓட்டையும் காமிக்கறாங்க they can afford to have that extra cushion to play on conditioning because that's the biggest strength of their composition and their style. They like to play it slow. They have most of the rotations in the mid. It's something I learned yesterday while talking to Excalibur. Match நல்லா போயிட்டு இருக்கு சொல்லுங்க bro. Okay, for that matter is that they actually it's not anti making like dictatorship based calls in mid round. No, it's actually the players themselves. So say RVK gets a random piece of information or he gets access to A side. இந்த ஸ்பேஸ்மே காலியாவே இல்லையே bro. Let's go for the rotate. பேஸ் வேணுமா bro உங்களுக்கு? Feels that hey, I think this area is free. I'm going to start lurking and then I can get you guys entry. Why don't you guys slowly start rotating or perhaps start faking the other side? And I love that sort of democratic mid-round calling because it's insanely hard to pull off, but we've seen Enigma do it in a prolific fashion. I mean, I do understand where you're going with this. It's like, okay, even though you do have the IGL, but still there are a lot of players. I mean, overall, the players, like 5 players, they're sharing their own opinion on what to do. And also sometimes maybe... India காரங்க யாராவது ஏபாக்ல வின் பண்ணா எனக்கு சந்தோஷம் தான். சந்தோஷம் தான்ப்பா. சந்தோஷம் தான். So he's going to let that flexible. அவ்வளவுதான் எனக்கு. He's going to let the flexible nature of நம்ம எது வேணாலும் வின் பண்ணலாம். நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் வின் பண்ணாது. எது வேணாலும் வின் பண்ணலாம். ஏபிஆர் இருந்தாலும் நம்ம ஏபாக் குவாலிஃபயர்ஸ்ல ஏபாக் லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ்ல வந்து எந்த டீம் இந்தியால இருந்து போதோ அந்த டீம் தான் சப்போர்ட் பண்ண போறோம். இப்போ எது சப்போர்ட் பண்ணாலும் அப்படி நீங்க சப்போர்ட் பண்ணலனா you guys are stupid. Given up too much control, Necro. You have to wonder. This flank will answer our question. Rossi is going to have to pop some heads. Rossi will need to pop some heads, but he has another man to cover him. Rossi always with that sheriff trying to go for those style plays and cop up with a plan எடுத்துட்டாங்களா shock dart. 4v4 trying to make some things happen and look at this all the way from bathroom. They try to wrap around. Rossi will crack his skull. 1v2 situation. 1-on-2 situation. Last player standing for Global Esports. Lightning Fast is the final man alive and Excalibur is quite low. Spotted out, but it's over guys. Na sollala guys. Glimmer was spotted of Excalibur. Excalibur was really low. Single bullet from Classic could have sealed the deal on him. Yeah. Effort line only Kriba. Enigma Gaming securing another round in the bag, getting closer to that finish line. And with this anti-eco, they'll get the double digits. Now, the true test... எல்லாம் நான் சொன்ன ஸ்கிரிப்ட் படி தான guys போகுது. After that, the most likely the bonus... Andy Rossi or Rafael. And another after எனக்கு தெரியல bro அப்படியே எல்லாம் எனக்கு சொல்ல தெரியல bro maybe SK Rossi I think ஆனா வந்து giving Enigma of all எல்லா ஆப்பருக்கும் வந்து டீம் சப்போர்ட் பண்றது இருக்கு so this allows them to play on the enemy team விளையாடுறது பொறுத்து தான் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் பட் எப்படி பார்த்தாலும் stats wise SK Rossi தான் they're trying to they want them to go Rafael W King நாடி the skills have a but Enigma as well. But Enigma cross irka really proactive in these moments. Actually super Rafael sema idu just unleashed him from the cages. They're like, "All right, Rafael, go ahead and make some space for our teammates." Easily able to fly inside the side. inga varu vandirukkrangala team super nice actually. It's a taste of his own medicine globally. இப்போ யூஹாலுக்கு ஜாலியா போக நினைச்சாங்கனா பிரச்சனை ஜாலியா போக நினைச்சிருக்கார் பாரு ஆண்டிடோட் actually Rafael W King இது நல்ல ப்ளே தான் பட் ஆனா தனியா போய் செத்தாருனா முடிஞ்சு போச்சு சூப்பர் It's over. It's over. Able to strike back, but still, Global Esports again. SK Rossi the final grenade. Only 12 HP left in hands. Paint shells out in this out on the side, but hey, Enigma they're able to get this round in hands, but still decent amount of damage being dealt. That round very much 9 rounds is all they get. As much as Rafael is at his very best, you know, pressing that W button, creating the space for his team. He can be calm and composed when required. Without that flank, there's a huge chance of a Thrifty going down for the side of GE, but that flank ensures that no hopes can be taken. 21 SK Rossi, Rafael 24. 8 டெத் தான் bro பாருங்க. From the side of GE. So இது ஒரு போனஸ் ரவுண்ட் செம்ம ஒரு அக்ரெசிவ் ரவுண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Enigma கிட்ட இருந்து. ஏன்னா இந்த ரவுண்ட் வின் பண்ணாட்டாலும் டேமேஜ் தான் பாப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மீன்வைல் ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சேஃபா விளையாடணும் இந்த ரவுண்ட் விடவே கூடாது. இது என்ன கர்மையா வால் அத நோட் பண்ணுங்க गाइस. நெக்ஸ்ட் வாட்டி நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆக்சுவலா இந்த வால் நான் முன்னாடி பாத்துர்க்கேன் ஆனா யூஸ் பண்ணல மறந்துட்டேன். ஏய் நைஸ் SK Rossi deleted.
It's Antidote connecting a So beautiful. இப்போ இவங்க மிட் ரவுண்ட் எப்படி விளையாடுறது பொறுத்து தான். Another one, he finds a dink. So காப்பா லோ ஹெல்த் காப்பா ஹீல் பண்ணிடுவாப்ல ஸ்கை. So இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டா ஏதாவது ஒரு சைட் எடுத்து போணும். இப்போ பாருங்க த்ரோவா ஸ்மோக் ஓகே பட் ட்ரேட் வந்துடுச்சு அதனால ஓகே 2v2 ஸ்கை செத்து போச்சு. சோ ஹீல் பண்ண முடியாது டைமிங் அதனால எக்ஸ்கல் அடிச்சிட்டாப்ல நைஸ். சோ இப்போ ஜிக்கு ரியல் ப்ராப்ளம் இருக்கு. சேவ் தான் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும். வின்னபிள் இல்ல கிடையாது. And this is huge for Enigma Gaming because we talked about it. For them they would be happy even if they just got a couple weapons but they get the round. Necro. எனக்கு தெரியல இப்போ வந்து just a bonus not நீங்க வந்து only get to upgrade their weapons but they சோ get இவங்க to go டீமா on with நல்லா that விளையாடுவாங்க. like in terms of இப்போ ஒரு புது பிளேயர் வரத விட முடிஞ்ச வரைக்கும் இவங்க டீமா நல்லா விளையாடுவாங்க அதனால தான் வச்சிருப்பாங்க. in an astounding position to finish off this map. என்ன இருந்தாலும் இவங்க இவ்வளவு நாள் டீமா விளையாடி இருக்காங்க இல்ல புது பிளேயர் வந்தா தெரியல. I don't know. Puts himself in a bit of hot water. It's okay. Again, just a bonus for this team. Exit frags, man. என்னது Able to get the exit frag at least another gun. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் மேப் ரெண்டு ரவுண்ட் த்ரோ பண்ணிட்டானுங்கயா இந்த எனிக்மா. Doesn't matter quite a lot. வின்னபிள் ரவுண்ட்ஸ் ரெண்டு ரவுண்ட் விட்டாங்க. No, that's another. அதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் மேப் போயிடுச்சு. இந்த மேப் பாருங்க இந்த மேப் த்ரோ எதுவும் பண்ணல. ஆனா அப்பப்போ 1-2 ராஃபேல்லாம் எட்டி பார்த்தாப்ல பட் அது டீம் ஃபுல்லா எப்படியோ சமாளிச்சிட்டாங்க. So எஸ்கே ராசி வந்து ஒரு கிளாஸ் கானான் மாதிரி போறாப்ல. With his gun and மாட்டனா பட்டா லேகியம் பட்டா பாகியம் படலனா லேகியம் இல்ல போறாப்ல பார்க்கலாம். But if they did choose to eco they would be in a much better position to come back against that overtime aspect. But against the overtime எல்லாம் விட மாட்டாங்க எனிக்மா. I will pop heads guys, don't you worry. இந்த ரவுண்ட் எடுத்தா ஏதாவது கம்பேக் சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா எஸ்கே ராசியோட கன்னு தான் காப்பாத்தணும். ஓகே ஆல்ரெடி என்ட்ரி கிடைச்சிருச்சு சைட்டுக்கு ஓரளவுக்கு. எஸ்கே ராசி கிரனேட் போடுவாப்ல பின்னாடி போவாங்க. அட் ப்ராப்ளம் 0 டேமேஜ். எஸ்கே ராசியோட யூட்டிலிட்டி எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. இன்ஃபோ கிடைச்சிச்சு. எஸ்கே ராசி லைட் அடிச்சாலே செத்து போறவள. ரெண்டு பேரு காலி. எஸ்கே ராசி கிட்ட ஆர்மர் இல்ல. You have to note that. I think first இந்த கன் வச்சு என்ன பண்ண போறாப்ல இங்க? கன் பொறுக்க வராப்லையா? பிக் பண்ணுவாப்ல நினைக்கிறேன். நைஸ். இட்ஸ் ஓவர். எஸ்கே ராசி ஒரு கில். இப்போ பி வந்து பிளான் பண்ணிடுவாங்க. நாட் a problem. ஆனா ஆன்டிடோட் தேவையான்னு தெரியல எனக்கு. Nice shot. 4v2 ஆ இருந்துச்சு ஆன்டிடோட். 4v2 ல புஷ் பண்ண தேவையில்லை எனக்கு கேட்டா. பட் பரவாயில்ல. 1v3 so இதுவும் தேவையில்லாதது தான் எனக்கு கேட்டா. shutting them down 12-4 now for Enigma Gaming. Necro ready to close out this map and boy I have to say map 1 for GE Ascent their choice, they close it off real quick. Map 2 now here for Enigma Gaming, their choice, they're closing it off real quick. These what is the price for this tournament? Understanding their total prize money $30,000 bro. Their strengths seem that they're in first win பண்றவங்க 15 கொடுப்பாங்க நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஏதோ something. Enigma's defense just continuously G will second map bro. script படி இவங்க bro Enigma தான் win பண்ணனும் நான் சொல்லிட்டேன் அப்பவே. நம்பல நீங்க யாரும் ஈஸியா ஜி வின் பண்ணனும் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. They made that comeback happen yesterday, showing us exactly why in their first shot nice they went for the line just so good. Just like that. Wow, it's over. They are going third map. Improving that time over. Also fourth map. So இது கொஞ்சம் ஜாலி தான் என்ன சொல்றது. Just smashing through them like a Hulk. இல்ல 4 கில் அங்க ஒரு 7 ஒரு பிக் எடுத்தாப்ல. Enigma Gaming. So பாருங்க guys, you guys think G is better but better தான் maybe but இவங்க they are closing the gap definitely. Enigma Gaming just got a perfect read through. நான் பார்த்த வரைக்கும் Enigma Gaming improve ஆயிட்டே தான் வராங்க daily. Even if Global Esports did get the first round, anything can happen. இந்த மேப்ல அந்த அளவு த்ரோஸ் இல்ல. 1-2 வாட்டி தனியா போனாலும் கில் எடுத்துட்டாங்க. அதனால ஒண்ணும் தெரியல. But and you can see Rafael shots got me messed up.
Had to fix my hair there for a second, real quick. From Hey, here. As you said, From here, I got reminded. Okay, just quick question. How Script are you is able to working get it set up correctly. like that? Like I tried it best. I was like, you know what, we should have like the same hairstyle as well. I tried to set it up. It just doesn't look good on me. நல்லா தானே இருக்கும் ஹேர் ஸ்டைலு I'm not entirely obsessive over my appearance. என் ஹேர் in many ஸ்டைலும் regards, but சைட் காஸ்ட் I ஹேர் can't be ஸ்டைலும் சேமா too இருக்கு பாருங்க obsessive about my hair. It's just wavy. I என்கிட்ட like தான் கேட்டாப்ல ஹேர் ஸ்டைல் டிப்ஸ் Talking இப்படி about வச்சுக்கோங்க the அப்பதான் map, பார்க்க right? நல்லா Talking இருக்குன்னு about சொன்னேன் wavy and ஓகே groovy பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு plays, வச்சுட்டாப்ல Enigma Gaming, what I especially liked, our biggest question coming into this This map, better, right, but was, can TJ Global supporting Esports Enigma, break so the Enigma defense winning. in terms of the defaults that Enigma had, and that never happened throughout that first half. Even the few rounds Not that win game. GE won, it was more of the essence where it was the pop-off plays. Best it was watch party, more of நாம தான் the bro. fact that, Enigma were just fumbling in those 1v1 duels perhaps, but in a macro sense, Enigma continuously one step ahead of GE on the map of Vine. So absolutely phenomenal to watch because you can see Raw Fuel, he had a killer of the map. Don't get me wrong, but it was not just Raw Fuel. An entire team performance to get a 13-4 victory over the defending champs. Yeah, everyone from the side of Enigma Gaming, it looked like they were The name is Rafael. to the mark, right? Even Plays Valorant with Excali, Heartful. Then you have Rexy as well. Talk about a consistent player in each and every single map or each and every single competition. guys. There has to be Rexy's. They will show 13-4. himself up to the mark all the time. On the other hand, SK Rossi Enigma got this, himself guys. up. He's able to activate, and this always happens. He's actually able to activate himself on the second map. Another time, let's take a look at these match stats again. And here you have the damage numbers clearly. Enigma leading way ahead, 2 steps ahead of Global Esports with 33.52 headshot percentage. Look at the difference. Yeah. And I feel like a large portion of that is just Raw Next Fuel. map, Heaven, I really Heaven. do want to see his individual headshot percentage in this map. I have a gut feeling. எக்ஸ்காலி எவ்வளவு கில் எடுத்தாப்ல over எக்ஸ்காலி ஒன்றும் பெருசா இந்த மேப்ல 40, பண்ணலன்னு maybe நினைக்கிறேன் even 45%. ஸோ எக்ஸ்காலி அடிக்காமலே இவ்வளவு வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாத்துக்கோங்களேன் எக்ஸ்காலியும் சேர்ந்து அடிச்சாப்லன்னா அவ்வளவுதான் they can't stop them. That would be insane. Yeah, that would be insane because Rafael was able to just like connect those headshots. SK Rossi நிறைய கில் எடுத்தாப்ல இந்த மேப் But this is a comparison between Rafael and SK Rossi, and you can clearly see. I mean, SK Rossi was looking really It's fun good to at watch the start Valo, but game, then playing later on, makes it was just Rossi. It was me just go crazy. Rafael's momentum that looked really unstoppable. Absolutely, especially cool guys, diehard supporter of G. And then towards the எனக்கு G பிடிக்கும் bro. As you can see, இப்ப சும்மா every single எனக்கு round where Rafael Enigma was not shut down, சும்மா பிடிக்குது. G had a chance to win. Why not? But every time he got that first blood, every time he was able to maneuver his way around and play the game on his own terms, it felt like G did not have a say. And that was my question coming into this, because for Rafael to get shut down, I feel like you have to start making EG Rossi hairstyle is famous. bring about Shasham. lack of discipline. Who Make cares, him stutter bro? the way I did. And I think Shiva that Liu really comes G down to finding a versus way to get SK DGP. Rossi in their face. Yeah. Then again, you don't have that second duelist with Rossi. The Jet Race combo, the way Excali is able to give support to Rafael, you don't have that. So yeah, maybe in terms of flashes, G's combination better. அந்தால நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மோகன் திரு எப்படி பார்த்தாலும் நோட் பண்ணி வச்சாலும் ஜி தோத்துருச்சுன்னா அந்த ஆள் காணாம போயிடுவார் சாட்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போவாவது வருவாப்ல பாத்துக்கலாம் Just in to case make the G chat தோத்துட்டாங்கன்னா a little bit more comfortable inside the VCC over here. We've got bro aggression எல்லாம் ஒர்க் ஆகாது bro literally டீம் பிளேயர் இருந்தா வின் பண்ணலாம் just to enter the giveaway all you guys aggression ஒர்க் ஆகும் பட் go ahead and log in எல்லா டீமுக்கு அகைன்ஸ்ட்லாம் ஒர்க் ஆகாது make a post and tag உங்க அளவுக்கு ஏம் இருக்கு எல்லாமே இருக்குனா aggressionலாம் ஒர்க் ஆகாது tactical play தான் ஒர்க் ஆகும் tactical team play get creatives with the post and maybe you will have a huge chance of winning the giveaway as I so mentioned every single day அவங்க aggression முதல் ஆயுதமா எடுக்க கூடாது எப்பவுமே just be the lucky person. But yeah, ஏம் டிஃப் பண்ணி வின் பண்ணவே கூடாது எப்பவுமே டீம் டீம் பிளேல வின் பண்ணனும் அப்பதான் வந்து லைக் எஸ்சிஏ டீம்ஸ் கூட எல்லாம் அகைன்ஸ்டா நல்லா விளையாட முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். That's what exactly happened. But with that being said, second map out the way now. We're going to go ahead and take a short little break. ஸ்கிரிப்ட் படி நெக்ஸ்ட் மேப் வந்து ஜி கைஸ். பட் தெரியல ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு தெரியாம சேஞ்ச் பண்ணாலும் பண்ணிருக்கலாம். who knows. So அந்த மேப் எஸ்கேயோட இது எஸ்கே ராசியோட டபிள்யூ கீழ தான் ஒரு ரெண்டு ரவுண்ட் டபிள்யூ கீ பண்ணாப்ல அதுல தான் கம்பேக் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ப்ளஸ் 2 கிளட்ச் வந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ பாருங்க இப்போ வந்து எனிக்மாவோட மென்டாலிட்டி கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மேப்ல பண்ண தப்பெல்லாம்
தேர்ட் மேப்ல பண்ணாம இருந்தாலே Enigma இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் மேப்ல பண்ணது தப்பெல்லாம் எதுவுமே பெருசா ஒன்றும் பண்ணல. செகண்ட் மேப்ல Esports மோட்ல ஒரு 5 மேன் மேட்ச் ஆடி காட்டுங்க. புரியல ப்ரோ. பேசுறது யார் வேணாலும் பேசலாம் ப்ரோ. ஆடுறது ப்ரோ பிளேயர்ஸால தான் முடியும். இப்போ பாருங்க, இந்த டீம்ல இருக்கிற கோச்சே விளையாட வச்சா அவங்க நீங்க நினைக்கிறது மாதிரி இம்பாக்டா இருக்க மாட்டாங்க. என்னதான் அவங்க ஓல்டு ப்ரோ பிளேயர்ஸா இருந்தாலும் மோஸ்ட் கோச்சஸ் அந்த அளவு நல்லா ஆட மாட்டாங்க. இப்போ மேபி அது டீம் கூட ஒரு புது டீம்ல விளையாடுறது மேட்டர் இருக்கு அந்த மாதிரி. எஸ்கே ராசி ஷுட் ஸ்டார்ட் ஹிஸ் டபிள்யூ கீ. எஸ்கே ராசி டபிள்யூ கீ ஒர்க் ஆகலன்னா முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். டீமா யோசிச்சு நல்ல ஐஜிஎல் கால் கொடுத்து விளையாடினாங்கன்னா பண்ணலாம். ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் எல்லாம் நல்லா தான் விளையாடுவாங்க. இந்த மேட்ச் ஒர்க் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த மேட்ச் எஸ்கே ராசி டபிள்யூ கீ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாப்லன்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்மா. ஆனா எஸ்கே ராசி ரேஸ்ல அந்த அளவு இம்பாக்டா எனக்கு தெரியல. ஏம்ல அடிக்கிறாப்ல, பட் ஸ்டாச்சல் பிளேஸ் அந்த மாதிரி கரெக்டா நல்லா பண்ற மாதிரி தெரியல. பட் இந்த மேப்புக்கு அது தேவைன்னு அவங்க இது பண்றதுனால தான் எடுத்துக்கிறாங்க. அது நல்ல விஷயம்தான். ஆல்சோ ஆப் பண்றதுக்கு ஜெட் கன்ஃபார்மா நல்லா இருக்கும். டைமண்ட் டிபிசி மேட்சா? கஷ்டம் ப்ரோ. டிபிசி எல்லாம் நூப் டீம் ப்ரோ. டூர்னமெண்ட் ஸ்ட்ரீம் வந்து நாட்வின் கேமிங் சேனல்ல ஓடும் பாருங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், பாருங்க. ஓகே நான் கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் அட்டாக் போறேன். ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக். இஸ் நாட் வின் தே ஆர் ஸ்ட்ரீமிங் ஃபுட்பால் மேட்சா? இல்லையே, இருக்கும் பாருங்க. நான் 2-3 மேட்ச் ஓடுது ஆக்சுவலா நாட்வின்ல. This is Necro, this is CA, and this is Nodwin Gaming's Valorant Conquer Championship, and we are currently in the India Qualifiers 1 Grand Finals. First two maps out the gate. Well, both the teams currently have a 1-1 scoreline going through. Equal panic, I would say, on both teams, but still a little bit of more pressure on Global Esports, being the defending champions, having a lot of eyes trained on, especially a man like SK Rossi, to make those flashy plays happen. Global Esports are going to feel the pressure moving inside the third map. I mean, definitely from a neutral point of view, I would agree. But I feel like having talked to the players so much at this point, having witnessed the Enigma Gaming destruction that we saw in Map 2, the Enigma Gaming just completely obliterating GE, I feel like these two teams, they're so good at being professionals that they're able to just reset completely. Not even map by map, but like round by round. As soon as they lose, they start thinking about the next one immediately. And I feel like that's where they really sets them apart from other teams that we saw in the India Qualifier 1 so far. They deserve to be in the finals, and they're showing us that they've got everything that it takes to push it all the way to the finish line. But it's only one team that's going to be able to do so, Necro. And now they were in the map 3, the pivot of the entire best of 5 series. I feel like this establishes the momentum. And I can't think of a better map to do it at. Me neither. But also, I got to get a thing off of my chest over here. Our grooming partner is Gillette. Feel better after getting that off of my chest, man. Gotta always give the shout out to the sponsors. You do not want them to be mad at us. But yeah, that off the chest now, that off the bat over here. I also want to Enigma win the game. Or actually the Asian pick right screen, my bad. We have Cheers guys. எனக்கு தெரிஞ்சு நாட்வின் இதுல வந்தா நான் கேட்டா கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது தந்திருக்காங்கன்னா தருவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்ட் பத்தி பேசினதெல்லாம் பார்த்தா தருவாங்களான்னு தெரியல. But that's where things might change, because where you might expect that sky for the side of Enigma Gaming, I have a feeling it's actually once again going to be the Reina. Not the breach, not the sky. I think Excali might just pick up the Reina again, because it's a really great agent that he's personally played in this map before.
And then for the side of Global Esports, again, I feel like that Killjoy is not going to come through. Instead, it's going to be that Cypher most likely. And then for the second position, I wonder if Hellranger just wants to shake off what happened in the previous map. And rather than go for his usual Sky, pick up that breach and, and be like, you know what, Rossi, let's go pop some heads. Man, it's just so hard for me to when it's the map of heaven, there's just so many good agents that can help you out. Breach as well is so impactful with that Rolling Thunder coming through with those flashes. Overall, the stuns, man, it's just so good on the map of heaven. Heaven is just a map that is comfortable for all the agents. KO as well now in the lineup coming through slowly and steadily. People are starting to recognize KO and its power. So I don't know what to say. What's up? You got any point to make over here? Just to add on to what you said, because the strength of Breach, right? When you're playing against a team that you expect to play after the last rework of Breach, his Aftershock breaks the Killjoy ultimate. So it becomes that much stronger for the Breach to be used when you're expecting Enigma to play Killjoy. And usually Enigma play Killjoy. And that brings me to that question. Do you think Enigma might actually start thinking along those lines and bring back RVK to one of his Hydra drops that's where he really made his name. Cypher, are we going to see it being pulled out? Because in the past, subscriber match போட்டாலோ member match போட்டாலோ முதல்ல ஒண்ணு எவனும் வர மாட்டான் வந்தா பேச மாட்டானுங்க அப்புறம் வந்து பாதியில டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு போவானுங்க நிறைய பேர் என்னென்னமோ பண்ணுவானுங்க அப்புறம் வியூவர்ஸும் நார்மலா சப்ஸ்கிரைபர் மேட்ச் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க அதனால நான் மெம்பர்ஷிப் மேட்ச் மட்டும் போடுவேன் சும்மா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க வாங்க அப்படின்னு that if Global Esports or Enigma just want to throw Global Esports off guard, or even Global Esports if they want to throw EG off guard, what are the chances that there will be a curveball, and what do you think so? What will it be? I'm coming 5 minutes. Thing is Cali on the Reina. நான் 5 man ஆடும்போது யாராவது ஆளுக்கு இடம் இருந்தா யாராவது சப்ஸ்கிரைபர் கூட்டி போவேன் அவ்வளவுதான் மத்தபடி எனக்கு தெரியல என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் அப்படி ஒரு வெறித்தனமான ஒரு ஆசை வந்துச்சுன்னா we can play especially considering the trend we've seen in the first two maps. Global Esports picked Ascent, they smashed EG. EG picked Bind, they smashed GE. Now coming onto this map, yeah, as you can see, it's just standard. Bind pick பண்ணி அவங்களே டிஃபென்ஸ் பிக் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு மேப் பிக் பண்றவங்களே சைடும் பிக் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். அப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படிதான் பிக் பண்ணிருக்காங்களே ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேப்பும். Involves that Cypher for Lightning Fast. So, that's the only difference between both of these compositions. So I want to see how much of a lurk presence he's able to create, because that Killjoy, she takes the cake on the defense. I like how I put it there. Killjoy takes the cake on the defense. Talking about cake, what's your favorite cake? What's your favorite dark cake? Chocolate, maybe like Black Forest or something like that. I like Black Forest. I like me a little bitter with the sweetness, like mix of flavors here and there. What about you? Double Initiator, Breach இல்ல double Initiator ரெண்டு பேரும். Cypher இருக்கு, Killjoy இருக்கு. That's how you gotta get it, dude. Let's get the flow going, the liquid flow. I think Killjoy is better. Ilya. Talking about cakes, man. But I want to see Rossi just slice them. தெரியல Killjoy better தான் நினைக்கிறேன். Just pop him like just. எனக்கு பிடிக்கும் bro. Black நான் அவ்ளோ கேக் சாப்பிட்டது இல்ல. But Black Forest பிடிக்கும். Okay, buddy. உங்களுக்கு என்ன கேக் பிடிக்கும் பாட்டில்? Oh, wait a second. Oh my god. Chamber. Yeah, you called Chamber. The chamber coming through for RVK. Okay, this is huge for so many reasons, because number one is the fact that RVK, I said this in the last map as well, he is known as the Sheriff King. Well, you know what? Chamber has something called the Headhunter, with which RVK is bro, நீங்க சொல்றதே சொல்றாங்க bro. RVK Sheriff King bro. That's one of the most underutilized. நான் கூட நீங்க சும்மா சொல்றீங்க நினைச்சேன் bro. So far in all the chambers we've seen, பாருங்க bro. They don't really use that Headhunter well. They don't use the economical factor. New skin collection leak came Kerala bro. You don't need to buy as many bullets necessarily or spend as much money. What is the value of Sheriff for only say 4 or 500 credits Town Hall 12 bro. 4 or 5 bullets. Oh man, Headhunter is definitely a really crucial, especially in the pistol round. Cheesecake பிடிக்குமா எனக்கு cheesecake எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல bro. அவ்வளவு கேக்லாம் சாப்பிட்டது இல்ல. Moving inside this matchup. நான் வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கப் மாதிரி இருக்குமே ஒரு கேக். Honestly, I had a little bit of my அது சாப்பிட்டேன். tingling, man. மத்தபடி எப்பவாவது ஏதாவது பர்த்டே யாராவது அது கேக் வெட்டினா சாப்பிடுவேன். Because this is the third map here. This is one of the most நான் சாப்பிட்ட கேக்ல எனக்கு Black Forest அந்த மாதிரி. தமிழ்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ? அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கறோம். ஓ குக்குத் கோமாளி பாக்குறீங்களோ? Sweating it out in the next map. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ? Enigma Gaming just absolutely putting on a show. அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கறேன் bro.
இவங்கள மாதிரி எனிக்மா மாதிரி நானும் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஏறிக்குங்கறாங்களோ எஸ்கேரஸ் நையா ஹலோ காஸ்டர்ஸ் நம்மள மாதிரி பட்ட காஸ்டர்ஸ் போல அமைதி ஆயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம். நான்லாம் போர் அடிச்சுச்சுன்னா பேச மாட்டேன் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அமைதியா இருப்பேன். தண்ணி குடிக்க போயிருக்காங்க போல. எங்கெல்லாம் வேற லெவல் ப்ரோ. எவ்வளவு பேசுறாங்க ரேட்ஸ் எல்லாம் வருது. ஓ எக்ஸ்கேலி ஸ்கையா அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஹியூஜ் இந்த கில். ஆனா ஸ்கில்ஸ் லோ ஹெல்த் தான்ல. ஆமா tagged him quite low and pulled out the classic to try and skills புடிச்சிட்டாப்ல antidote. He got shut down. 2-on-2 situation. ஐயோ antidote cross பண்ணிட்டாப்ல நினைச்சிட்டாப்ல. Global Esports got to feel the pressure. Okay skills ஓட பொசிஷன் Man in heaven. Antidote. Okay பொசிஷன் கிடைச்சிச்சு. Hell Ranger looking to drop down and that's what exactly. Hell Ranger கீழ விழுந்து செத்து போயிட்டாப்ல. Hell Ranger is just taking that fall. Hell Ranger, what are you doing? Come on. When he was in mid-air. It's over bro, it's over. Down to his death. ஸ்கிரிப்ட் மாத்திட்டாங்க போல. எனக்கு என்னமோ இந்த மேட்சும் Enigma looks way better for me. Hey, but talking about that, I do want to reiterate For some reason. I've just been told எக்ஸ்கேலஸ் a bit of a technical glitch in that first round. எக்ஸ்கேலஸ் We're talking about the headhunter, right? So again, I want to see that chamber being utilized in its fullest potential with respect to the Excali 4 kill because we saw Bones pull off the chamber. யார் வின் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறீங்க? A lot of people so first play பண்ண போறாங்களா இது on the map of Google but very rarely YB னு ஒரு ஆளு bro. நான் old timesல CS:GO விளையாடிட்டு இருந்தப்போ அந்த ஆள் கூட நான் விளையாடி இருக்கேன். See if he's able to find value in that before now once again aggressively taking என் டீம்ல தான் விளையாடிட்டு இருந்தாப்ல. நான் நிறைய அவருக்கு கத்து கொடுத்துருக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு பெரிய டீமுக்கு கோச்சா இருக்கிறாப்ல. பெருமையா இருக்கு. காப்பரேட் சராதா இல்ல ப்ரோ பெர்மிஷன் இருக்கு ப்ரோ. மொத்தமா கழிட்டாங்க. இது ஈக்குவல் தானே. Single man to Moam Town. Beautiful double kill coming through from skill. பரவாயில்லை 4 பேர் சர்வே பண்ணிட்டாங்க. சோ இந்த ரவுண்ட் ஒரு அக்ரெசிவ் புஷ் எதிர்பார்க்கலாம் எனிக்மா கிட்ட இருந்து. He will have to be satisfied with that. 2-0. சோ அதை இவங்களும் எதிர்பார்க்கலாம். குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் அதுக்கு சேஃபா தான் விளையாடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் தெரியல குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அந்த W கி கேம் பிளேஸ் டோட்டல் ஷட்டவுன் எதுவுமே நடக்கல குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எனிக்மா அகைன்ஸ்டா. சோ பார்க்கலாம். அந்த மொமெண்டம் இருந்தா தான் அடிச்சு கொளுத்துவானுங்க. இந்த டீமா இருந்தாலும் அப்படிதான். It's all about trying to find a value here in this full buy round. But still not able to afford a full buy. A bulldog and light shield, so that's definitely going to be a point of concern, a point of weakness perhaps for EG to exploit. But Kappa. Okay, Kappa potatoes. At the same time. Okay, ரெண்டு பேர் Anti gets the frag as well as எஸ்கேரஸ் ரொம்ப லோ. அவ்வளவுதான். It's over, it's over. 4 மேப் தான் போகும் போலயே guys. Enigma Gaming just getting a casual stroll, stealing those kills away like thieves in the night. And now Enigma having a huge man advantage, 2-man advantage inside this round. Last 2 men from Global Esports, they do know it's a crossfire set. Beautiful stunt comes through. தங்கச்சி நாய் கடிச்சிச்சுப்பா. சரி அது எந்த படத்துல வரும்னு சொல்லுங்க. ஃபியூச்சர்ல நம்ம மாண்டேஜ்க்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Enigma Gaming. ஆமாயா இப்ப தேடும் போதுதான்டா பெண்ட் கலருது. This is the map choice by the side of GE, but Enigma Gaming bringing in a twist. நாய் கடிச்சு தாட்டி போயிடுச்சு. Make sure that GE don't just get to waltz away with the map the way they did with Ascent or the way Enigma did with Bind. So far RBK's chamber hasn't directly impacted. தமிழ் டீம் இருக்கா? இல்ல bro இப்ப இல்ல bro. But a 3-0 lead so far. Especially with Excali starting to pop. Already ஒரு மேட்ச் நடந்துருக்கா. I'm expecting just a hard rush here into Seaside, try to make a garage split happen. Especially considering the fact that for the last 2 rounds, Global Esports continuously pushed mid. They tried to contest that mid area. Anti was able to shut down Hell Ranger in the last round. They should start expecting that instead of mid, they'll either push A main or C main. யாருக்கு பதிலா நீங்க போலாம்னு இருக்கீங்க பாட்டில் குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ்ல? Right here perhaps. எஸ்கேராசி உங்க தகுதிக்கு
This is உங்க ஆப் ஸ்கில்லுக்கு போலாம் because usually you don't want to end up pushing an area you've already been punished in. He's really being stubborn. கேமே இல்ல We'll have to see. பாட்டில் Maybe they throw பண்றான் bro பாருங்க they have realized what went நானா wrong இருந்தா last நின்னு time they அடிப்பேன் bro pushed. கேம்ப் பண்ணி This அடிப்பீங்க time they're going to try to fix it. That can be the case. கேம்பிங்கோ Arvik is well just பண்றோம்ல taking it. He's letting them have this area and ball. This is what I was talking Nice about. pick. Improvisation indeed. Oh, beautiful skull cracked open, and it's the big. ஸோ இந்த ரவுண்டை கரெக்டாக விளாட நினைக்குமா கரெக்டாக அவங்க விளாடுறாங்க டிஃபென்ஸு இதுக்கப்புறம் பிக்கில் தான் இருக்கு Able to strike up these skulls like it's nothing. ரெண்டு பேர் இருக்கிறது தெரிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் அங்கே ஒரு ஓப்பனிங் கிடச்சிருச்சு இங்கேருந்து இவங்க போனாலே போதும் For Enigma. இந்த பிக்ஸில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஏம் டியூல்ஸில் தான் இந்த இந்த இருக்கு 3v3 மாத்திட்டாங்க Very much in favor of Enigma Gaming and now combined with nice the Rafael. Rafael with some beautiful spray control, taking Full. down skills and just நல்ல like ult that, actually. Global Esports have lost their man advantage. They've lost their sight and they might as well have lost this round. Yep, they have lost this round. It's point. இந்த ரவுண்ட் போயிருக்கணும் ஆனா கரெக்டா விளையாடிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு போச்சுன்னா அது இம்பாக்டா இருக்கும் பட் இந்த வாட்டி எடுத்துட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் மேப்ல 1-2 விட்டாங்க Might as well just take a little nap. And again, props to be given to the duelist. I'm just going to call this guy a duelist for the side of Enigma Gaming because ராசி வந்து duelist bro அந்தால தான் ஏதாவது ப்ளே மேக் பண்ண சொல்லுவாங்க and Rafael got caught out with the trailblazer சான்சஸ் இருக்கு சாவறதுக்கு not just break the trailblazer சோ இப்போ ஆப் இருக்கு எஸ்கே ராசி கிட்ட கண்டிப்பா இது அவேரா தான் இருப்பாங்க the default boxes with the spray control to get another. Man, I need to get me a master class and have these masters teach me how to get it done. Maybe today is not Rossi's day, I don't know. It's same through there's those default boxes. Look at skills their body. Chickle, jump, chickle. Maybe soon they will start releasing their own like guides. Yeah. On how to get better at Valorant. Antidote top It would be expensive as hell though. Slide number 1. Antidote நல்லா பார் பட் ஏஜென்ட் தான் சரியில்ல. Slide number 2. Learn to aim at aim. I mean learn. Antidote டாப் இருக்கானே? இண்டாப்பா. ஆமா antidote top இருக்கு. But yeah. Attack இல்லையா? அந்த டீம் ஒரு ஆப் இந்த டீம் ஒரு ஆப். Taking things quite slow. I don't like the push. Hell Ranger செத்துட்டாப்ல. அவ்வளவுதான். நல்ல செட்டப். Get away and that's what I exactly said. Finds one trades there. எஸ்கே ராசி தான் இப்ப ப்ளே எஸ்கே ராசி எடுக்கிற பிக்ல தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா உள்ள வந்தது தெரியாது. எதிர்பார்க்கல. பாத்துட்டாப்ல. நைஸ். அதெல்லாம் கேம் சென்ஸ் गाइस லிட்டரலி. ஓடிடுவாங்க. அதுதான் गाइस சில்வர்ஸ்க்கு நல்ல பிளேயர்ஸ்க்கு உள்ள வித்தியாசம். It's complete fake. They use a cosmic divide as if they're going to execute C, but they're walking all the way back to A. But the Spidey senses lightning fast tingling. He's got kind of isolated the gravity belt pulling him in one direction. The shock dart destroying him in another. Nice. Lightning fast gets shot down. Spidey sensor now when it's come to eat. ஒன்னு ட்ரேட் பெர்ஃபெக்ட். If I'm already கோச் பாருங்க. கோச் பாருங்க bro. Because I knew this was ought to happen. நல்லா கோச் பண்ணிருக்காப்ல bro. I can see it. Angles and just to be a little safe you might as well just try and play inside the cage. ஒரு ரவுண்ட் கூட எடுக்கலாமா? Box to try. 0-5-0 walk in you can just shut him down. And I feel like எடுத்துருவாங்க பட் what do you think? நல்லா விளையாடுறாங்க. 100% agree especially இதுக்கு மேல எடுக்க முடியாது. ஆப் இதெல்லாம் வாங்கிட்டாங்க. இதெல்லாம் maybe it's along the logic that since he's got the op he can aggress and it really does come down to the reads. We as the spectators can see everything, but Hell Ranger clearly, I mean, as a player, he can't. So perhaps making the read as an IGO, the hey, they're most likely already rotating towards A. I'm going to push C, get into an advanced position, and that also frees up Rossi to go over to another site. But it doesn't work out. Enigma now with a 5-0 lead. ஐயோ டைமிங். They just walk into site and get free frags. ஷாட் செக் பண்ணல. Are they crumbling apart? Okay, இப்ப ஷாட்ல ஆல் இருக்குற தெரியும். நான் கன் எடுத்துட்டாப்ல Hell Ranger. Crumbling apart the momentum. இதே ஆர்விகே வா ஆர்விகே ரொம்ப லோ. இல்ல Hell Ranger ஓடுனாப்ல இல்ல இந்த சவுண்ட் கேட்டோம். ஆர்விகே காலி. ஆர்விகே காலி. சோ ரெண்டு பேர் அங்க போயிட்டாங்க. சோ ஸ்டில் வந்து சி கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. சி கிடைச்சிருச்சியா? அந்த ட்ராப் உடைச்சதும் தெரிஞ்சிருமா? Man advantage being equalized. ஆல்ட் இருக்கு பாருங்க டிஃபெண்டர்ஸ் கிட்ட. Does have his seekers available so that can என்ன be கன் இல்ல. Queues away. டீச்சர் போட்டுருவாங்க. Probably going to use that while reaching. நாய் தப்பிச்சு. That would be a brilliant information. நாய் கச்சிச்சு. Nice stun comes through antidote. ஸ்மோக் என்ன எவ்வளவு ஸ்மோக் இருக்கு போடாம வச்சிருக்கற பிளான்டிடோடு. Skills just holding it, taking his time. Excali being distracted finally. ரெண்டு வந்து ஸ்மோக் இதுக்கு யூஸ் பண்ணி. இங்க பாரியா. That's what அப்பா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான். This time Excali's crossing. இந்த ரவுண்ட் கிடைச்சிருச்சு.
அத முடிக்காட்டி ஸ்கில்ஸ் ஈஸியா 2 kills. Retake possible. Coming through. Global Esports, as I mentioned, it's a 2-on-3 now. Manifan is shifting over to Enigma. There's a man in garage, lightning fast. Full போட்டாங்களா? Well, you might as well go for the stick, but no. It was a fake coming through. Lightning fast connects that headshot. இப்பதான் புரியல. Lightning fast manner. Yep, also got a weapon retrieved. Hellranger as well has the vandal in his hands. Missed a little shots. Lightning fast. But needs a fresh magazine and will need a reload. And Excali. Actually, just look at him. He's just straight staring at the screen because he stick knows. பண்ணாலும் stick பண்ணா செத்துருப்பாப்ல கன்ஃபார்மா. Direct play தான். But gun reload பண்ணல போல. We finally displaying some emotion, realizing that round could have just gone all the way. That momentum that Enigma Gaming had could have just disappeared with this 150. I feel like Lightning Fast should have stuck it. Stick பாருங்க பாருங்க இல்ல இல்ல ஆனா இந்தால் போனத பார்த்தா பிக் கன்ஃபார்மா ஒரு செகண்ட்ல அடிச்சிருக்கலாம். நீங்க அங்க பண்றது தவிர உங்களுக்கு வேற வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? டைம் கொஞ்சம் இருக்கு. பண்றது ஒண்ணுதான் அடிச்சிட்டு பண்ணிருக்கலாம். ஆனா க்ளோஸ் ரொம்ப க்ளோஸ். இவ்வளவு க்ளோஸ் ஆவற விட்டுற கூடாது அந்த ரவுண்ட் இவங்க. The discussion for GE has but to பரவாயில்ல. Why are our defaults broken again and again? And I think it's really just coming down to them peaking a little. What is going wrong? Aggroing a little தெரியல bro. Enigma நல்லா விளையாடுறாங்க. The other team is taking up too much space for free. Like for example, a couple of rounds back, they just walked into அடுத்த மேப். That's the kind of thing you want to deny with your proactivity. Split இன்னொரு மேப் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க. Get aggro with your peaks. Ascent முடிஞ்சிருச்சு. Breeze. Oh yeah. Breeze இல்ல. Yeah, they have. I mean, it's clearly visible 6-0 against a team like Global Esports. Bind முடிஞ்சிருச்சு. நானே ரிவைண்ட் பண்ணி பாத்துக்கறேன். That in itself sounds so scary, man. இருங்க பாத்துட்டு வரேன். மேப் செலக்ஷன் Ascent, Bind, Haven, Icebox Split. அடுத்து Icebox. I forgot the name of the movie, man. The robot movie where it's kind of like a boxing, the robot boxing. Oh, yeah, with yeah, script it's like padi robots box, but then they've got to be controlled by players, but then this one robot gets taught by. பாருங்க ரெண்டு ஆப் இருக்கு. I don't remember the name. Maybe chat can hold பண்றாங்க. What were you saying about the movie? ஆனா இவங்க எதுவும் ப்ளே பண்ணல. The movie was like in the finals that ராசி டாப் இருக்கா? ஆமா இருக்கு கன்ஃபார்ம். அப்பதானே ஆமா ஆமா everyone's scared about just hearing the final robot they're about to I face. think Rasi தான் advantage. They're scared that okay, even our robot அவ்வளவுதான் கன்ஃபார்ம் ஒரு கில். ஓ இன்ஃபோ கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ராசி உடனே ஓடுறாப்ல பாருங்க. அது கூட real steal, I remember it. Real steal. லர்ப் பண்ண போறாப்லன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்டிடோட் பிசிய. So it's like ஏல பிரசன்ஸ் காமிச்சிட்டு சி போய் சைட் எடுக்க போறாப்லன்னு நினைக்கிறேன். look strong sometimes. இல்ல பாம் ஏதான் போகுது. ஆன்டிடோட் டாப் இருக்கு. Here. Right now. Astra செம ஓபி. Look at Hellranger's position. So இப்ப சி கிளியர் னு எனக்கு very sneaky here. He might just catch the spike off guard. Finally ஒரு ரவுண்ட் எடுக்க போறாங்க நினைக்கிறேன். In the meantime, Rossi with a double peek make that a triple. ஆன்டிடோட் just like that. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல் எக்கானமி டேமேஜ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவாப்ல. Back into the flow and இவங்கிட்ட ஃபுல்லா காசு ரொம்ப வேற stage a comeback, but ரெண்டு I ஆப் feel like that's too early to say right now, Necro. Definitely this ரெண்டு ஆப் கொடுத்தா அட்வான்டேஜ் னு சொல்லலாம். Especially after a கரெக்ட் அட்வான்டேஜ் தான்லாம். It's going to make them feel like, hey, we fixed our mistakes, we fixed our issues. Now we just got to focus round by round and claw this lead back. There we go, finally able to stop the momentum. Or again, maybe I'm a little too early. The operator still being saved. So இங்க ஸ்பாட் ஆனது ரொட்டேட் ஆயிட்டாப்ல. So எஸ்கராசி ஸ்பாட் பண்ணனால தான் அங்க போகல. கன்ஃபார்மா எஸ்கராசி 1-2 கில் எடுத்துருவாப்ல. எக்ஸ்ட்ரா ஆர்விகே அடிச்சிருக்கணும். Honestly feel like Rossi பீக் இஸ் அட்வான்டேஜ் னு நினைக்கிறேன். டப்புனு பீக் பண்ணி எடுத்துட்டாரு. Again, this is nothing to be proud about for Global Esports because Rossi is the one making those solo plays happen and that's why they won it. This is not off of team play. I mean, I do agree in a certain extent with what you're saying, but I feel like a key reason they were losing those rounds is because pushing too early, the aggroing too early, not giving Rossi the opportunity to find those peaks, to find those kills. So at least in that regard, they definitely fixed up one aspect of their teamwork. Focus more on the information that the Sova Sky delivers. Focus more perhaps on the lurking potential on that cipher. And let Rossi do Rossi things. But right now, the guiding light coming out from the side of Excali towards the side, it gave the noise that someone's been spotted. So what they know so far is that B is completely empty, while the standard 2 stack towards C or 2 stack towards A is the likely setup of GE.
This could mean ஆனா that B they இது go for a வரைக்கும் late வரவே இல்ல play, இவங்க. execute right here, especially considering the fact that they have that Hunter's Fury to play on the post plan. Hunter's Fury, yeah. ராஃபியல் இங்க இருக்கிறது தெரியாது. Do you have the Hunter's Fury available? So I've got your trail. yeah, instrumental play. There you go. Seekers out. A lot of info being conveyed. Shock darts out as well. Global Esports trying to stop this. Oh, C push coming கிடைச்சிருச்சு. through, but that's not going to be enough. Easily able to flood inside the C side. தேவையில்லை. Excali displacing that Okay. won't matter a lot. பரவாயில்ல, But coordinator missed a தான். lot of shots. Hunter's Fury inbound as பட் well. ஷாட் மிஸ் பண்ணாப்ல ஒண்ணும் பண்ண Trying to முடியாது. play for the post plants, but that was not the case. Instead, Escarasi they W wasted key. it over here to try and help Excali's aggression. But Excali missing those shots. This is why Enigma அந்த பிக் அடுத்தது எஸ்கேராசி W கி பண்ணிட்டாப்ல. Excali's positioning was a key positioning. They were heavily அத்தலாம் relying. நல்லதான். 100%. Excali cannot Katalan pick afford to பண்ணாப்ல, die but, right there. He needs to be cannot that say late wrap, you know, because miss. if you notice the situation for GE, they left C-side completely as soon as they heard the Seekers coming out. You can see in the replay. Vandal because the call miss has to have been, hey, we have the Cosmic Divide. Let's play with the Cosmic Divide on the retake. But they don't need to commit that the second Excali gives up his garage. Instead, they just pincer through the CT area and the garage area for a free retake for themselves. So 100% agree with you, Necro, on that point. Excali cannot afford to get caught. Maybe jiggle and then come back into garage, but you cannot afford to trade one kill for one kill. Because, again, you're not playing that Reina where you can dismiss on out to there. You're playing that Sky where you don't have that movement capability the way a duelist does. Beautifully put by you, but I'm going to hold on to my words for now, or thoughts. Aggression again coming out garage, and Enigma, they just want this raw fuel. Yeah, just on a complete raw fuel here. The energy's clearly popping through. Dash and updraft comes through as well. And well, easy side control again. I just don't understand how they're able to get this side control that easily. At least plant got denied for now. A lot of time being bought. Now they will need to actually இந்த பக்கம் well, raw fuel's position is just so key. He's able to hold those off angles successfully. பின்னாடி Teleports back. Raw fuel able to find himself a 3K. Antidote follows it up. Well, guess what? It's caught by nice. alive. A flawless round coming through from Enigma. Beautiful. சந்தோஷமா இருக்காரு பாருங்க. உடனே ஏறிடுறாங்க. Errors made from GE once again. Doing exactly what we were talking about Cali. What Cali weaknessனா என்ன? எஸ்கேராசி தான் நல்லா அடிக்கிற பிளேயர். No need to push. எஸ்கேராசி இல்லாத சைடு போனாலே அட்வான்டேஜ் தானே எப்படி பார்த்தாலும். Don't think there's a need to play such an aggressive, a narrow angle in garage because especially against the Sky, you're bound to get checked. You're bound to get either flashed by that guiding light the way he did, or maybe even spotted out and stunned by the Trailblazer with that coming through the garage. So especially when you're playing the Astra, I feel like you need to play much more deeper angles and play safe, but nope. Skills be like மூமென்ட் சரியில்ல. மூமென்ட் சரியில்ல bro. They are already scared bro. Almost overconfidence in the idea மூமென்ட் சரியில்ல. They are already scared. They cannot do anything. Oh, they're indeed getting punished. Back போறது. Left from 3 situation, but they also saw the trip wires on B side. It's just beautiful. எஸ்கேராசி டமாலாவ போறாரு. Make sure no one's going to be crossing over. இல்ல ஹெவன் போறாப்ல. But yeah, 7-2 being the score line. Global Esports made look 7-3. ஹெவன் தானே ஃபிளாஷ் போட்டுருக்காங்க இல்லையா? Maybe you should Astra kill எடுத்தா ஏய் அங்க என்ன நடக்குது? Oh my god. Antidote peeks out to heaven. இந்த ரவுண்ட் Enigma Excali able to shut scopes down. தான ஃபெயிலா? Rossi's still alive in the game. That's going to be a huge threat for them, and they need to try and neutralize it. But threat being silenced. wall hack பண்ணிட்டாங்க. Coming through. Lightning fast still there, but not anymore. 8-2, I believe the scoreline. எவ்வளவு டாமினேஷன் பண்ற டீம் இப்போ எவ்வளவு வித்தியாசம் தெரியுது பாருங்க. And they are just starting to run away with the map. You can see the smiles on Rexy. Not so much so on GE's camps. I think that's why we don't get to see them. At this point, remember again, this is the map choice of Global Esports. Enigma Gaming, they're running away with it, and the biggest change they made to their composition. கர்சலாம் இல்ல bro. He's not even going to come. நல்லா விளையாடுறாங்க bro Enigma பாருங்க. They switch sides. Till 2 rounds later, when they go on to that defensive half, that's when they force the headhunter really come into power because of his ability to take those longer range fights. But then again, that's also where that Cypher comes into power with the attacking. ஏன்னா ஆஸ்ட்ரா வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. மெதுவா வளர்றது தான் பெட்டர். This half on a good note for GE, 8-4 would be amazing, but for Enigma,
I don't think anything short of a 10-2 would be something they're satisfied with. Look at the Howl drone as well. Just 9-3 எடுத்தா it's over. realize For a G. couple players in the grass area. இந்த அடுத்த 2 ரவுண்ட் எடுத்தா Esports, they're feeding off a lot of info right G now. can give a comeback. Enigma are taking this round really slow. 9-3 எடுத்தா கர்ஸ் கூட காப்பாத்த முடியாது. ஏல ஃபுல்லா கேம்லாம் இருக்கு. I don't like how slow they're taking this. ஃபிளாஷ் போட்டு புஷ் பண்ணுவாப்லன்னு நினைக்கிறேன். It has to be an easy read for Global Esports because they're not seeing any presence on any other side. With this Trailblazer, intention is clearly given away. Rossi as well making that ஈகோ ரவுண்ட் போல. from the side, from the long side, and available on Deleted. wings. Rossi goes down. ஆனா அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபிளிக் எல்லாம் இல்ல பாருங்க. நல்ல டைம் இருந்துச்சு அடிக்கிறதுக்கு. ஆக்சுவலா அப்ட்ராஃப்ட் சவுண்ட் கேட்டீங்க operator like a shotgun, நல்லதான். able to no scope him out the game. 2-8 being the scoreline, and Enigma, they're just steamrolling it through. It's looking so hard for Global Esports to stop Enigma in here. அவேர்னஸ். I feel like GE are being too polarized in the way they're playing. They're either playing completely defensive setups where they're all New top team India war what guys? New top team in India war what? RVK be like, I heard you, bro. Did you talk about how I'm not getting to 9-3, participate in this match? Wait, hold on for a second right there. Let me tell you how it's done. Finds a 3K to finish off the round. Back to the point though. Rafael clearly expecting Rossi there. My point being that like in certain rounds you can see GE super aggressive. Like Hellranger அடுத்த மேட்ச் என்ன நடக்கும் தெரியுமா பாட்டில்? SKRS full WQ பண்ணுவாப்ல அடுத்த மேட்ச். An extra peek from Kappa. மாட்னா இல்ல இல்ல இன்னைக்கு இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி தான். He did on a couple of rounds back pushing into the C side. அடுத்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு SKRS வேற வழி இல்ல நம்ம டீம் பிளே எல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது. Like no full WQ பண்றேன். of the way they just deny information. அப்படி சொல்லி விளையாடுவாப்ல நான் நினைக்கிறேன். Enigma walk into the A long, walk into the A short, set up all the utilities and burst on site for free. தவறு. Look at the spam come through from Kappa with the gonna run out of magazine, so he'll need to back off. Got tagged quite a lot though. The round எடுத்துட்டாங்க. Those tags happen. Hellraiser peeks out. Excali down. Wait, I have to say it. I 3 have to பத்தாது. say it, Necro, I have to say it. What's up? கர்ஸ் தான் காப்பாத்தணும் bro. It's 9-2. Kappa GE spam with a வச்சிட்டு 2-man advantage here. Kappa will make it 3. The 9-3 curse. 9-3 கர்ஸ் இல்ல bro I think. Yeah, the 9-3 curse might just happen. ஒரு பிக் கடச்சி சைட்டுக்குள்ள போனா. But again, still we need to find out. 2 players are alive, Rexy and Antidote. The IGL and a man who's been the most consistent throughout the series for Enigma. Even yesterday was really consistent. Rossi biting his lip while he's playing. இப்போ உள்ள வந்து ஒரு ரெக்ஸிக்கு ஒரு கில் கொடுப்பாங்க. Rexy 1v5 first time in the history of Valorant. Never mind. Instant trade, but that's not going to be enough. Never mind. What's it with you and lips today, Necro? First with the lip reading, now with Rossi's lips. I'm noticing that too. He just bit his lip again. Yeah, there you go. That's what I'm saying. He's doing that. Look, sorry, man. I'm just starting to get those analytical eyes. Okay, I'm just trying to analyze the players' face cams. Just trying to catch those emotions. Necro analyzing lips like. Okay. But hey, It's over guys. Tired ஆயிட்டாங்க. Yeah. I mean, you I are think sus script by change nature. ஆயிடுச்சு guys. I don't need It's Kappa 2 kill. it's 3-1. ஆர்ப் எடுத்தத பாத்தீங்களா? ஆமா அங்க யாரும் இல்லன்னு அது எப்படியாவது அல்ட் எடுத்துறணும்னு ஒரு டெஸ்பரேட் சிச்சுவேஷன். And GE used it against VLT too. So is it a VLT 9-3 curse or is it a 9-3 curse? It's a 9-3 curse. இல்ல டயர்ட் ஆயிட்டாங்க ஜி. The odds are sometimes it's kind of like 90-10. They cannot come back. There's a 10% chance it might not work, but there's a 90% chance it might work, and this is the grand final, so it has to work. It's as big as it gets. எல்லாம் பாருங்க பாட் மேல. So 9-3 curse needs to work, and might as well just try and show a little glimmer in the pistol round. ரோஸ் பண்ணாலே பாட் மாதிரி தான் இருக்கும். On the side, there you go. Headhunter comes out, but it doesn't matter. Kappa's aim is a little too better. Okay. He will hunt his enemies' heads. கொஞ்சம் க்ளோஸா தான் போகும் போல. Somehow Global Esports are able to still shut Enigma down பண்ணிடுவாங்க. player down from Enigma, even though they got a casualty on their கர்சலாம் side. It's கிடையாது. fine. His death isn't in vain. இந்த பாரு த்ரோ இல்ல. Now we're gonna make something happen, but it's fine. He's அதான் gonna get setup away with one, and pistol round in the hands of Global Esports clearly comeback அது happened. கொஞ்சம் beef போல. But Malav looks a little stressed. Maybe you should try and text him. I try to stay away from my phone during games. Maybe I should text Vibe too. கர்சா guys 9-3 கர்சா. I'm gonna text Malav this, and then text Malav and be like, "Yo, Malav, I'm gonna text."
maybe get like a little bit of drama going too. Yeah, make them like change up their composition. You're attributing me to way too much power. Understand? I learned from these guys, not vice versa. But hey, right here we've got the Marshall on Rexy, something he clutched with just yesterday. Remember, the 9-3 curse seems to be activated because they want the pistol. Rexy's been taken down now. GE seems to be a new light. Raw fuel that. ராசி ஒரு ஆர்ப் எடுத்தா உள்ள இன்னொரு ஆர்ப் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்தாப்ல இவரு. But it's fine. They're on eco anyway, so kind of like Enigma is whatever. They have the safety cushion to work with, but again, Excali. the curse has been activated. Knife. I understand. BM knife can be really damaging sometimes. One last man alive for Enigma. Excali just spinning his knife around. ஒருவாட்டி நைஃப் பண்ண வந்தானுங்க. Excali என்ன நினைச்சிட்டு அந்த ஜம்ப் பண்ணிருப்பாப்ல சொல்லுங்க. சரி முடிஞ்சு போச்சு வாங்க அடுத்த ரவுண்ட் போலாம் ஜம்ப் பண்ணிட்டு பாப்பலாம் நினைக்கிறேன். Forgetting the curse aspect for a second and இல்ல ஏதாவது ஹைலைட் கதா கிளிப் கிடைக்குமா? Actually does become a comeback. I understand that these players are professionals. I understand that they have the capability to reset map after map, but a best of size series is not just about like the plays. It's not just about the idea that of one team outthinking the other. The mental aspect and more importantly the stamina aspect. இந்த ரவுண்ட் முக்கியம் ஜிக்கு. இந்த ரவுண்ட் வின் பண்ணா we have a match. So if you get pushed back in a map that you thought you were just going to close off real quick and then you lose that map, you're going to lose at least a little bit of energy, and that can go a long way. Energy, man. You need that. But I'm telling you, who's not going to be short on energy? It's going to be raw fuel. Just on a complete raw fuel there. Enigma. They're letting them take the side control. Wow. Walks out the foot. Oh, Phantom now maybe இன்னொரு கில் கிடைச்சிருக்கும் bro. Head on பண்ணிட்டாங்க bro அப்படியே. Put a stop to this entire push. பிளான் பண்ணல. அமைதியா இருந்தா போதும். தேவையில்லாம உள்ள போனீங்கனா துருவாயிடும். அம்பருக்கு GE needs flash போட போறாப்ல. They're playing off of on it. Okay. ராஃபியலோட பொசிஷன் தெரியாது. But still now ராம் எடுத்துட்டாப்ல. Hey! நல்ல ட்ரேட். But Hellranger too quick to react. Last man alive is the Ross. The threat still there. He can make the clutch happen. Escarasi baiting his teammates bro. Beautiful flash Rafi. I mean Escarasi கொடுக்காதீங்க. கொடுத்தா அடிச்சிட்டு போயிடுவாப்ல. பரவாயில்லை. Pronounce his name sometimes. Escarasi சவுண்ட் போட்டு விட்டாப்ல ஈஸி. Rafi, I don't know. OIB மூஞ்சில ஒரு ஒளி தெரியுதுல. பா ஏதோ பண்றானுங்க. பரவாயில்லை. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வர்க் பண்ணிருப்பாங்க கன்ஃபார்மா. Naughty curse here. கோச்சுக்கு என்ன வேலை எல்லா கேம் பிளேயும் பார்த்து கன்ஃபார்மா இதுதானே. அனலிஸ்ட்னு கூட ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. அவங்க தான் கேம் பிளே பாப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மெயினா. கோச்சை விட பார்த்து இல்லையா? Even though சரி அது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பை. அது என்ன still one bonus round invested, so Skills is going to have to make the sacrifice. He's going for the Spectre light shields only. Makes sense. The Astra is the agent who would have the most far back, but ஃபர்ஸ்ட் மேப்ல நைஃப் எல்லாம் பண்ண வந்தானுங்கயா இவனுங்க குளோபல் எஸ்போர்ட்ஸ். கொஞ்சம் ஈஸியா வின் பண்ணிட்டு இருந்ததால. Only done that aggression to get RVK in a really good spot. Now this spot is not just about holding down C long. It gives a lot of information if someone starts running. அதெல்லாம் एक्चुअली வேணும்னே பண்றதுதான். இந்த மெண்டல் இது பண்றதுக்கு வேண்டி பண்றதுன்னு நினைக்கிறேன். Audio cues can be huge in that. சும்மா அதுவும் பார்ட் ஆஃப் தி கேம் பிளே தான். Talk about C cubby man. பண்ணாம இருக்கிறது ஒரு மேட்டரே இல்ல. அது மெண்டல் இது பண்றதுக்கு தான் பண்றதுன்னு நினைக்கிறேன். Can be really well, but the spike is going on. Yes, shot level இருக்குங்களா? And who's available on C? It's going to be RVK with the chamber. Looking to inflict some pain. He also has the headhunter available with 8 bullets in the mag. There we go. First pick. இந்த பிக் அடிச்சிச்சு. இது பைரவுண்ட். எக்ஸ்கலி ஸ்பாமிங். Just with the spam trying to buy as much as time as possible. But this time misses a couple 6-10. of global esports. இன்னும் ஒரு நைஸ். Don't do this, G. காசு இருக்கா அடுத்த ரவுண்ட் குளோபல் எஸ்போர்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு காசு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். மிட் I'm going to try to. I mean, I don't think I can reach the pitch. I think I'm going to try to. Astra has. Shot right now. Nah. இப்பதான் ஸ்கிரிப்ட் படி விளையாட சொல்லி இருக்காங்க गाइस. That are watching, do it for the people that are watching. நைஃப்லாம் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் எல்லாம் கிடையாது. I'm going to tell you. அது அப்படிதான். பட் மேபி அது வந்து அவங்கள மைண்ட் ஃபக் பண்றதுக்கு வேண்டியே பண்ணுவாங்க.
Go, Boomer. I'm younger than you. நான்லாம் நைஃப் ஆனா பெருசா கண்டுக்க மாட்டேன் ஆனாலும் திரும்ப அவனுங்கள நைஃப் பண்ண ஒரு வெறி இருக்கும். Let's go back to the map where it's 10-6 right now, and it seems like I'm starting to get these flashbacks to yesterday where Enigma made the comeback. It was 9-3. They won the pistol. They won the anti-eco. They lost the bonus. WK, and then they won back-to-back rounds after that. And with Rolfio's Bladestorm shut down, this round looks like it's about to go that way. It is an eco for Enigma Gaming, and Rossi, well, he's hungry. Where is the crossfire? Knife! Wait! Talking about hungry and ready to eat. Easy. Knife பண்ண வரலையா? Alive. And Global Esports, look at that, just stacking up bodies, 24 HP to work with. RVK, not enough, man. இந்த ரவுண்ட் முக்கியம். Global Esports, another round on the board, and I'm telling you, it's the classic curse. Just helping Global Esports. சும்மா நைஃப் கில் பண்றதுல 5 பேர் நைஃப் பண்ணனே வந்து பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் மென்டல் அஃபெக்ட் பண்ணும் கன்ஃபார்மா. As you said, the momentum, the intensity. சும்மா ஆஃப் கார்ட்ல புடிச்சு நைஃப் பண்றது அது பிரச்சனை இருக்காது. அது ஒண்ணும் பெருசா கண்டுக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. பட் 5 பேர் சேர்ந்து ஃபிளாஷ் பண்ணி எல்லாம் நைஃப் பண்ண வருவாங்கல அதெல்லாம் கண்டிப்பா கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கும். There you go. What the hell did you just say? I had the same kind of word, phantasmagorical. It's short, but it's really good. You know that. And over here YB clearly as well just giving ahead and so பாருங்க கரெக்ட்டா கால் பண்றாங்க இதுக்கு டைம் அவுட் so டைம் அவுட்னா YB சொல்லுவாப்லையோ and now he needs to try time out calm their nerves over here. Exactly. YB just being a good coach, man. Is just look at this. Rafael as well, clearly. You can see the sign of worry as well starting to build in, right? Because Antidote shut off his cam. Excali did the same thing. I do think that the manager is going about fixing it, so hopefully we get to see them back real quick. But as you said, right, YB, one of his best qualities, we've discussed this too, across the two maps, is his ability to be calm, bring that calm tone to his players, and get them back focused. And that's really important right now for Enigma Gaming, because remember, even though GE have that momentum, it's Enigma Gaming with still a 3-round lead on the defensive half. All they need is a couple of rounds to go to their side, and all of this momentum jumbo gambo. What? Hold on. YB foreign karan nambala. Momentum jumbo gumbo. Yeah. It's in the sense that these are intangible. I think YB வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் எல்லாரோட வியூ அந்த சர்வர்ல இருப்பாப்ல இல்ல கோச்சா இருந்தா சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம்ல intensity, none of that matter. What about mumbo jumbo? Well, mumbo jumbo is what I said. Okay. Anything makes sense. Like whatever makes sense to you, CM, man. Just go ahead, do it. I trust you at this point, man. Each and every single word that comes out of your mouth, I respect it. YB TJ student. Ask me why. Why? No, wait, I'm scared now. No. Okay, fine. Why? Because I just don't care. Moving on. Technical break. 7-10 being the scoreline. Technical break from the side of Enigma Gaming. Seems like there are some problems going on for them. 7-10, as I mentioned. But again, Global Esports able to get the feel back in the game. Let's come to our business. இப்போ வந்து Global Esports comeback கொடுத்தா நமக்கு views ஏறும். I do want to see Walker. So F Enigma Gaming. Global Esports, come on, come back கொடுங்க. See YB given a lot of words for his team, saying I don't exactly know what he's saying because I'm not really that good at lip reading, but still YB overall he's trying his best to keep his team morals up. Yeah, I think for YB here. யாரி அவங்க கமெண்ட்ரி பண்றேன் பேர்ல முக்க போடு இருக்காங்க சொல்லலாம் bro சொல்லலாம் கமெண்ட்ரி பண்ணும்போது தான் தெரியும் read into the tendencies, because unlike a best of 3, the reads in a best of 5 evolve across that best of 5. You start thinking about, hey, in map 1 they were pushing a lot. I feel like that's what they're trying to do a lot today. They might do that in map 4 too, but map 3 is where you really make the decisions, where you start really pushing for one type of read. So for these teams right now, winning and losing map 3 is going to be a big deal, especially if you consider the way map 1 and map 2 went. 13-4, 13-4, both of these teams slammed each other in their respective maps, but now coming on to Haven, I'm reading chat. Well, clearly it's Heaven. எவ்வளவு percentage இருக்கு 74% Global Esports தான். நானும் Global Esports தான் ஓட்டு போட்டேன். Global Esports I would say, because now they're starting to get the grip back up in the game. So இதான் ஒரு முக்கியமான ரவுண்ட். Esports, once the reads are there,
இந்த ரவுண்ட் Enigma win பண்ணா I think Enigma got this 99.9999%. Some game face on from both these sides. Antidote's cam still not on, so I'm not really going to be able to analyze that. But RVK, imagine RJ Balaji as commentator. How things are going. Raw fuel. யாரப்பா இது சேஜி? But யாரப்பா இது அது அப்படினு சொல்லிட்டு இருப்பாப்ல. The solo play somewhere down line. The players in the bottom, the players in the bottom like RVK, he needs to start stepping up with that chamber. I haven't really seen that 44. நான் வந்து mostly tactical-ஆ தான் பேசுவேன் bro. Look at the rendezvous for RVK setup. என்னோட கமெண்டரி இன்ட்ரஸ்டா இருக்குமா தெரியாது, பட் ஓரளவுக்கு என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் tactical-ஆ நிறைய பேசுவேன். He could go to the rendezvous and try to punish a B push. ஃபாஸ்டாவும் பேசுவேன், பட் தரல. Utility traded on both ends. The cosmic device set up, but again, this is a fake. Look at Rossi slowly going to start walking into that garage area, which Antidote left because of that cosmic divide. Now the Seeker's coming out. Missed it. Let's not talk about it. Yeah. The smoke precision. அதுல ability போவாதா? Position given away, and this is what he's ability working போவாது. Beautiful capitalization. RVK available on the side. That spray transfer almost connects though. Yeah, அது ஒரு luck தான். But able to work off of that. Antidote luck favors the brave ன்னு சொல்லுவாங்க guys. And as you mentioned, Rossi is there all the way on the B side, but now is looking to retreat. கீழ ஒரு ஆளு sneak பண்றாப்ல. Now he's able to retreat back. The spikes dropped. Yeah, முடிஞ்சு போச்சு, it's over. Wanted to get the spike back in the hand and raw fuel. Wait, catches Copper. Rafael எது குதிச்சாப்ல? CT-ல இருக்கறாப்ல. Has jumped back up on the side. Maybe he Rafael தவற விளையாடுறாப்ல எனக்கு தோணுது. Heavenly இருந்திருக்கலாமே. His teammates has got his back, so raw fuel still so unsettled. Look at this. You can see clearly. இப்ப ட்ரேட் வரணும் ஃபாஸ்டா. Utilities inbound. Okay, nice play. And raw fuel has விளையாடுறாங்க, ஆனா பிளான்ட் கொடுக்கறாங்க. And that's really smart over there because Antidote is really low. So Rafael needed to make sure he got out of there safely. But oh no, Antidote dies to fall damage. Oh my. Ends up making it a 1v1 nevertheless, and that could be disastrous. Necro. It was Antidote who got the double. Oh no. Antidote bro. Hey, look at Vibe. Vibe is probably like, oh, come on, how can you make that mistake like that, Antidote? But it's bro, he shook it off. என்னோட கேம் ப்ளே பாருங்க Antidote, நானே கரெக்ட்டா ஜம்ப் பண்ணுவேன் அந்த ஜம்ப் எல்லாம். And என்ன பண்றது? Shit happens. Now I do want to see, I do understand somewhere down the line to get this so இப்ப hands, but still the amount of damage. Antidote ஜம்ப் பண்ணும்போது ஆக்சுவலா இங்க இப்ப பாருங்க, ஜம்ப் பண்ணும்போது இவங்க பிளான் என்னன்னு எனக்கு தெரியலையே. ஜம்ப் பண்ணும்போது அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாப்ல. ஜம்ப் மிஸ் தான் bro, பெரிய ஐக்யூலாம் கிடையாது. அது ஜம்ப் மிஸ்யா, பட் ஜம்ப் பண்ணும்போது ராஃபியல் வந்து அவரை ட்ரேட் பண்ற மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல இல்லையே. அத நான் கேக்குறேன்யா. இப்போ அது எஸ்கேராஸ் வின் பண்ணிருக்கலாம், அது ஏம்ல எப்படியோ அடிச்சிட்டாப்ல. Look at that, so aggressive with it too. அந்தால ஜம்ப் பண்ணும்போது ட்ரேட் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல அங்க. Towards the A lobby area, and that gives a ton of information because now with his op and that trap he can hold on. But Antidote, the Astra getting caught out for the defense that early, that's never a good sign, Necro. Indeed, not a good sign. Maybe Rossi hella இருப்பா. Controller out the game this ஆனா தெரியுமே சைடுல தான் பிளான் தெரியுமே அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி. Really loving that. ஆப்புவர அவ்வளவுதான் எஸ்கே ராசி காலி. வாய்ப்பே இல்ல. வாய்ப்பே இல்ல. RVK. பாக்குறாப்ல. Having the big cannons in the செக் பண்ணாப்ல, இப்ப இல்ல, இப்ப டைமிங் பாருங்க. Who's going to land the shot this time? அது एक्चुअली டைமிங்கா அவங்க கேம் சென்ஸா என்னன்னே தெரியல. I think that is timing. Enigma 4-4 though, so it's fine. Hello, game sense இருக்குமா? And global esports. kill save முடிச்சிராங்க RVK. ஏதா ட்ரை பண்றாங்க. Score line. Anything can happen. Already God is on rescue. குழந்தைகளை புடிச்சிட்டாரு RVK with that tour de force. It's over guys. He heard me say. ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட சொல்லாம மாத்தி இருக்காங்க. நான் இத பத்தி நாட்வின் கேம் கிட்ட இது பண்ணனும். Another kill can just be அவங்க என்கிட்ட சொன்னதுபடி ஜி தான் வின் பண்ணனும் இந்த மேட்ச். Ruckus in the enemy team. பட் மாத்தி இருக்காங்க ஸ்கிரிப்ட். On the cams as well, RVK giving the calls. He has spotted someone short and long. They're probably coming onto the A side, but RVK, he don't need no support. Shuts them down single-handedly. A force in himself, a force to reckon with that. Match point for Enigma Gaming. And boy, oh boy, it's exactly what you wanted, right, Necro? That sort of round with that Chamber ultimate. Now this is what I like to see. Finally, Chamber
kind of like being the classic chamber, why chambers being picked. This was the main motive for that. And able to pop off with that tour de force, easy 4K, single-handedly holding that site down, not even needing his teammates. Another one more round needed for Enigma to seal the deal on the map of heaven. And in the round a lot SK much more rounds W needed key. for Global Esports to get the tie up. I'm not really good at maths that Fuck quick, so team, I'm not fuck really team good play, for fuck everything. let me W key ன்னு சொல்லிட்டு SK W key பண்ணுவாப்ல. அது work ஆகுமா? Global Esports are going for an aggressive rush. The Trailblazer has caught RVK, but the strength of timing. that chamber neck on out of there. teleporting out the tricky spot. Nice Right trade. to the front. Well, He's it's still over. getting sliced off, It's and over. RVK, it seems like he's finding his groove, and he's able to pop off. RVK finds another third kill. Minus Oh my god. alt இருக்கு. RVK is just looking for victims, and he's out for blood. Final man alive, it's the clutch pot. Is he going to be able to make some pop-up plays happen? இங்க பாருங்க காக்கா இது தெரியும் நினைக்கிற பாடி இல்லையா? Small cat just threw ya. Small cat in the wall. Sneaky, don't பாமா பொறுக்குங்க bro கன்னு மாத்தி ஜாலியா. Switch up coming through as well. Yeah, beautiful point of Actually entry. இது தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். Stay here. இப்ப எடுத்துட்டு போயிட்டான்னு நினைப்பாங்க. Because as soon as the wall goes down, they can notice that Spike is not here. Never mind. தவறு. He needed to give it a little bit more time so that they could think that. இவ்வளவு மூளையா பாட்டில் உங்களுக்கு? But no, he peeks out a little too early. நான் கூட உங்களை fake diamond நினைச்சேனே பாட்டில். Through for Enigma Gaming, RVK popping off in those last few rounds. Just get it in the bag. Answering our question, it's not a 9-3-9-3 curse. It's a VLT 9-3 curse. Okay. All right, but still got pretty close. I mean, come on. Yeah. We were seeing a little bit of glimmers of maybe the 9-3 curse possibly happening. But yeah, jokes aside, though, beautifully played from Enigma Gaming, a well deserved. And I would say in the end, it was just RVK meeting the saving grace of okay, guys. able to get the 4K, then instantly basically followed up with the 3K. And என்ன நடந்துருக்குன்னா so இப்போ வந்து according to the script வந்து firstல வந்து G தான் win பண்ணனும்னு இருந்திருக்கு ஓகேயா என்ன நடந்துருக்குன்னா இது பண்ணியிருக்காங்க சோ இப்போ வந்து G win பண்ணாலும் என்ன சொல்றது Enigma Gaming win பண்ணாலும் third map வந்து மாத்திக்கலாம் எந்த இப்போ வந்து third map வந்து G win பண்றது மாதிரி மாத்தி இருக்காங்க புரியுதா ஹலோ guys oh man இது ஒரு வாட்ஸ்அப் கால் गाइस உங்களுக்கு தெரியாது third mapே வந்து மாத்தி இருக்காங்க சோ இப்போ ஐ மீன் இது third map fourth map இப்போ வந்து G win பண்ற மாதிரி மாத்தி இருக்காங்க சோ புரியுதா சொல்லிட்டேன் நம்புங்க அப்புறம் கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இதெல்லாம் சோ இப்போ எல்லாம் எப்படி பார்த்தாலும் 5th map போறதானே டார்கெட் சொல்லுங்க गाइस I don't know how it's going to look for girls girls okay bro I want to see நான் வந்து போருக்கு போறேன் guys be able to pull off in the upcoming maps போருக்கு போயிட்டு வரேன் I think Global Esports அடுத்த மேப் வந்தா சொல்லுங்க guys happy with the way this map went. I feel like a little too late to adapt in the starting stages, especially on their defensive half where they were either over peaking or not peaking at all. They needed to find a balance between that where they were able to get information without sacrificing their lives, and it's easier said than done, don't get me wrong. I'm just talking about it here. They got to actually do it, but given the fact that it's the grand finals, well, you got to make it easier done than said, because guys எப்படி ஓட் சேஞ்ச் பண்றது எப்படி ஓட் சேஞ்ச் பண்றது guys like steal it like thieves and they're just going to run away with it. Yeah, 2 maps in the hands of Enigma. Global Esports no option. We still have 2 more maps coming in CA, man. I don't know what's going to happen if Enigma are able to close it out with the 3-1. Best of 3 இல்ல best of 5 insane. The defending champions, their hopes and dreams will be shattered for sure, but they will still have 2 more chances in the future. 1 and done well, if they actually close it out at a 3-1, nobody can dare say that the coach buff is not real. Given the fact especially that they started fumbling in the second half of this map, as soon as that timeout came out, you could see the discipline once again back for the players, the calmness, the peace with which they play, with the focus with which they look at the rounds themselves back in the players, and all of that is something that YB, if not brings, definitely enhances in every single one of these players. Man, I want to have a talk with YB. I want to know how he's able to stay so calm and chill. Wait, one more round. This best of 3. This is மூணாவது match bro. 4-5 வரும் பாருங்க. Yeah, moving forward, man. Upcoming 2 matches, I'm pretty sure we'll be able to see the scoreboards as well off the previous game soon. Guys, but I have 2 games.
What are your speculations? Of course, First third map map, being really close. I'm pretty sure we actually still அது have 3-0 win பண்ண வேண்டி third win map முடிஞ்சிருக்கணும் post-game, guys but எனக்கு it's just தெரிஞ்சு really hard for me to like keep the feelings in my heart. first map கூட Enigma win பண்ண வேண்டிய map I believe. What are your speculations going to be, man? Upcoming 2 maps. Are we going all 5 maps, or are we just going, or are we just sealing the deal with a 3-1? Best of It's 5. just my mind goes back to Hellranger's interview yesterday where he mentioned what went wrong against God Particles, which is he believes that he made a few bad calls in the map of Fracture and that got into their heads and they weren't able to get out of their heads quick enough for them to rally back. And I feel like I think that might in the just map happen வந்து here with SK Rasi Neven, because W next key we're going into எதிர்பார்க்கலாம் Icebox, a map 100%. which Enigma is extremely comfortable with. So I'm kind of scared for GE. Scared for GE, but happy for the viewers because we have viewer rewards, exclusive merchandise for you all, and all you guys got to do is go on your social media and make a post saying #VCC giveaway, and also make sure that you guys are tagging @NodWin Gaming, and then you guys will have a fair share chance to try and win all these goodies. But yeah, beautifully mentioned by you as well. And YB, man, it was clearly seen whenever those tactical timeouts or technical pauses or tactical timeouts யார் were win being பண்ணாலும் taken, okay தான் YB bro. was just But talking வந்து a lot. He was talking, he was making the work happen. SCA matchல தான் எனக்கு மாற்றே. was just sitting back relaxing and listening போற டீம் நல்லா இல்லனா கொஞ்சம் நல்லா to what இருக்கும். YB was saying, and then instantly after that we were seeing that impact. ரொம்ப ஈஸியா தோக்க கூடாது. at least டஃப் கொடுத்து It was throw absolutely பண்ணாம astounding to witness. Thankfully, we've got நல்லா two more விளையாடணும். of those maps. 2 more maps to go, man. 2 more maps to go. 3 maps out the way now. 2 Nathan maps, High. 1 for Enigma Gaming, 1 map for Global Esports, which they were able to kick things off. 3rd map will be on the way, but before that, we're just going to push to a short little break. ஐ மோகன் திரு இன்னும் இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. ஐஸ் பாக்ஸ் நவ். கிளிக் நெக்ஸ்ட் ஆமா. ஆமா பிரீச் அண்ட் ஃபேக்டர் பேன் பண்ணிருக்காங்க. Mistaken, wish you were another man. I remember feeling awakened. Mistaken if you thought I'm in that place where you want me to be, but I don't want you back. God. So My queen, fucking queen, what are you doing? Why are you roaming around the base? I have lost you, get the thinking why we used to be so high on life. Without you, I don't feel alive. So I just keep on beating higher than the sky. Tell me, are you there for me even when I try? Keep on beating high. Without you, keep on beating high. Without you, keep on beating high. நம்ம கிளான் ஜாயின் பண்ணா பண்ணுங்க கைஸ். டவுன் ஹால் 12+னா அங்க இருக்கு பாருங்க. ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க. வார் அட்டாக் பண்ணலன்னா ஒரேடியா மிதிச்சு தள்ளிடுவோம் ப்ரோ, பாத்துக்கோங்க. யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம், ஆனா ரஸ்ட் பேஸ் இருக்க கூடாது. டவுன் ஹால் 12 வார் லீக்ல எல்லாம் சேர்ப்போம். வார் நீங்க விளையாடட்ட பிரச்சனை இல்லை, பட் வார் இன் கொடுத்துட்டு நீங்க வார் விளையாடாம இருந்தீங்கன்னா கடும் கோபத்துல கிக் பண்ணிடுவோம். இது ஆர்ச்சர் நல்லா இருக்கு. யாராவது ஜாயின் பண்றீங்களா? ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க guys, நான் அக்செப்ட் பண்றேன். மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி கொடுத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணுவேன். டவுன் ஹால் 12+. உங்க கிளான் போர் அடிக்குதுன்னா மட்டும் வாங்க. இங்க வந்துட்டு ஒரு நாள் சுத்தி பார்த்துட்டு எங்க கிளான் ஆக்சுவலா கொஞ்சம் போர் தான் அடிக்கும். நீங்க ரொம்ப ஆக்டிவ் பிளேயர்னா மேபி உங்களுக்கு இந்த கிளான் பிடிக்காது, பாத்துக்கோங்க. வார் மட்டும் பிளேயர்னா ஓகே, யூ கேன் ஜாயின். ரொம்ப ஆக்டிவ் பிளேயரு சேட் பண்ணுறதுக்கு ஆளெல்லாம் வேணும்னு நினச்சி வந்தீங்கன்னா கஷ்டம்தான். அது பார்த்துக்கோங்க. வந்துட்டு பாதியில் போனால் கடுப்பாக இருக்கும். ஏன்னா
உங்களை வச்செல்லாம் உங்களை வச்சு கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் வேர்ல்டு லீக் கூப்பிட்டு போகலாம் நான் பிளான் போட்டிருப்பேன். அதுக்கிடையில் நீங்கள் கிளான் அவுட் லீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்படி கூப்பிட்டு போகிறது உங்களை? நாக்காலாம் கத்துது ப்ரோ. CS10 மேட்ச் வேணாம் ப்ரோ. சேனல் 12. ஏன்னா நாங்கள் இப்போ வார் லீக்ல வந்து சில்வர்ல கோல்டு 1ல இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். கிறிஸ்டல்ல இருந்து ரேங்க் டவுன் ஆகிருக்கிறோம் ஒரு ரேங்க். ஸோ நல்ல இது இருந்தால் தான் இதுக்கு மேலே போக முடியும். நல்ல டவுன் ஹால் ஹை டவுன் ஹால் இருந்தால் தான். லோ டவுன் ஹால் எல்லாம் வேஸ்ட்டு. நிறைய டவுன் ஹால் 12+ வேணும். 12, 13, 14. வேர்ல்டு லீக் டவுன் ஹால் 13 வரலாம் ப்ரோ. நீங்கள் ரஸ்ட் பேஸ்லன்னா வாங்க. லைட்டாக ரஷ்னா ஓகே, பட்டு படிக்க வேலாமல் ரஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகும். எவ்வளோ டைம் பிரேக்கு? 2 நிமிஷம். லூட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குதியா? நான் இருக்கிறதே கோல்டு, ஓசி லூட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. இந்த 3 சூப்பரா தரணும். காலையில் ப்ளே பண்ணுங்க சிஎஸ்சி. நிறைய இன்ஆக்டிவ் பேசஸ் வித் லாட் லூட் வருமா? காலையில் விளையாடுவேன் மோஸ்ட்லி எந்திரிச்சதும். ஆமாம் அது தெரியல, எனக்கு லூட்டு தேவைப்பட்டனா தான். மோஸ்ட்லி எனக்கு தேவைப்படாது. இப்போ எல்லா பில்டரும் பிஸியாக தான் இருக்கும். இப்போ நாளைக்கு 2 பில்டர் ஆகும், அதுக்கு கொஞ்சம் லூட் தேவை. அதான் அப்போ Yes, so the people right now, Pegboard nerds must have you locking at the sound. All of the gyal go passing when me boy I go drop them. ஹலோ பிரேஸ் பதி ஹாய். Oh, we're back. Okay, welcome back, ladies and gentlemen, to Nodwin's Valorant Conquerors Championship. I'm going to be your host, Necrojon, alongside with me, CA, with grooming partners Gillette. Now that out the way, already 3 maps being taken care of, 2 more maps to go. CA, any speculations? Go ahead. I was just vibing to the music, man. My bad. Yeah, the music is so good, right? Yeah. Like especially the high flying to the sky song. I got the playlist from the office and I've been vibing to it the entire time. But hey, to answer your question and to get back to the series itself, I think going into map 4, we were talking about this at the end of map 3. The fact that this is Icebox here, for me, it presents a new challenge for global esports because they saw Excali playing that arena yesterday, but Excali's played the KJ himself on this map before. So it begs the question, what is global esports going to prepare for? I mean, I guess they have to prepare for both, but that will make sure that they don't get the utmost effort that they could or the focus they could on one particular composition, giving Enigma a teensy bit of an edge. But again, this is where I would ask you another question just to follow through. What do you think would be a comfort choice for him? Of course, he's a duelist player, but still, do you think he's comfortable playing the KJ?
Yeah, 100%. I think Excali is one of those flex players who's very much capable of pulling off that ha 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 on the Reina as well as the hey 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 on the KJ, you know? Different kinds of evil laughters there. One is more the nerdy kind and one is more just, I'm gonna pop you in the head. Yeah. ரிட்டல் கமெண்ட்ரி பண்ணுவாங்களோ Just you can call me mean. Go ahead. இந்த டயலாக் எல்லாம் இன்னைக்கு இன்க்ளூட் பண்றோம் அப்படின்னு. Yeah. Overall, as you mentioned, he is a duelist player. He might just switch over to duelist, but still, KG can be a really good thing if he goes for. Of course, you have the utilities, more utilities to support your teammate, and especially the map of Icebox, we do know how important KG can be. Yeah, exactly. But talking about how important an agent can be, this is what I meant at the start of this entire series, where Icebox is the map where you can change the least number of things. Viper, Sova, Sage, Jet is insta-lock. You cannot afford to change them First around. match Unless you're Envy. You know, Envy doesn't play the Sage. Second and They third like to play the Enigma double duelist, Viper, Sova, KJ combination. But then again, Envy is not winning too much எனிக்மாவுக்கும் right there. ஜிக்கும் ஃபாரின் கோச் இருந்தாங்களே இன்னொரு இருந்தாப்ல. But again, I mean, On Viper VCC. has to be a really crucial one. Locked over here. Sova as well will have to be locked right back after. You know any backgrounds on the Enigma coach? I don't exactly know what the எனக்கு game தெரியல plan is நான் gonna chatல be சொன்னாங்க here. நிறைய பேர். But again, just like how we saw in the previous game of Heaven, of course, being one of the mostly எல்லாம் அந்த OG கோச்சா maps இருந்தாங்கன்னா here, கன்ஃபார்மா we CS:GO thought பிளேயரா maybe தான் we're not இருப்பாங்க. really ஏனா gonna see அப்பதான் any எக்ஸ்பீரியன்ஸ் curveballs இருக்கும். inside. Valorant Maybe இப்போ அந்த we கேம் did தானே. see one. Maybe in the map of Icebox, are you மோஸ்டா இப்ப இருக்கிற எல்லா ப்ரோஸும் CS:GO ல விளையாடுனவங்களா தான் இருப்பாங்க. over here? CS:GO மேபி 1.6 கூட விளையாடி இருப்பாங்க. Unpredictable. I don't think there's any possibility from the GE side. They're எல்லாம் CS I would say பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க 99% they're going to play ரேர் ஆட்கள் தான் the இல்லாம Viper Sage Sova டேரக்ட் Jet ஆனவங்களா KJ இருப்பாங்க. combination. Maybe, just maybe they pull out that Reina, give it to lightning fast, be like, yo, go for it, man. At this point, we have nothing to lose. I highly doubt it. No. But on the side of PC எல்லாம் Enigma, 24 மணி நேரமா ரன் பண்ணலாம் bro. definitely a possibility in terms எப்பவுமே of கூல் ஆயிட்டு தானே that இருக்கும். KJ Reina curveball, Keenan Kali Shinobi. being that X factor that he's known for, really. KJ ran a curveball, but on the other hand, as you said, there's nothing to lose. I don't think so. Accept பண்ணவா இருங்க that. பாக்குறேன். No, being No, the defending yeah. champions, they know இப்பதான் war they've got a start lot of பண்ணி eyes, and விட்டேன். I'm pretty sure inside this game, global This esports are Deben. going to try to smash it if they're not going to be able to இது do என்ன so. Of bro? course, they will have sad faces, but again, I'm mentioning this over and over என்ன again. ட்ரூப் You வச்சிருக்கீங்க? still have டிராகன் another two இருக்கீங்க chances, இருக்கா? not one. Two இந்த more base chances நான் to பார்க்கறேன் prove bro, yourself, இருங்க. prove your skill. And global esports, even in the past, the first time they didn't do it, but then the second time they were able to prove themselves. வால்ல தவிர I mean, எல்லாம் that's for கிரியேட் பண்ணி both teams வச்சிருக்கீங்க in the sense that whichever team loses பரவாயில்ல. here goes directly to the wild card. So even if you somehow crash and burn at the ஆனா Q2, அவங்க like you heroes said, there's எதுவுமே two upgrade chances. இல்ல. Besides the Q2, there's the Good, wild இப்ப card as well, நீங்க where வந்து the new team can town look hall to make their shot. But I don't think they're thinking பரவாயில்ல. that far Good ahead. save. And even if அங்க they இருக்கா. are, they're thinking slightly more far ahead to the grand finals playoffs, where they want to make என்ன bro their இது? spot known with Priest this கூட win upgrade right பண்ணலையா here bro? in Enigma. Well, Necro, Enigma with a 2-1 lead. But All they want to do பரவாயில்ல. is close the map of their ஆமா. own choice. பாத்துக்கலாம். Icebox to keep it cold and rootless, and Enigma making their way across from them joining in to be the big Hey, three. Shiva, bro. To being like, what big three are you talking about? We were at the top all along. But I mean, again, this is எனக்கு what Valorant really விட comes down to. CS:GO I've seen tournament தான் global பார்க்கிறது esports கொஞ்சம் play இன்ட்ரெஸ்டா Xbox இருக்கிற Pro. மாதிரி They're pretty தெரியுது. phenomenal at it. So Yeah. again, this Optic has to be India, a close okay. matchup. Indeed, this has to be a really close matchup. And Rossi as well, as always, is probably going to go ahead and stick with the Jet. He's trying to make some aggressive plays happen. And we're probably going to be seeing, as you mentioned, maybe Reina being pulled out. Reina's really good on the map of Icebox. We saw Excali pull out the Reina. ரெய்னா குட்னு சொல்றத விட ரெய்னா விளையாடுற ஆள் குட்டா இருந்தா குட்டா இருக்கும். He might as well, but then again, that's where the இப்படி பார்த்தா fight எல்லா comes ஜனங்க in, அப்படி where சொல்லலாம். Arena is astoundingly good against that race composition that VLT pulled off. Not so great against the KJ combination because it becomes so much harder. Yes, the Lear does blind the turret. The Lear does go a long way in terms of the aggressiveness, the ability to shut down those anchor sites. But what it doesn't give you is that flank watch, and it makes your Viper forced to stay there. So I have a kind of feeling that they might just go. Oi! No KJ Oi, here. what is that? Skills with a chamber. சேம்பர் I நல்ல mean, we பிக் didn't தான். talk about like GE deciding, you know what, we've got nothing to lose. Let's try out
an agent that gives our player a lot more comfort in the sense that enables their gunplay. Chamber Kappa Reynava pop the heck off in சும்மா எடுத்து வச்சிருக்காப்ல I போல. personally think Chamber is way better on Icebox and Breeze than something like Haven because it gives him a lot more opportunities to not just use his toward their force but also the headhunter in those long ranges because I think a lesser known fact or rather an underutilized fact about the headhunter is the fact that unlike the sheriff, you can ADS in on it and you can use it for those long range fights. So skills on that Chamber definitely a sight to witness and there's no way they do double duel this Chamber Sova without a Sage. No way. I think the tournament life line la இருக்கறதால அவங்க strategy வெளிய கொண்டு வராங்களோ maybe. But yeah, overall now Kappa maybe it's probably going to be locking in the Sova and Lightning Fast has to go for the Sage. Normal combo தான். Definitely a really interesting choice. It's not something actually நல்ல combo இவங்களோட தான் Global Esports ஓட தான் I would say. தெரியல அடிக்கிறது பொறுத்து தான் இருக்கு. Which is not really a thing that எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேப்புக்கு ஒண்ணும் பெருசா இவங்க பிராக்டீஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ஐஸ்பாக்ஸ் இல்லையா respecting the long range duels so எக்ஸ்காலி இப்போதானே வந்தாப்ல ஒன்று ரெண்டு மேப் ஏதோ பிராக்டீஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ்காலி வச்சு thing is against the combination that I don't know Enigma have with the Reina I feel like here the KJ is much better in the composition sense definitely not in the skill sense where as a player for him I think Chamber is much better. He started off his Valorant career being a Phoenix main, then being a Raze main. So back to the good old days where well, he's not playing a duelist, but close enough with that Sentinel role. Close enough, yeah. Not really playing a duelist, but yeah, close enough as you mentioned. Chamber definitely. I'm really trying to grab my mind across what is possibly going through Global Esports head. At this point, I mean, we're probably going to be seeing the headhunter pulled out instantly from skills, and he will need to start hunting heads. But again, Enigma, they have to be shook seeing that Chamber being pulled out. And as I mentioned, the main motto over here is to try and stay unpredictable, and this is what Global Esports exactly realize. Small interaction, but I really want to see. Yeah, as you notice, if you notice in the pre-round, he set up his rendezvous teleport on top of the B-long box, used it pre-round so the cooldown wasn't there, and then picked it back up so he has the teleport ready to go back. Nevertheless, though, it's Rossi who's going to get us started. Kicks out SK Rossi from this round so far, but the spike carrier down, that could be disastrous for Enigma. Got the Chamber. Oh, the escalator shots or not. Global Esports, look at this, lightning fast, 2 quick kills, Rex. 1v2, another 21 health, shock dart, Hellranger so impossible. low, cannot really go for flash. It's over, guys. We'll need a play Enigma going for the main event. 2 players right next to each other for the side of Enigma. On the attacking side, definitely are looking really strong. செட் முடிங்கடா அட்டாக் பண்ணாம பாதில நிக்கிறேன் ட்ரூப்ஸ் இறக்கி விட்டு 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு இங்க 1 நிமிஷம் தான் இருக்கு we have enough time it seems. That's quite close on the left, not really spotting him at RVK. A clean swipe. Not really a clean swipe, but yeah. Still. I really like seeing those cool interactions that Skills is already prepared, showing us that this is not just a spur of the moment pick. You know, this is something that they had in their bags throughout this series. But back to Enigma, the team with the 2-1 lead, the team with the pistol round win, the team looking to secure the victory in the India Qualifier 1 and make their spot in the grand final playoffs with this map. For now, just an anti-eco, Global Esports on that economy. Getting quite aggressive with that headhunter, Skills holding it down, and Hellranger being the bait for him. The drone is not going to spot out Skills, but Cali certainly is. Finds that kill, and that's why Reina can be so strong. You can go for that hero Vandal Phantom because you can get that over heal after a kill. எதிர்பார்க்கவே இல்ல I think confidence வந்துடுச்சு team play மறந்துடாதீங்க able to connect shots. And Wall instantly now backing off as well. Rossi spotting skulls with the Marshall. He's making it ring. அதுவும் இல்ல கொஞ்சம் ஓவர் ஹிட் bro Rafi to his ruckus. Walls inbound as well. 1v2 கன் இருக்கு கப்பா கிட்ட 1v2 situation. Excali doesn't really have a lot of HP to work with, but it's fine. RVK's got his back. Yeah, Muhammad Azim for Enigma in that round, so a decent eco for GE altogether. But Enigma, as you can see, fist bumps going through. For them, what's important is the round win in itself, and they were able to salvage the Vandal, I believe. So not too much loss in itself. bro உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்ல Content with the way it ended up going. நல்ல பேஸே இல்லையே bro. Into the next few rounds, Enigma. Clan League I want to நல்ல see how பேஸ் the தான் வேணும். conditioning aspect plays out because
again, what they don't have is a ரெண்டு clear கிலோ cut எடுத்துட்டா bro flank எஸ்கே one, ரசி and what we kept இதுல missing from the side of Velocity Gaming in their match against That them happens was for Jet pressure players. on that flank. இல்ல bro அதெல்லாம் அடக்கணும் bro அப்பதான் I bro wanna see if GE can do சோ the இப்போ same அதுல thing ஒரு with ரவுண்ட் pressure த்ரோ on ஆச்சுனா அது Velocity செமையா Gaming அஃபெக்ட் பண்ணும் and keep ஃபர்ஸ்ட் மேப்ல pushing அப்படிதான் them bro in multiple angles. அதான் சொல்றேன் For G, The 1v3 Enigma Gaming is going to be a little nice just like that. But yeah, here we go. Lightning fast sting is going to sting quite, and it's going to hurt a lot for Global Esports. Even though they're able to find a trade, but still, Global Esports, they're bleeding right now, and they need each and every single edge they can get. டிபி பண்ணலாம் கரெக்ட்டா நல்ல ப்ளே தான் Skills, of course, on top of this container, able to spot a man out. RBK. நல்ல ப்ளே Timing. No skills. அவ்வளவுதான் ப்ரோ லக்கும் இல்ல இதுவும் இல்ல ப்ரோ ஒண்ணும் இல்ல இட்ஸ் ஓவர் ஜி வாமா பாப்பா பிள்ளையா ஓ ஆர்விகேக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பிளான் இருக்கு ஐடியா இருக்கு Ranger stuck in a very dicey position. RVK coming on up behind him. And the Sheriff King will not bow down to the Vandal. Picks out Hellranger and it's all going இது போன down ரவுண்ட் for ஃபர்ஸ்ட் பை பண்ணாப்ல Global Esports Necro. This looks like a bonus gone right for Enigma Gaming. A 3-0 lead. What do you think? Does Rossi go for the save? Or does he go for the Rossi play? It's not even the hero play, it's a Rossi play. Hero play. Strategy for the next round. I feel like he should just go for the save. Because Rossi knows he's a star player and he can make some star plays happen. So maybe prioritizing his weapon more. ஸ்கிரிப்ட மாத்திட்டாங்க போலயே எனக்கு என்னமோ Enigma got this. What he's exactly doing. Maybe try and catch a couple of frags slipping by. Yeah, bro. இந்த கேம் வின் பண்ணிடுவாங்க Enigma. But again, Rossi, he should play things a little really safe here. எக்ஸோ கலச்சது Yeah, he's going to do exactly that. So Enigma's advantage strategy that Enigma seem to be employing. Sit down. எஸ்கே ராசி மூஞ்சி கொஞ்சம் சேடா தான் இருக்கு பாருங்க He had a second. அந்த செகண்ட் குவாலிஃபயர்ல இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா VLT சண்டை போட வேண்டியது இருக்கும் Yeah, he thought he had a second, but before the second passed by, a bullet entered his head. But hey, yeah bro, Enigma got this bro, I can see it. I do not care. நல்லா கான்ஃபிடன்ட் ஆறாங்க Enigma. I'm going to get a 3-0 round lead. I can see that. பாருங்க எஸ்கே ராசி is not I can feel the coordination. I can see the grand final playoffs. And for the entire திரும்ப எங்க APSC போயிட்டு இவன் மட்டும் அடிச்சிட்டு இருந்தா Enigma போறதே பெஸ்ட் தான் all the way from VCC2022 யார் போனாலும் நல்லா விளையாடுனா சரி underdog team. அவங்க திரும்ப அடுத்த குவாலிஃபயர்ல கூட வரலாம் புரியுதா இது வைல்ட் கார்டு இருக்கு சோ எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு Enigma இவங்க யாரு Velocity அப்புறம் மூணு பேருமே VCC மெயின் ஈவென்ட்ல இருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொரு டீம் மேபி ரெக்கனிங் இல்லனா காட் பார்ட்டிகல் வரும்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப அடுத்த இதுல ஐ பிலீவ் நல்லா விளையாடுவாங்களா தெரியல அவங்க பாப்போம் take this narrative all the way to the finish line. எனக்கு எல்லா டீமுமே அப்படிதான் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் ஓட dominate in this பாயிண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு நன்றி thanks for supporting. That's going to hurt. Kitchen away now. Roughly realizing exactly that head ranger back it up. pistol spray. Spam with the classic. தோக்கடிச்சா பிரச்சனை இல்ல bro. இந்தியால இருந்து போற டீம் ஏபாக்ல நல்லா விளையாடணும் அதுதான் என்னோட ஒரே ஆசை அவா எல்லாமே இந்த மாதிரி 50 கொடுக்க கூடாது A glimmer is enough for Rossi to make things happen, and you cannot just keep on giving him glimmers like that. Was able to capitalize on it. RBK, the final man left alive. Snake bikes inbound is trying to stop this. Tap came through RBK. எப்படி 50 ஆச்சு எஸ்கே ராசியோட W கியா இதுவா அண்ணன் பண்ண முடியாது ஆனா 50 கொடுக்க கூடாது 50 கொடுத்தா அது சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க all of it down the window because Rossi the dagger girl pulls out her daggers. bro இது இந்தியாவுக்குள்ள எனக்கு Enigma இப்ப இந்த டீம்ல Enigma தான் எனக்கு வின் பண்ணனும்னு தோணுது we're feeling a resurgence யார் வின் பண்ணாலும் யார் தோத்தாலும் I don't even see the dude properly எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம வந்து இந்தியால இருந்து போற டீமுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ண போறோமா இல்லையா புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட் இந்தியாவுக்குள்ள என்னதான் உங்களுக்கு இதான் ஃபேவரட் அதான் ஃபேவரட் இருந்தாலும் இந்தியால இருந்து வெளியில போகும்போது try to play off of எந்த டீம் போனாலும் அத சப்போர்ட் பண்ண தான் போறோம் that's why losing that round I would say overconfidence is there but still they get over 3 weapons from that
they can build up their economy. Even though they bought the operator, at least 4 of them have over 3,000 credits. So even though Global Esports has won only one Excali round, will their spoil the economy party. situation is significantly better than that of Enigma's. And I think they're trying to change that. Enigma has the Viper spit. Maybe looking எனக்கு to set that தெரிஞ்சு up and plan. இதுக்கப்புறம் இந்த டூர்னமெண்ட் இந்த இது முடிஞ்சதும் மாத்திடுவாங்க எக்ஸ்காலி ரெய்னா ஆட மாட்டாப்லன்னு தான் நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது காம்போ மாத்துவாங்க கன்ஃபார்மா. Having this entire side control, and now here comes a better combo. Side of Global Esports, stacking up. I don't know. Maybe work ஆச்சுனா இப்படியே விட்டுருவாங்க போல. Who knows? மாத்துவாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். This Viper pitch. இது அவ்வளவு பிராக்டீஸ் பண்ணாதனால. Chamber, no, that's not how you're gonna climb the wall right there. But still, the resurrection play comes to get the rest happen. Rafuel getting spotted by that recon dart, and again missing that. பாவையா Rafuel ரெண்டு வாட்டி ஸ்மோக்ஸ் down instantly. Rexy from the back will shut SK Ross down as well. The aggression taken care of by Rexy, and what? Somehow Global அது யாரோட அல்டி இவங்களோட அல்டி தானே Enigma has given off a pop-off moment. It's that Viper's pit, man. So what I was talking about, RVK, of course, prolific player that he is, using the tools to his disposal brilliantly. But as you say, it really did feel like Global Esports round to lose when you consider the fact that the flank was there. From the side of IPL சென்னை தான் நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். சென்னை நம்ம டீம் and that's huge, right? Again, Rexy, I feel like one of the underestimated players support பண்ணலாம் நீங்க. பட் நான் எப்பவுமே வந்து மோஸ்ட்லி to support his team when it's நமக்கு பக்கத்துல இருக்குறதுல நம்ம இருக்கிற இடத்தை சப்போர்ட் பண்ணுவோம். We saw his headshot percentage yesterday over 35%. SKRC W क्या டேய் இது எங்கல ஓ இது மாதிரி நிக்கறானா நைஸ் ஆங்கிள் ப்ரோ bringing that யார் ஸ்கில்ஸ் சொல்றீங்களா from the side of இல்ல ஆர்கேவா யாரு matching them step for step, and it doesn't feel like GE are able to stabilize at any instant. செத்துட்டான் டைமிங் தப்பிச்சாம்ல for skills பாத்துட்டாப்ல antidote for a second, but choosing to rendezvous on out of there. Man, after this I can tell for sure Enigma Gaming has a lot of star players in their arsenal. இதெல்லாம் விட மாட்டாங்க கரெக்ட்டா பாத்துறாங்க. ஆனா எங்க இதுக்குள்ள ஏதாவது ட்ராப் வச்சிருக்காங்களா? கிச்சன் உள்ள ஒன்னு இருக்கு. சாம்பரை பிக் பண்ண ட்ரை பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாம்பரை பிக் பண்ணா இது சூப்பரா ஃப்ரீயா போலாம். Just looking to connect. Oh yeah. There we go. Enigma is going to be the one to get the trade back. But still, சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ Rafuel walking his crosshairs. அதான் ராஃபில் நார்மலா நல்லா ஆடுவாப்ல. இப்போ இன்னொரு செம ஃபயர் பேர் எக்ஸ்காலி வந்தனால அடிச்சிட்டாங்க. Things up. Kappa, they're shutting that aggressive push down from Excali, regaining back the kitchen control. நான் பண்ணல. Available. Rexy gets spotted, takes a little damage. இதுல வந்துருவான் எஸ்கேரசி. I said no, because he could have finished the plant and retake ஆடுறாங்க. ஆனா 1v 3v2 a little bit of damage. But that did lose him some time, because of which Rossi now able to isolate Rexy, find that duel. The revive comes through from Antidoto, and Rafuel Hey, revive போச்சா? என்னடா நீங்களே கிளாப் பண்ணிக்கிறீங்க. Don't celebrate before you win. These boys. They're just smashing it right now. Enigma Gaming, they just seem like an unstoppable force of nature. They're able to smash through Global Esports. They're able to just shatter their hopes and dreams. Enigma Gaming, their dream killers. அதான் ஈஸி கிளப்பா. Dream killers and an inspiration, I would say, for every team wondering like, hey, is it always going to be the VLTGE way? Is it always going to be the WoW Classico? Can we make it as a newer team coming out? Well, you certainly bro, உங்க டீம் கேவலமா விளையாடுறாங்க. As an organization, making those acquisitions, bringing YB, உங்க டீம் சரியா விளையாடல bro. Firepower, the Excali, and together the team. நீங்க தானே ஓனர் bro. ஜியோட. Been an astounding sight to watch, but hold on, Kappa and Rossi, they want to have a say in that. A lot of utility committed to get skills into this aggressive position, but Belong gained for free by the side of Enigma Gaming means they can use a much more aggressive drone. But usually the drone is used to clear off Belong. This time the drone gives them control of the side. The Ranger trying to shut it down with this Viper Spit, but the issue with this Viper Spit is limitations for Hell Rangers to sit. நல்ல ரிஃப்ளெக்ஸ். Oh man. போன வாட்டியெல்லாம் நான் செத்துருப்பான்னு நினைச்சேன் அந்த ஆளு. Still just skills தானே அது. அதிகமா இருந்தா அதெல்லாம் தெரியும். Upper spit inbound, yeah, as you mentioned, not really going to be. அதெல்லாம் அது ஓகே. ஆனா வந்து நல்ல அந்த வாட்டி கன்ஃபார்மா செத்துருவாருன்னு நினைச்சேன். Global Esports got this bro. Bro, it's over bro. Global Esports and VLT's era is over since. And you 2 kill வருமா?
And Antidote looking to put a full stop. ராஃபியல் அங்க ஹெல் ரேஞ்சர் அடிச்சிட்டாப்ல. ஆனா இங்க ராஃபியல் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் மோர். ஒரு ரொட்டேஷன் கட் பண்ணலாம். Antidote looking to back off. இது அவங்க எதிர்பார்க்கல, கன்ஃபார்மா எதிர்பார்க்கல. டைம் இருக்கா? ஐயோ டைம் இல்ல. டைம் இருக்கு. கிராசிங்ல பிடிக்கலாம். W கீ பண்ண போறாப்லன்னு நினைக்கிறேன் எஸ்கே ராசி. இல்ல. Spike planted. 2v2 ஆனா லோ பாருங்க கப்பா. எஸ்கே ராசியோட பொசிஷன் தெரிஞ்சிச்சு. கப்பா எங்க வரா தெரியல. கப்பா காலின்னு நினைக்கிறேன். கப்பா பூம். லாஸ்ட் எஸ்கே ராசி. அவ்வளவுதான் கரெக்டான கிராஸ் ஃபயர் விளையாடணும். என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல. 45 HP to work with. Not a lot, man. Don't really have a lot of. அவ்வளவுதான் மாத்திருப்பாப்ல பொசிஷன். The stars Sama team ஆடுறாங்க paring பாருங்க. another round in their pockets. Coach. Talk about teamwork, man. அதான் கிராஸ் ஃபயருக்கு தான் அவங்க பொசிஷனுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க. Stars, and then you have a biggest signing star in their arsenal, which is YB. டீம் ஆடலனா கழுவி ஊத்துவோம் போல கோச், புரியுதா? இது என்ன எதுக்கு நீ தனியா போறீங்க? எதுக்கு நீ தனியா போய் கில் எடுக்கிற? கண்டிப்பா பாப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மேட்ச் முடிய. புடுங்க போறீங்க தனியா போய் கில். உனக்கு கப் வேணுமா கில் வேணுமா சொல்லு. ஆக்சுவலா அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல ஒரு 2 விட்டாங்க 2 ரவுண்டு, அதனால தான் தோத்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 1-2 பண்ணாங்க, ஆனா அது ஒன்றும் பெருசா எஃபெக்ட் பண்ணல. விஜய் மாதிரி தான் 6-1 நல்ல ஓரளவுக்கு நல்ல இதுதான், நல்ல டாமினேஷனாக தான் போயிட்டு இருக்கு. தெரியல அவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்களான்னு. தூக்கம் அப்படி இருந்தாலும் டிசிப்ளின் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் கடலை முத்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். ஏன்னா நம்ம ரேங்க்ல எல்லாம் சும்மா விளையாடும் போது பண்றது மாதிரியே தான் இருக்கும் இதெல்லாம். என்ன சொல்றது பீட் பண்றதெல்லாம் ப்ரோ ஆளே இல்ல இதுக்கு ப்ரோ. Is what you really need, especially when it comes to team state வர மாட்டேங்குது. all the time. There's a reason why I will become good valor coach. I don't think so bro. பத்தாது bro, இவ்வளவு பத்தாது. Still Hell Ranger on the B side, on the A side, a huge change. Last round we saw him on the B side, and now over here he's situated, located on A. Also a little bit of change coming through from the side of global. So coach na switch things up for Enigma Gaming. Waiting for எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க விளையாடுற பிளேயர்ஸை விட நீங்க பெட்டரா இருக்கணும். உங்களுடைய திங்கிங், உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க கோச்னே சொன்னா மதிப்பாங்க. இப்போ நீங்க கோல்டு இருந்துட்டு கோச் பண்ண போறேன்னு சொன்னா உங்களை மதிப்பாங்களா ப்ரோ? நம்ம பேசுறது யாரா வேணாலும் பேசலாம் லிட்டரலி எனக்கு தெரிஞ்சு. பட் அச்சீவ்மென்ட்ஸ் பாப்பாங்க கன்ஃபார்மா. Has a lot of HP to work with. He's looking pretty healthy. ஆனா still 2-1. தெரியல நிறைய பேர் advantage for global esports. இந்த சைகாஸ்ட்லாம் கோல்ட் தான் நினைக்கிறேன். கோல்ட் ஆனா இது குளோபல் esports அனலிஸ்ட்லாம் எடுத்துக்கறாப்ல நினைக்கிறேன். போன VCC-ல it's time த்ரோ த்ரோ பண்ணானுங்களா? நான் கவனிக்கல. த்ரோ பண்ணிட்டானுங்க. it's time ஓவர் ஹீட் YB இப்ப டைம் அவுட் போட்டு கழுவி ஊத்த போறா போல. RX Dreams coach. I didn't tell Lazo series you will change. I don't know bro. I don't know bro. ஆக்சுவலாக நான் வந்து எனக்கு நிறைய தெரியும், நான் விளையாடும் போதே தெரியும் நான் பண்ணுறதெல்லாம் தப்புன்னு, ஆனாலும் நான் பண்ணணும் போல தோணும். அது வேற மேட்ரு. சரி நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் ஒர்க் ஆகாதது அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. மற்றபடி சிலது வந்து இப்படி பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம அடிச்சிருவான்னு தெரியும், ஆனாலும் பண்ணுவோம் அது. ஏன்னா ஒர்க்கான கூலாக இருக்கும்ல, அதுக்காக. இருங்க தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன். டைம் அவுட் போட்டிருக்கிறானுங்களா? ஐ திங்க் என்ன பாஸு இன்னையா இது டெக்னிக்கல் குளோபல் esports டெக்னிக்கல் பிரேக்கா? ஒரு ரவுண்ட் வின் பண்ணதுக்கே உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் பிரேக்கா? எத்தனை 2 ரவுண்ட் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்களா? 7 ரேஞ்சுக்கு சுடுக்கிச்சு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இன்னொரு இந்த இவங்கெல்லாம் தோத்தாதான் ப்ரோ அடுத்த வீக்கெண்டு நல்லா இருக்கும்,
புரியுதா இல்லைன்னா அடுத்த வீக்கெண்ட் மேட்ச் பார்க்கறதுக்கே போர் அடிக்கும். Economy factor definitely there. ஜி தோத்து ஜி vs VLT கொண்டு வந்தானே. Saw that. ஆமா அதேதான். Beautiful drone view from the observer. Shout out to the observer behind the scenes. மெயின் ஈவென்ட் தான் நான் ஜாலியா இருக்கும் எப்படி பார்த்தாலும். எங்களெல்லாம் அவன் நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டோம். Overall, Raw fuel able to dominate things on the side of Enigma Gaming. Then you have Rescue. சார் 100 மார்க்ஸ் எடுக்க மாட்டாரு பட் ஸ்டூடண்ட் எடுப்பாங்க. ஆமா இல்ல அடுத்த பண்ணலாம் போல. It's going to left unleashed on the aggressive page. But this time எலிமினேட் இல்ல அடுத்த குவாலிஃபயர்ல ஆடலாம். Seems like they want to hit the side. Again skills looks away in the wrong time. At least he was able to find something with the way he was able to please. Nice. Yeah. Nice. Easy kills. Lightning fast able to find Lightning fast அப்படியே செவுத்த பார்த்து நின்னுட்டாப்ல. ஜோயோ என்ன டைமிங் டா. ராசி பாத்துறாப்ல நினைக்கிறேன். ராசி பார்த்தாப்லையா? பாத்துறாப்ல. இல்ல. ராசி ப்ரோ, சத்திய ப்ரோ. ராசி ப்ரோ, ஏ கிளியர். கம் டு ஏ அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு காலை கொடுத்திருப்பாப்ல. ஓ ஏ ஹெல் ரேஞ்சர். நைஸ் பிக்ஸ் ஆக்சுவலா. ஐயோ. இந்த இது எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஓ ஸ்பைக் டிராப்பா? அது வரைக்கும் ஆக்சுவலா வால் போகும். வால் போட்டு எடுத்துறலாம்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ஐ திங்க் வால் போட மாட்டாப்ல. ஒரு பிக் எடுத்துட்டு தான் பண்ணுவாப்ல. ஓ பாய்சன் ஆர்ப் இருக்கா? சவுண்ட் கேட்டு பின்னாடி போவாப்ல. ரெண்டு சார் கால் கொடுத்துப்பாப்ல. ஐ திங்க் சேர்ந்து விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும். கால் கொடுக்கலையா? நான் சோ ஏன் போயிட்டு இருக்காரு? கேட்கல போல ஆக்சுவலா சவுண்ட். இப்ப ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க டைமிங். ஸ்பைக்க பாக்குறாங்க. ஸ்பைக் இல்ல. Oh my god, big money. போட்டலத்தை திருடிட்டான். Free sight in the hands of RVK. ஹலோ சங்கேச் பாக்குறீங்க இல்ல நீ? And planting the spike he's definitely going to be saying KW. பி பிளான் பண்றான். It's too late bro. என்ன பண்ண போறாப்ல? லைன் அப் இருக்குமா? லைன் அப் வச்சு விளையாட மாட்டாப்ல நினைக்கிறேன். லைன் அப் விளையாடனா எப்படியாவது பீட் பண்ணி லைன் அப் தான். லைன் அப் தானா? ஓ நிக்கிறத பார்த்தாலே தெரியல லைன் அப் தான். அப்பவே கேட்டாப்ல. பேக் ஸ்டாப் பண்ற மாதிரி இருக்கு. RVK posted himself up in the line up but still now realizes kappa boom 50% up. கம்ப்ளீட் அப். ஆக்சுவலா அது ஒரு கேம்பிள் தான். இந்த பக்கம் வந்தா எவனையாவது ஒருத்தன் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு. ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா வருவாங்க மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி டீம்ல. இந்த மாதிரி இதுல எக்ஸப்ட் சம்டைம்ஸ் W கி ஓவர் ஹீட் எல்லாம் ஆகும்போது தனித்தனியா வருவானுங்க. ஆக்சுவலா இது ரெண்டாவது கில் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நல்ல ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். இந்த ரெண்டு ஆக்சுவலா இது ரெண்டாவது கில் கொடுத்துருக்க கூடாது. ஹெல் இவருக்கு பேர் என்ன ஹெல் ரேஞ்சருக்கு. ஒண்ணி ட்ரேட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை ஒளிஞ்சிருந்துருக்கணும் ஏதாவது பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா காசு பண்ணல. ஆர்டிசி இந்த லைனை போட்டுருப்பாப்ல. நைஸ் பிளேஸ். ஏய் அந்த லைனை பக்கத்துக்கோங்க. ஓகே எஸ்கே ராசி W கி உடனே ஓவர் ஹீட்டை தண்ணி ஊற்றி அமுச்சிட்டாங்க. ஒரு கில் எடுத்திருக்காரு. கப்பா ஸ்டில் ஹோல்டிங். ஓவர் ஹீட் கப்பா அவசரம். முடிஞ்சு இட்ஸ் ஓவர். Oh my god, two quick kills to turn the tides in their favor again, to put a halt to the momentum that he was able to build for themselves at least in a couple of rounds. And now RVK as well to follow it through. Momentum stopped. Coach க்கு brain fever வந்துரும் போல இருக்கு. Look like they're fading away for global esports. ஆக்சுவலா வின் பண்ணால நீங்க இவனுங்க த்ரோ பண்ற ரவுண்ட் வச்சு இது பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படி. Enigma just decided to rush them at A, play around the Viper's pit and just overwhelm them. எந்த டீம் கம்மியா மிஸ்டேக் பண்ணுதோ அந்த டீம் வின் பண்ணும். The same thing they do here. As soon as global esports pull back. ஆக்சுவலா வெயிட் பண்ணல இந்த ஆளு. கப்பா இன்ஃபோ இல்லாமலே பிக் பண்ணாப்ல. கப்பா தானே அது கப்பா தானே. Enigma Gaming are the definition of what we call a team that is continuously proactive. Like they are continuously not just in terms of the gameplay but even in the macro sense where they're thinking ahead of their opponents. They're continuously trying to stay a step ahead in terms of those defense and it's paying off big time here Necro. Indeed paying off big time. 7-3 being the scoreline. அதே ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த வாட்டி எங்க ஆடுறாங்க. ஆக்சுவலா ஈஸியா இந்த வாட்டி ஷட் டவுன் பண்ற வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே ராஃபில் அடிச்சிட்டாப்ல. சும்மா ட்ரை கூட பண்ணல. அது படி போயிட்டு அவ்வளவுதான் ப்ரோ. கொஞ்சம் ஏம் டிஃபூம் பண்றாங்க. ராசி சேவ் தான் பண்ணனும். ராசிக்கு ஃபீட் பண்ணாதீங்க.
has built over them. Still a mountain ஒரு கில் climb, though. கிடைச்சிச்சுனா ஏய் Even அடிக்க if ஆரம்பிச்சிரும் Global bro. Esports do manage to clutch this one out, and I feel like they should just Rossi go for with K9. a little save and maybe try and close this. ராசி மண்டேல இப்ப என்ன ஓடிட்டு இருக்குன்னா Rossi மண்டேல இருந்து அடுத்த saves. குவாலிஃபயர் அதுலயாவது எப்படியாவது வின் பண்ணனும் அப்படினு Doesn't have any other Oh. shot. Doesn't have any other option. Misses that shot instantly. பட்டுமா moves வேற back to மாதிரி safety. இருக்கும். நைஸ் Man, the reads here, the conditioning Nice here try, from Rossi, Enigma nice Gaming. try. They're playing global esports like a fiddle. They're spinning them like a top. கொஞ்சம் The டாமினேஷன் தான் simple fact here in the last ரொம்ப game, they கஷ்டப்பட்டுலாம் win execute, பண்ற மாதிரி they use தெரியல that இவங்க. wall, they அவங்களோட try to get மூளைக்குள்ள it போய் விளையாட aggressively. This ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. time they just go for it with the wall already placed on the B side, and it doesn't give them much cover with the Viper wall. We But attack it plays like mind Vidikana games with Madikana. global esports, who are thinking, oh, maybe there's going to be a split mid to B this time instead of just a normal mid to B. Mind And Enigma games just like, wins. no. That's just the wall we've used because we've லாஸ்ட் ரெண்டு ரவுண்டும் ஃபாஸ்ட் ஆடுனாங்க இனி ஸ்லோ ஆடுவாங்க திரும்பவும் இந்த ரவுண்ட் இந்த ரவுண்ட் ரொம்ப ஹியூஜ் தான் ஆக்சுவலா எனிக்மா வின் பண்ணா கன்ஃபார்மா எடுத்துருவாங்க ஆண்ட்ரோடுக்கு இப்ப செம சந்தோஷமா இருக்க மனசுல எப்படி இருந்த நம்ம சந்தோஷமா இருக்காரு. ஏன்னா இவ்வளவு கூட்டு வந்திருக்கிறாப்ல எல்லா டீம் ஆண்ட்ரோட மூஞ்சிலே தெரியுது லைட்டா பட் ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் முடியல கேம் Beautifully. They realized இருட்டுல how உட்கார்ந்து விளையாடுறாங்க, கண்ணு Global வலிக்காது. Esports defense is working, and now they're able to just breeze through that defense easily. That wall in the mid was just so key, and instantly they were able to make it inside. நமக்கெல்லாம் From வயசாயிடுச்சு mid to ப்ரோ B. Raw Fuel was just being a nightmare. Was able to kick things off on that execution, and then Excalibur to follow it up. Two star players in those. Never risky moves underestimate can G. definitely pay out. Even அமைதியா if இருங்க one of bro. the star players fall down, it's fine. You do know you've got the other player. இவங்க to follow மிஸ்டேக்ஸ் it up. பண்றாங்களா அந்த அளவு பண்ணல And this is what Enigma 12 Gaming 4. is heavily relying on. எஸ்கே ராசி W க்கு ஏதா பண்ணுவாப்ல பாருங்க இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல A bit of a timeout, I think, allows Enigma Gaming to go for you have to give the credits for another team also bro decision and how they want to approach this final round. The decision is clear and evident, Necro. It's going to be a hard A execute, but they're going to be perturbed by the fact that there is this. ஓ ஆக்சுவலா அது அப்படி போடலாம் இல்ல Instead, ஜம்ப் just pulling பண்ணலாமா out the Hunter's Fury, trying to hunt down Now Global Fuel on Esports fire. IGL. They haven't managed to tag him though. And just like ஒரு that, மாதிரியா Enigma, இருக்கு இந்த they're going to have to take a step back. மவுண்டைன் மாதிரி Ask Rexy to pull out the இல்ல வேற close. மாதிரி யார் அது Viper இல்ல அவர் சூப்பர் சேன் மோடுக்கு போயிட்டாப்ல அவள புரியுதா go for the rotate. மூஞ்சி பாடியே வேற மாதிரி இருக்கு. செத்தானுங்க ரெய்னா இது மாதிரி போகல ரெய்னா அல்ட் மாதிரி Ranger isn't spotted, only skills is, so Jet now Ultra Ranger Alt can actually. push forward in the Viper's pitch. ஒருவேளை அந்த Surprise. எதனால அப்படி கலர் ஆயிருக்கு எனக்கு தெரியல அல்ட்ரா இன்ஸ்டிங்க்ட் Surprise. ஜெட் அல்ட்ரா அல்ட்டுக்கு போயிட்டாப்ல But again, it's Enigma, man. They're not Unlimited surprised. bullets. Really look at Bro. Hannah Hurricane coming What? through. யார் ப்ரோ நீ Just going for the wall. எது போயிட்டார் ப்ரோ மைண்ட் கேம்ஸ் அது ஃபேக் நினைப்பாங்க Pull off something like that. கொழுப்பு தான் ஆனாலும் கொஞ்சம் Other man in the back, Hail ஏன்னா Ranger ஆல்ரெடி now டீம் trying ஒரு to மாதிரி be a போயிட்டு little இருக்கு இந்த proactive டைம்ல அது inside தேவையா Viper, but it's just buying so much time. ஏதோ மைண்ட் கேம்ஸ் ஆடுறானுங்க எனிக்மா Games, வெச்சி Global Esports fully expecting ஏதான் போக போறாங்க bro. especially look in mid. Ah, And he walled off Hail mid. Ranger Didn't think he's for going the win. towards the mid area. Hell Ranger now caught off guard, but it doesn't Off matter. your He gully. still ஐயோ finds ஆஃப் that கார்ட்ல first பிடிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் piece of that, all of ஓ it. ஏய் Mind முடிஞ்சு games போச்சு did இட்ஸ் not ஓவர் matter at all. Hell It's Ranger over. shut The wall. them down, but the duels still go. Skills, for skills, Enigma. come on. And now it's 3v3 and Spike 3v3 Carriers drop. 3v2 Spy carriers இல்ல drop ஒன்னு காலி forward. கண்டிப்பா ஓ Each and every single Exact- investment that they Excali had is 1v2. now being invested inside Hey, this hey, game, or inside this round. ஓகே They really need this round. Excali. ஒரு Chocolate பா- The Empress ரெண்டு ஷாட் available. கனெக்ட் ஆனா கம்மியா தான் Take damage. ஏய் செத்து போச்சு டைம் But it's Excali able to clutch it out. இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது And oh my Only God, one they lamp. already know that was a key round to win. And as soon as they won that, they already know அவ்வளவுதான் it's guys. pretty much a celebration Look at that Ivy. Enigma Gaming are having. YB as well. It's time to catch the flight Global Esports You know, like just half of Confidence his up break came பண்ணிட்டாங்க through. நினைக்கிறேன். They knew how insane that round was. Excali pulling off the clutch. So அது against the actually clock. அடிச்சிருக்கலாம்ல There's 5 கொஞ்சம் seconds டைம் left கிடைச்சிருக்கு here. அந்த He ஆளுக்கு goes for the கப்பாவுக்கு plant, knows that he doesn't have time to back up. அடிச்சிடணும். It's கொஞ்சம் all time about கிடைச்சிச்சு timing. confirm ஆ It's all கப்பாவுக்கு. about game sense. அல்ட்டில It's all இருந்தா about நினைக்கிறேன். that spidey sense. Excali வேணும் knew அல்ட்டி when to நினைக்கிறேன். peek rafters. அல்ட் Pulls தான் பட் off the ஸ்டில் clutch. 9-3. கொஞ்சம் ஃபயர் 9-3 வெரியா for- பட்டுடுச்சு nah, நம்மால தான் 9-3 is now real எக்ஸ்கலி தான் anymore. முதல் Not against பார்த்தாப்ல Enigma Gaming, only when they're behind 9-3 or again or when a team is playing VLT. Now just watch this. Just 'cause கொஞ்சம் he லேட் said ரியாக்ஷன் போல கப்பா that, the curse is gonna take it personally. 9-3 கஸ் Enigma Gaming moving let's do pretty this aggressive. Raw fuel again on the Raw fuel காலி offense here.
Gets தனியா spotted. பராப்ல It's fine. Hellraiser backing off. தேவையில்லை தேவையில்லை Going. ஓ This is எக்ஸ்காலி what they பின்னாடி want. வந்திருக்கறாப்லையா Beast will ப்ரோ take என்ன care ப்ரோ of the ரெண்டு பேரும் Excali able to நின்னு just அடிக்கிறானுங்க back பாருங்க. up, able to heal வேற himself மாதிரி, back வேற up, but it மாதிரி. கொஞ்சம் doesn't ஓவர் matter. ஹீட் தான் போல They're just stacking up bodies த்ரோ on பண்ண top of மாதிரி each தெரிஞ்சது other. கொஞ்சம் ராஃப் வீல் சாலி ஆயிட்டு பண்ணக்கூடாது. Maybe Excalibur அத can சுட்டுட்டு dismiss பின்னாடி all வந்திருக்கணும் the எனக்கு counter, தெரிஞ்சு. but I understand the confidence flowing in him தெரியும், after இது ஒரு that boost ஆ தான் insane இருக்கும். clutch and the lovely come on. headshot. But now ஒரு 2 ரவுண்ட் 3 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா அதான் find ஒரு that ஒரு G ரவுண்ட் is விட்டாலே rolling கம்பேக் down. கொடுப்பானுங்க He's rolling down ஒரு right ரவுண்ட் next ரெண்டு to ரவுண்ட் Savage 410. ஃபர்ஸ்ட் மேப்ல அப்படிதான் ரெண்டே ரெண்டு ரவுண்ட் விட்டானுங்க Sound get his sound இவனுங்க ரவுண்ட் I think he got spotted out, so that's Oh, okay, lighting fast got. சோ இந்த ரவுண்ட் இவங்க தான் Running fast. அடுத்த ரவுண்ட் எடுத்துட்டு வாங்க அதுக்கு அடுத்த ரவுண்ட் பார்க்கலாம் Enigma Gaming, the last hope alive to get this pistol round in their hands, but still next to impossible. Going up against 4 of the players of Global Esports, but Enigma Gaming, they are able to put on a show. Maybe there's a little. அது எப்படி ப்ரோ பிக்கஸ் அட்வான்டேஜ் ப்ரோ எக்ஸ்காலி யார் பிக் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ப்ரோ அட்வான்டேஜ் You can see for all of these players how சோ நீங்க யார் ஒரு ஆள் பிக் பண்றாங்களோ ராசி சில்லா இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது. இன்னொரு ஆள் நிக்கிற ஆள் வந்து I don't think you can இது still பண்ணணும். say that the 9-3 curse ராசி is ஏன் real சில்லா because இருக்கறாப்லனா அடுத்த last வீக் அடுத்த map, குவாலிஃபயர் இருக்கு GE, அதான். they won the pistol, they won the anti-eco. As soon as Enigma get their buys back, சோ எப்படி பார்த்தாலும் VCC ஃபைனல்ஸ்க்கு போயிடுவாங்க புரியுதா எல்லா டீமுமே நம்ம இந்தியால இருக்கிற நல்ல டீம் எல்லாம் போயிடுவாங்க and even in the anti-eco, சோ 4 ஸ்லாட் நினைக்கிறேன் இந்தியா சைடுல இருந்து ரெண்டு slot. get that bonus coming. ரெண்டு வந்து ஃபைனல்ஸ்ல வின் பண்றாங்க Rossi going for இன்னும் that window இன்னும் now. ரெண்டு வைல்ட் கார்ட்லயே This போவாங்கன்னு is a நினைக்கிறேன் double-edged sword, Necro, where he Oh, could come on. completely just carry the round for வைல்ட் கார்டு வந்து ஆக்சுவலா சவுத் ஏசியா ஃபுல் ரீஜனே நடக்கும் but just in case அதுல வந்து இந்தியா தான் மோஸ்ட்லி வின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அன்லஸ் ஏதாவது பாகிஸ்தான் டீம் ஏதாவது இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருந்தா Kills posted close. Shorty dealing into a decent amount of damage. Not decent actually. Just Scratch back and that, stuff. just tickles him. வைல்ட் கார்டு ஒன்னு தானா Able to shut him down. ஒன் ஃப்ரம் வைல்ட் கார்டு அப்ப ஒன்னு தான் ஓகே Through Enigma மூணு Gaming, டீம் போலாம் what's going on? How are they able to line up bodies like that? சோ அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச VL டீம் இதுவா தான் இருக்கும் ஜியா They need to try and fix it. மோஸ்ட்லி Rossi's வேற still டீம் alive, so தெரியல that's ஆனா all நல்லா they விளையாடுனாங்க need. இவங்க எல்லாம் Rossi's the man who has the handle. VLT ஜி இங்க இருக்கிறதுக்கே அது ஒரு he's got கொஞ்சம் the handle on என்ன his சொல்றது mandel, trying to Let's go. இப்ப இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க அந்த ஒரு பெரிய கம்பேக்ல மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க இங்க slap him with the sandal would be better, I think. ஓ But hey, திரும்ப talking அவங்க கூட about வின் damage, பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல right? அடுத்த வீக் பார்க்கலாம் Already managed to drop 2 weapons. டீம் now. எக்ஸ்ப்ளாய்ட் நல்லா விளையாடுவாங்க He ஆக்சுவலா ended, only 4 weapons were invested for GE, so they need at least one more before they can deny the bonus, and it doesn't look like Hellranger So, or GE would இந்த allow that to happen. ஜி Heal does come through for anti. VLT லெவலுக்கு விளையாடணும்னா I don't think he needs to. அதர் ஏசியா டீம்ஸ் சவுத் ஏசியா டீம்ஸ்னா அது இது மட்டும் தான் டீம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்போ ஏதாவது புது டீம் வந்தாங்களா இல்ல ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருப்பாங்கன்னு தெரியல அந்த வைல்ட் கார்டு ஸ்லாட்டுக்கு சொல்றேன் வைல்ட் கார்டு 2 ஸ்லாட்ஸ் அதானே பார்த்தேன் ஆமா சோ டோட்டல் மெயின் ஈவென்ட்க்கு 8 ஸ்லாட்ஸ் Need a comfy spot. ரெண்டு from India, A little bit more comfy space. sorry, one from Pakistan, Close things out on that round. one from Global Esports, maybe they're able to stop a momentum here. Let's just find out. Moving inside Bangladesh, the next round. If they're actually one able to from play off a bonus, that's what would really Sri Lanka, for them. Sri Lanka, Bhutan, Yeah, exactly. We talked about how important this round is for the side Sri Lanka, of Bhutan, GE. Bangladesh, It's not just about winning this Pakistan, round, but yeah, ideally you want that win. But as long as you're able to obliterate Enigma's Bangladesh, economy Pakistan, at the end of this every- round, it makes sure Rafael doesn't get his hands on his operator. You saw இந்த on round Blind அடிச்சிட்டானா how கொஞ்சம் influential that was. கான்ஃபிடன்ஸ் You வந்துரும். நான் saw பார்த்துட்டு வரேன் ஒரு Demon how வாட்டி. influential that was. Rafael on an operator is another beast altogether. But hold on for a second right now because he's got the rifles, he's got his co-duelist ready to push in. But he heard the shots coming in from Hellranger. so Bangladesh, That's gonna hold him for a second. Pakistan, Bangladesh, Here, Maldives, Sri push out Lanka, right here, but almost Nepal, getting Bhutan. information that we push mid, so now they ஒன்னு have to just ரெண்டு step back. மூணு The map நாலு control that they got அஞ்சு given away, but on the other ஆறு. side, GE, they got belong for themselves, and they're going to use that to execute. அதான் ரெண்டு There we ஸ்லாட் go. ஆக்சுவலா Below control, yeah, as mentioned, right in So, the இந்தியால இருந்து 4 team போலாம். bound. வைல்ட் கார்டுல போய் வின் பண்ணாங்கன்னா Holding them back though from pushing in. Look at that anti-wall, if I'm not mistaken. Yeah, he's walled in the area right in front of the spike plant, so they So, can't இந்தியால இருந்து hold off the minimum standard ரெண்டு spike team and try இருக்கும் to go for the finals. plant. Oh my Anti God. with Oh, the this big is break. brilliant. Oh, this is so brilliant. Yeah, Antidote just having that brilliant. Wait, Antidote என்ன பண்ணாப்ல
in his arsenal. Now is able to at least W key Rafael. time off from that. RBK right there as well, getting shut. Actually shutting in. Koluppiya. Enigma Rafael being pretty aggressive in the spot that he's found himself in. Excali as always, just right behind Rafael. Making fun, It's bro. like a chain அவ்வளவுதான். of kills that are starting to follow up now. And Enigma பாருங்க எல்லாம் coordinator rush. stop Global Esports on the second It's half. over, YB, it's he just over. knows. Look at the confidence YB has right now. GG. He's trusting his team. How No. is Anti so chill? He just giga-headed Global Esports. He just galaxy-brained Global Esports. இடந்து போனா ஜாலியா Preempting India that ரெண்டு bro, wall, wild card ல understanding that as போலாம் soon bro, as இன்னும் the ரெண்டு Scooters team. had to use the Lear towards that mid area, they would have to, like, if they don't get a fight, which Global Esports isn't going to give them, they have to just give up mid control. Sri And Lanka the ல ideal response for plant GE அது? is to இந்த then use கொடூரமான their plant wall தான் அது. and execute onto the site. And Anti's like, all right, you can execute onto the site, but you cannot plant in that easy position. That wall was just absolutely nuts. Anti, what a guard. இந்தியால ரெண்டு டீம் போலாம் அப்புறம் Do you I don't consider know. yourself a god? I அதான் would say guard amongst இது rangers. குவாலிஃபயர்ல ரெண்டு போலாம் ரெண்டு வைல்ட் கார்டு Radiant god. Anyways, 10-5 being the scoreline. வைல்ட் கார்டுனா என்ன வைல்ட் கார்டுனா வந்து Clearly எல்லாம் இப்ப ஸ்ரீலங்கா இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லா ஃபைனல்ஸ்லயும் செகண்ட் வர ஆள் வந்து வைல்ட் கார்டு போவாங்க சி ஆமா செகண்ட் தானே செகண்ட் வர ஆள் for them to try and bounce back from this will be a little tough. வைல்ட் கார்டு போலாம் Practice play, but still RBK doesn't ஸோ really have 8 பேர் வைல்ட் கார்டு போவாங்க make something like that happen. அது அடுத்த வீக் நடக்கும் And I like how Enigma Gaming are also giving Global Esports their Read time. my command. Go ahead, take your time. India 2 Pakistan and Afghanistan 1 Nepal Bhutan 1 Sri Lanka 1 Bangladesh 1 வைல்ட் கார்டு ரெண்டு bro வைல்ட் கார்டு ரெண்டு There's just somehow one way or the other they're able to வைல்ட் like கார்டு ஆக்சுவலா create some ரெண்டா ஒண்ணாயா Scally on. என்னைய கன்ஃபியூஸ் பண்ண வைக்கிறீங்களே bro அப்பதான் 8 வரும் Vertical screens angle ready to just shut someone down. Zeke has played this angle for G2, Naale. not Ascend Zeke, G2 Hit. Zeke, so many times where all he wants is a kill as soon as they entry and then he can dismiss on and jump Group on out of A, here. Group And it's B. such a good angle. Confusion to pull out, irukke, but right now it's not going to matter naale. because look 30 at seconds Skills' left. position. He's got yellow for his team and he's calling for the rotation. He wants Okay, to be playoffs, planned, onnu but rendu. Rafuel has an idea. Necro. Rafael has an idea and Enigma Gaming Plant delay again பண்ணிட்டாங்க. getting the kill Hello? getting started. நான் சிவா bro Planters, simple. Hi bro. சொல்லுங்க bro சிவா bro 13 seconds என்னன்னா left in the ஒண்ணு இல்ல clock. bro என்னன்னா Spike வைல்ட் needs to கார்டுக்கு be ரெண்டு planted. டீம் Global வந்து Esports feeling குவாலிஃபை that ஆவாங்க sweat coming ஆமா. through right now. ஆனா It's all down to அதுக்கு SK ஒரே ஒரு Rossi, வைல்ட் கார்டு but நடத்த still போறாங்க the time's not ஆமா gonna ஒரே be ஒரு right. வைல்ட் கார்டு தான் bro Finally ஆனா ஆனா giving ஃபைனல் வர final ரெண்டு டீமும் வந்து Let's go. இது கொடுத்துருவாங்க புரியுதா Destination's ஆனா not really மொத்தமா not that far away ஏபாக்கு வந்து anymore. 3 இந்தியன் டீம் தான் போக முடியும் லைக் Not that Indian far team away ஒரு wild anymore, card team win indeed, பண்றவங்க. Necro. They can இல்ல, see இங்க பாருங்க, the 1 light 2 at 3 the end 4 of the 5 tunnel. 6 They can see the result பாருங்க. of all of the hard work Yeah. they put 7 in. டீம் தான் Not just ஏபாக்கு போகும் 6 winning ரீஜியன் this தான் இருக்கு tournament, 8 but, like, போவோம் in the past 2 months, ever போவாங்க. since ஏபாக் Fight இல்ல அது came on, ஆக்சுவலா the past 1 இந்த month, ever since VCC யோட Scally came ஃபைனல்ஸ்க்கு on, அந்த they can see the இது finish line, the ribbons, the trophy. VCC Okay, not the ஃபைனல்ஸ்க்கு trophy, சொல்றீங்களா so ஆமா ஆமா ஏபாக்ல டோட்டல் 2 தான் போக முடியும் Definitely. மேக்ஸிமம் a bit of relaxation before they get back into the groove for the grand finals. இங்க பாருங்க bro இங்க பாருங்க Let's not count them நேபாள் chickens பூட்டான் ஒரு before they region, hatch. அதுல There's இருந்து still ஒண்ணு. 2 more rounds and இந்தியா குவாலிஃபயர் 1ல 1 இந்தியா குவாலிஃபயர் 2ல 1 work for it. அப்புறம் Now Enigma, இது they are ஸ்ரீலங்கா மால்தீவ்ஸ் குவாலிஃபயர்ல 1 Rafael பங்களாதேஷ் somehow குவாலிஃபயர்ல 1 outplaying பாகிஸ்தான் Rafael, ஆப்கானிஸ்தான் quite குவாலிஃபயர்ல interesting, 1 almost like he wants சோ to இப்போ 7 வந்து 6 வந்துருச்சு இன்னும் 2 வந்து எல்லா குவாலிஃபயர் செகண்ட்ல வந்தவங்க எல்லாம் போயிட்டு Look at this 8 டீம் வரும் அப்படி slice those skulls open. 8 டீம் வந்து இதுக்கு போவாங்க 8 6 எவ்வளவு 1 2 3 4 5 6 6 வந்திருக்கு They can try and make something அவங்க happen. வந்து Global Esports wild is card gonna ஆடுவாங்கன்னு shut நினைக்கிறேன். down. That play storms out the game. Okay, Now wild card Rafael, qualifier his ல chance to make some stylish வந்து plays India- out. Wait, இல்ல, Both those wild flaws, card வந்து splashy plays. சூப்பர் பேக்கெட் Rafael, ஒரே he can make கன்ஃபியூஷனா them இருக்கு happen. Just lightning fast. ஆனா Right டோட்டல் now, வந்து connecting 8 all டீம் those போகும் ப்ரோ bullets on the மெயின் enemy. ஈவென்ட்க்கு And now RVK Main left in event clutch க்கு மொத்தம் 8 situation. team He's able to போகுதா? clutch some points out today. And why Okay. not? He can make it happen again. Why not? Just go ஆமா for it. valorant VCC Drop championship off sound given away. stage 1 Man, that's quite 8 low. team Head ஆமா range India did not really qualifier expect 1 a India lot from him, qualifier 2 for sure. Pakistan Viper's Afghanistan been taken 1 care of now. Sri Lanka Maldives Resurrection 1 coming Bangladesh through. 1 Nepal And Bhutan SK 1 Rossi 2 is wild being card team shut down. Quite அந்த ரெண்டு quickly, wild card lightning team fast. எப்படின்னா எனக்கு இப்ப கொஞ்சம் He meant to be கன்ஃபியூஷன் used as a bait so he can buy more அதான். time. Let's Just trying to point up play la. on that time factor. I actually Oh, there really it is. like that resurrection. Economy. And because of that, like Lightning SK Fast Rossi just dating dancing SK Rossi. around him, pulling off that win for Global Esports, and it was Lightning Fast who shut down Rafael in the first place. The reason I laughed when Lightning Fast shut down Rafael, தமிழ் like, டீம் the இல்ல ப்ரோ moment, like, right here, the moment you said Rafael can go for some flashy plays,
He tries to spray with the Vandal. Only one from wild card. Therefore, the bullet tracer is giving away his location and he dies. Caster curse very much real, my friends. But what astounds me even more is that when Rafael was pushing across that 6-11. rope, the dude decided he had the time Comeback to real inspect his or Vandal. not? Like, the cojones. I would be terrified It's out of over, my guys. mind if I'm pushing in a 3v3 retake on the rope right now. He's like, let me just look at my Vandal, and then when someone turns up, I'm going to pop them. No worries. Indeed, man. They're just vibing inside the lobby. Look, I do understand the competitive aspect is there, but sometimes being serious all the time cannot really work out, right? You also get you also need to crack some jokes here and there. You also need to have a fun time. And if you're not having fun competing, if you're not having fun doing anything that you're doing, then why are you doing it? You got to question yourself twice. Yeah, definitely. For these teams, it's really going to come down to finding that answer to the question that you mentioned. Like, how exactly do you break each other down? Because right now, Enigma still in a great position despite losing those rounds. And I want to remind you guys about how Enigma usually responded in the first half after Global Esports was able to pick up a round. This time, though, maybe not able to do that. So what I was talking about is the aggressiveness with which they approach the round immediately after a loss. This time with 2 shares on their players, maybe not able to do the same, but that's not going to stop Rafael. Spots the trademark trap. I don't think he's going to expect Lightning Fast to be right here. Going to get caught off by Lightning Fast and instantly taken down, but the wall is there and the revive will be there too. Resurrection coming into play. Operator in close ranges. Not really a huge fan of that, but still, if you're able to connect those shots, can lead to some flashy plays. Antidote trying to do exactly that, and oh no, with that scan, he's also being isolated. Shock darts and down. As well there. He will get finally spammed and taken out the game. 1 minute left in the clock. Time's ticking. Time's running away from the hands just like it's sand. And now SK Rossi realizing, or at least Global Esports realizing, clear man advantage in their hands. They will have to try and surpass through RVK. RVK with the Sheriff can make a lot of damage happen for sure, but it's fine. A trade there to get the side control, it's worth it. Spike planted, 37 seconds left in the clock. Come back, comeback பண்ணா நல்லா தான் இருக்கும் மூணாவது மேப் பார்த்தா. Lightning Fast trying to get this wall down. Nice. Final man alive, and the team managed to close things out. And you can clearly do see on Rex Dream faces, man, on Rex Dream's face, he is not happy with what's going on here. Yeah, possibly. He heard me and he just left. எப்ப bro வந்தீங்க? Why are you looking at my face? சரியான அறிவு கெட்ட கொக்காங்க bro. பாத்தீங்களா bro, நேத்து நீங்க சொன்னீங்க டைம் அவுட் போட்டு நேத்து எவ்வளவு நேரம் வராம இருந்தா பாத்தீங்களா? And if I remember correctly, this is where Enigma changed the pace. நேத்து போட்டீங்க, இன்னைக்கு தான் நான் வரேன். Scoreline when they had to buy right after, so again, a crucial round here for the side of GE. It is just an eco for Enigma, but a crucial round in the sense that GE, they want to make sure it doesn't devolve into a brawling. They want to make sure it doesn't devolve into a street fight. And hey, it's a good shout getting out that Blade Storm early, because in an eco, the Blade Storm is Enigma. G கொஞ்சம் momentum வருது. இத பெரிய பிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட்லாம். Overall, Sheriff being just held by any of the players in the lobby can be a huge threat. இன்னுமாயா முடியல மேட்ச்? என்னையா Enigma பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 7-11 being the scoreline. And still a lot of time in the hands of GE to try and spare if they want to. An Antidote looking to crack the skull open, but no, instead it's Lightning Fast able to connect those suppressive bullets onto him. I have the spike. Shock dart inbound. Wall as Wall will be inbound. Easy plant coming through. Throw overhit. Being aggressive. Puts the soldier down. Off the way now. 3-on-3 situation. Overhit ஆவாதீங்கன்னு சொன்னா கேக்கணும். இப்ப 3v3 என்ன பண்ண போறீங்க? அல்ட் வேற இருக்கு bro இவங்கள்ட்ட. மாட்டிச்சு அல்ட். Cut off the angles that they can push it with. The spot comes in from the drone. The Hunter's Fury now with a tag on Hellraiser, but not a kill. He's able to bunny on out of there, but they still get the frags. This is an eco round Necro for RVK. He's like Viper Spit. Nah, I don't bro, TJ நீ வந்தாதான் ஏன் தோத்து போறாங்க? போயா நீங்க. டேய் ரெண்டுமே இந்தியன் டீம் தான். ஏன்டா அலூரிங்க? ஏ பேக்ல வின் பண்றானுங்களான்னு பாருங்கடா. அதுல வின் பண்ண மாட்டானுங்களா? இல்ல I think so. ஏன்டா அலூரிங்க? எந்த டீம் வின் பண்ணா என்னடா?
calm, collected face all the time. இவ்வளவு நாள் வின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜி ஒரு வாட்டி Enigma வின் பண்ணா உங்களுக்கு என்னவா வின் பண்ணட்டும் சென்னையோ ஆர்சிபியோ ஒரே டீம் தான் ப்ரோ ஒரே வின் பண்ணி போன வாட்டி ஒண்ணும் பண்ணல Enigma-வா பண்றாங்க எனக்கு VLT தான் Enigma அல்டிமேட்லி take out the defending champions of VCC of last But year. வாட்டில ஞாபகம் இருக்கா And just 1v3 ல look ahead to create a history. வைப்பர் கில் எடுத்து அல்டி போட்டு வின் பண்ணலாம் Will be the guess ஞாபகம் of இருக்கா that. ஏபேக்ல If G actually loses here, த்ரோ பண்ணிட்டாங்க இவன் எஸ்கேரசி ஏபேக்ல they are the defending champions, but they lost in Q1 Grand Finals last time around. நிறைய ஓவர் ஹிட் மூவ்மெண்ட்ஸ் It's quite an எனக்கு interesting VLT narrative, I அல்டிமேட்லி think, in that regard. But right now, skills. ப்ரோ எல்லாரும் இதுக்கு போக போறாங்க புரியுதா வேலரன் கான்கரர் ஃபைனல்ஸ்க்கு போயிடுவாங்க மோஸ்ட்லி மூணு டீம் இந்தியாவோட பெஸ்ட் மூணு டீம் போயிடுவாங்க And for Enigma Gaming, look at the way they're all spread அதுல across கூட the map. திரும்ப Enigma தோக்கடிப்பாங்க It இவங்க actually ends up working out for them with Anti finding a kill on இன்னும் skills. இருக்கு இன்னும் முடியல இது Right now, the position of Rexy, he's completely alone. And if ஆனா Enigma இப்போ actually- இவங்க he ஃபர்ஸ்ட் actually சீடா decides போறனால ஐ to மீன் want this site like வின் they are பண்ணி right போறனால ஃபைனல்ஸ் It's gonna செமி come down ஃபைனல்ஸ் to ரெண்டுல how much ஏதாவது ஒன்னு தான் damage மேட்ச் வரும் இந்த ரெண்டு டீமுக்கு இனிமேல் All being shredded to pieces by Antidote. வச்சிருங்க ப்ரோ எனக்கு தெரியல அது எப்படின்னு All you need to do is just hit the left click, and that's what exactly he does. Rafiel finds him. 3-on-4 man advantage available, and now it's neutralized. Well, equalizing the man advantage. Rexy also gets a scan onto Rossi. Rossi position given away. headshot Rexy வந்து looking to take just out bro. Rossi. இதுல குவாலிஃபை இதுல வின் பண்ற டீம் வந்து Rossi catches a dink, and Basically now only we're shut two. down. But Can சோ we சவுத் ஏசியா ஈவென்ட் இது இந்தியன் ஈவென்ட் சவுத் ஏசியா ஈவென்ட் சவுத் ஏசியன் ஈவென்ட் வின் பண்ணா ஸ்காலியன் ஃபயர் SCA event. இப்பதான் ஸ்டோரி போடலாம் ஸ்டோரி வேணுமா வேண்டாமா A lot of emotions tied for them as ஃபுட் well. ஸ்டெப் For this, போட்டாப்ல but no, காப்பா they're able to stay alive for just another round. அந்த ஃபுட் ஸ்டெப் வேணும்னே போட்டுருப்பாப்லன்னு நினைக்கிறேன் Maybe more. We'll have to see. ஏன்னா நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாப்ல எல்லாம் இன்கேஸ் அந்த இடத்துல இருந்தாப்லன்னா உடனே ட்ரேட் வரும் Staying alive. கூட நாலு கிட்ட Now I've இருந்து got the fighting. வேணும்னே தான் போட்டுருப்பாப்லன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஐ அம் நாட் ஷூர் Okay. Coming back to the map in itself, it's getting real intense because you can see, even though Enigma they have a significant lead, that's only in the scoreline. In terms of the economy, every Enigma. single round is going down to the wire. It's going for down the to 1v1s and 2v2s. So round. their economy has never been built up. So now they're being forced onto an Rafiel ego. got Rafiel, deleted trying by to move ahead, SKRC. he just gets shut down. These And teams GE, wanna look at skills. He's so aggressive catch on his the lips. Rexy over the mid It did, man. Just silencing the rookie. Skills follows it up. அண்ட் ஈகோ ரவுண்ட்லாம் பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ Finally, it seems like the vision's getting a little bit more clearer. 8 rounds on the board, looking to get the 9th one as well in their hands. Antidote got Sheriff in his Is what hands they really need in these moments. And while Rossi என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா பிளேயர் SKRC just so lucky with the Everybody got the was Antidote able to over fan the himself mid away, 1v4. but the ball now, is he going to be going for the same? இன்னும் That's not what I over really தான் wanna guys. find out. Yes, the Vipers been மூணு available. round தான். That means next round. எடுத்தாங்கன்னா ஓவர் டைம் போலாம் ஊட்டி போய் வேற லெவல் கம்பேக் இருக்கும் ஓவர் டைம் போய் அடுத்த மேப் போச்சுன்னா இப்போ எவ்வளவு வியூஸ் பாக்குறீங்க That Viper's pick can go a long way. Right now, though, I think 378 500 கன்ஃபார்ம் Ranger 485 on a completely different side of the map needs to come back to Wall his and hammer senses. use Right now, if he gets another frag, he might as well go for the retake right here. The trademark definitely slowing him down to a certain Script படி extent. over time. Set up for the pipes, another snake bite right here. Does he just go for the ninja diffuse? வைப்பர் Oh my god, is he going to go for that? Oh my god. Oh, he's going for it indeed. Kappa, no. Kappa with the sliding head shot That's what we like to see. sliding shot Just sliding through like Neon and getting that kill on the ropes. I'm excited to see Time out him வரும்னு நினைக்கிறேன். through the maps here. Oh man, I'm excited to see the future. எத்தனை time out எடுக்கலாம்? She's going to be playing competitive because ஒரு மேட்ச்க்கு Neon player has to be a என்ன ப்ரோ உங்க சாட்ல ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க Hey bro. சரி bro, Talking ரொம்ப about நேரமா double என் key மண்டையை players, போட்டு still குழப்பி so ஒண்ணு damn கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு aggressive with the நினைக்கிறேன் bro. lurks. It's almost like there was a என்னன்னா, lock on him before these TJ bro rounds, which has இருக்கீங்களா? been உங்ககிட்ட completely சொல்லுங்க. unlocked சொல்லுங்க. because they're Place. facing off என்னன்னா against match நீங்க point. வந்து இப்போ And he's just VCC going on qualifiers forward வந்து again and again, just winner team creating வந்து space main for his event team, even though போயிடுவாங்க. he's playing a Okay sentinel bro. in the Ah. chamber. நேர்லயே This winner time team though வந்து much main more event defensive போயிடுவாங்க. as SK Rossi Okay bro, becomes the இப்போ one வந்து to ரெண்டு try and பேர் find வந்து some wild space. cardக்கு போவாங்க. Recon will make him invest his dash, and now அவங்க even வந்து though the drone clears wild out card belong, finalists ரெண்டு பேருமே notice main that the event Raw Fuel is போவாங்க. playing an Like ரெண்டு extremely wild card defensive op angle. main eventல. The wall will block அது his ரெண்டு sight, but he finalists could தான் just as போயிடுவாங்க. easily ஒரே go ஒரு back to that அதுதானே snowman நானும் position சொன்னேன் and play with winner it போக on the மாட்டாங்கன்னு edge of கிடையாது. it, try runner to up catch என்ன someone. அதான் ரெண்டு பேரும் போவாங்க அது தான்
Wall blocks aside, but G is still trying to Few fight. place இல்ல bro. Sherlock place. 9-12, அப்படிலாம் இல்ல bro. another நான் சும்மா round கொஞ்ச நேரம் if they லிப்பிடியா do get it on the போட்டு board, that would என்ன be பண்றானுங்க Antidote able to catch பார்த்து kills. இருப்பான். Resurrection instantly available. Trying to spam through, trying to get the spam Nice. connection through, but no. Chambers still able to stay alive on a sliver of health. நைஸ் பிக் Moves out the Viper's pit. Antidote being shut down. நல்ல ஸ்லோவா இருக்கும் Antidote இதுவும் shutting down SK Rossi. A huge frag. And the Antidote looking to make this reach. இன்னும் 3 பேர் ஸ்குவாட் இருக்காங்க ஹீரோல So much side control for Global Okay. Esports. The Viper's pit is being a huge Tap problem. விழுந்துட்டு இருக்கானுங்க. And Body Goblin to சுடுது. follow up with Fast two up. massive frags. Okay. Antidote looking to Overtime, overtime. But no, Ah, it's just overtime, clutch block Let's coming go through. OT. இட்ஸ் ஓவர் டைம் நாட் ஓவர் Coaching injury As வந்துச்சு. you said, நெஞ்ச in this புடிச்சாப்ல. round for GE, it was the Coach Viper's ninja pit was புடிச்சாரு. causing such a big nuisance despite Anti getting an early kill and forcing It's the overtime. resurrection and getting another in this 5v3, 5v4 itself. They couldn't force it because of the இதான் பொறுமையா ஆடணும் bro side எல்லா denial that the சிச்சுவேஷன்லயும். Viper's Timeout pit போட்டாங்க. offers you. So right now, மணிமாறன் I நன்றி really ப்ரோ think லெவல் they உனக்கு can தேங்க் ஃபார் go சப்போர்ட் back to what they have in terms of Timeout. those ultimates. Now விட்டு they சொன்னா have கேட்க the மாட்டேங்கிற Viper's bro. pit, they have the resurrection, and all they need is one round in the bag. If they can use that Viper's pit to And anchor twenty down one site entirely and play a 3-stack or a இந்த 2-stack நேரத்துல on calm-ஆ one இருக்கணும். site with one player watching that mid angle, Take deep breath, I guys. think it Take offers deep them breath. a lot more of that, a lot more in terms of the agency in which they like to play. Like similarly to Bind, where they like to play disciplined, they like to hold the angles that they initially started on. That can give them the solution and maybe எல்லாரும் get டைம் them அவுட் to வேணுமா? win எல்லாரும் this. டைம் அவுட் போட்டு விடுங்க. GE, they are clawing back that lead, Necro. It's 12-10, Timeout, just 2 more rounds to Timeout. overtime. Two ப்ரோ more எதுவும் rounds பண்ணலையா tied up. ஒன்றும் பண்ண முடியாது Slowly and steadily climbing back up, but என்னால also போட do see முடியாதாம்ப்பா. YB giving a lot of chatter to his teammates, especially mostly Antidote. Do see him shaking his head. I do want to see what kind of change we're going to be able to see after that huge chatter coming through. And again, just the people that are joining in. க்ளோஸ் க்ளோஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் You guys haven't really caught up with the score line. 2 maps in the favor of Enigma Gaming, 1 maps in the favor of Global Esports. So currently, tides heavily favoring long Enigma matches. Gaming. Enigma Gaming looking to make a history happen, taking down the defending champions of VCC. One more ஒவ்வொருத்தனுக்கும் round, ஒவ்வொரு one more ஃபீலிங்ல round, one more எல்லாரும் ஏன் map வாய்ஸ் அதிகம்னு to சொல்றாங்க seal this win. லைனப் இல்லையா சரி Yeah, and they are going for an eco. in இதான் this உண்மையிலே round, technical so break they're ஆ? போட்டா most அடுத்து இவனுக்கு likely technical gonna break go போடுறானுங்க. down to இல்ல the பொய் wire சொல்றானுங்களா in that 12-11 round where both teams are கரெக்டா gonna bring டைமிங்கா everything வருதியா down. டெக்னிக்கல் பிரேக் See அதுக்கெல்லாம் how technical Ranger, break his போறானுங்க t-shirt bro. even personifies it. Just bring it. He's most ஆமா bro. definitely bringing it in this map. பாரியா ஓ எந்திரிச்சு நடந்துட்டு இருக்கறாப்ல பாரு ஹெல் ரேஞ்சர் அதுக்கா டெக்னிக்கல் பிரேக் We'll have to see. அவட சொல்லி each போல. In this round, what I really want to see from Enigma Gaming is Maybe. an ability to shut உங்கள down மாதிரி எல்லாமே the ஒரே இடத்துல உட்கார confidence that ஆனா அந்த GE நேரம் seems to பேசிட்டே have தானே brought back. இருக்கறாப்ல The skills going for the aggressive lurks. பேசலாம் with எல்லா lightning fast, able to find Hey, much more GE aggressive player angles to வந்து move from and fight from. பார்த்துக்கிட்டே That இருக்கேன். confidence, it didn't seem My like GE trap had it in technical the break first entero. half of Three this night is map. my So turn. if you're able to shut that back down again, I think it will give them a crucial edge going into that 12-11 round where they will need to secure it in the bag or just fight for overtime. It's hard, man. This is so close and intense that SK வேற ராசி. மாதிரி it's actually W getting my W time. brain. இந்த ரவுண்ட் போயிரும் அடுத்த ரவுண்ட் தான் எடுக்கணும் It's just making my இந்த brain overtime lag. தான். I feel like I have 1000 ping on my இந்த brain. ரவுண்ட் எதுவும் ஜி ஏதாவது விட்டாதான் உண்டு Yeah. Pretty much Over over heat I எல்லாம் think ஆகாம இருந்து players விளையாடணும் coming in இந்த from ரவுண்ட் the side ஜி of Enigma. பொறுமையா ஆடுறானுங்க அப்ப கூட இந்த ரவுண்ட் There's அடிச்சு one அடியே on இருப்பான்னு my right பார்த்தேன். and left. Are they well aware of what's going on there? இங்க வந்தானுங்கன்னா ஒரு பிக்கா எடுத்துருவானுங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆமா. Skills Skills, still yo, yo. expecting இங்க maybe பாருங்க. some Body aggressive ஆக போகுது. behavior coming out from the side of Skills, Enigma. you are done Enigma, bro. they're just posted up with these sheriffs. No. Skills peeks out. He will have to take care. பாருங்க. But Okay. still is able to Good mission, isolate it. But it doesn't matter. Excelli's really quick with his இப்போ gun. பி போவாங்க இவனுங்க He will கன்ஃபார்மா connect the skull. Excali Oh, got now more it's 10 to skills 12 than as you skills. mentioned the score line. They கரெக்டா actually invest the செத்தானுங்க Viper's pit, so இங்க எவனும் ரிவீல் ஆகல interesting decision right here because now they're not going to have it for that next full buy round. Nice. And GE just happy to walk Wow. past it, isolate Rexy, take him Nice. down for 1v3. RVK. He finds a trade. It's not going to be enough though. I'm really questioning kata- that kata- decision kata- there. I don't think Pascal, they need to 1v3. invest the Viper's pit காலை in கிளட்ச் an மட்டும் eco round. பண்ணிட்டான்னா Necro. வேற மாதிரி. Excelli has his Empress available. I want to see, is he going to அவங்க be ஏதாவது த்ரோ investing the பண்ணாதான் Empress? இல்லைன்னா வேஸ்ட் இதான் பண்ண முடியாது 1-on-3, certainly not Kali impossible if he's clutch. able to isolate these கஷ்டம் fights. கஷ்டம் பிளான் பண்ணலனா கூட ஏதோ ட்ரை பண்ணலாம் பாருங்க அவங்க ஆல்ரெடி முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்றாங்க முதல்ல பாருங்க For this clutch for sure. Ah. Beautiful Oh, sneak oh, by oh, the oh, front. oh. Make sure Excelli's Ulti not able to இருக்கு. cross over. Double pick. Beautiful heal coming through. பாத்துட்டாரு. Pretty much back on max HP. Oh! Empress down. They might not make for Excelli.
Somehow Okay. is able to clutch GG. that. And guess what? Jad. This is Enigma Gaming who take down the champions globally. Bro, ஏன் bro அப்படி விளையாடுறாங்க அவங்க? அப்படியே ஒளிஞ்சு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் bro. For him to believe. Hold on. Auntie. 9-3, 8-3. இல்ல bro, was the தப்பு bro, அது அவங்க scoreline. விளையாடுனது. Last round of the first half, Excali found the நடுக்கம் clutch. தெரிஞ்சிச்சு bro. Last round of the second half, it's the same man. It's the new man. Excali took down his former team, will now take down the defending champions. He's coming for that VCC trophy, baby. Enigma Gaming with the win. What a clutch. Take a bow, Excali. எங்க நம்ம ஜி Exactly, மூஞ்சலாம் just காட்டுங்க. taking down the defending champions, writing their name in the history. பாருங்க நாய் கூட ஜாலியா சுத்துது. Wow. பாருங்க. All I can say Hey, is win பண்ணிட்டாங்க நம்ம team. Enigma dog. இன்னைக்கு நமக்கு அது gamer dog. Like, Look I at all the can't bucket sit down, chicken. but I have to sit And down gamer because dog, the bro. camera's gonna come to us soon. And I can't stop moving around. Excali just pumped me up. Like, you could, exactly the same. Look at Rexy. His heart, he's telling you, like, all of the players are like, oh my god, no, because they all have to be feeling the Viper's pit's gone. They're coming back. It's the 9-3 against real. Excali be like, calm, my friends. I got this. I got this. எங்க பத்துரா? Man, they just line up in the end and Cast Excali, is the man, first one, he's yeah. not going to give up on those lineups like that. super. Wow. I genuinely thought it's going to be pretty much next அதெல்லாம் game to make that throw தான் clutch bro. happen, but still Excali 1v3 எல்லாம் நீங்க has a lot of எக்காரணம் கொண்டு confidence விடவே in கூடாது. himself, having a விட்டா lot of வேஸ்ட் தான். confidence that he can make those clutch ஃபர்ஸ்ட் games மேட்ச்ல இவங்க happen. விட்டாங்க. Exactly. ஓவர் டைம் இது வந்து Clutch it out, and now Enigma Gaming are your first team who have booked their வெயிட் இது slots to லாஸ்ட் grand ரவுண்ட்ல இல்ல அந்த finals. ஈகோ ரவுண்ட் தானே? ஆமா. Oh, and this is gonna 1v3 எல்லாம் எப்படியா இருந்தாலும் விடவே கூடாது. 1v3 similar to இங்க பாருங்க எப்படி சாவறாங்க பாருங்க. It really hurts me to say அது this, அது but த்ரோ தானே? APAC LCQ மூடிட்டு அங்கே match against உட்கார்ந்து இருக்கலாமே. FRQ, but a 1v3 almost அதுவே த்ரோ. almost இது ended வந்து them, ஆக்சுவலா map and the series ஏதோ for them. Again, சரியா a 1v3 கம்யூனிகேஷன்ல லைன் அப்பா Excali வந்துட்டாங்க with that பிளான் spray இல்லாம. control. It was a 4K even in the ரெண்டு பேர் லைனா போய் நிக்கறாங்க. 4K again here. Happens. Excali on Reina just ஆனா லைன் அப் இல்லனா அடிச்சிருப்பாங்க கன்ஃபார்மா. through the grand final Line up. playoffs. What a beast. Qualifiers 2 ல சந்திப்போம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த பிக் ஒயிட் பிக் த்ரோ. To clutch it out and also just end the day on a style. Bro, எல்லாரோட மைண்ட் செட் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ப்ரோ ப்ரோ பிளேயரோட மைண்ட் செட் எப்பவுமே த்ரோ பண்ற மைண்ட் செட் இருக்கவே கூடாது. Each and every single piece of respect. அப்பதான் win பண்ண முடியும். The one who won. Ban பண்ணிட்ட bro. And keep this in 60 minutes mind. இருக்காதா? They still have 2 more chances in the டபுள் future, பிக் so அந்த they பொசிஷன்ல still பண்ண have முடியாதுன்னு they நினைக்கிறேன். give it all they had. எப்படி பார்த்தாலும் ரொம்ப பக்கத்துல தான் இருப்பாங்க. No one expected to dominate and they're able to do so. So Enigma Gaming definitely Okay, have yes, won my Qualifiers heart, 2 பாக்கும்போது have போர் won அடிக்காது. every single person's G heart in இருக்காங்க, the VLT chat, இருக்காங்க. but it doesn't mean you start hating on the other அந்த team. பொசிஷன்ல Each and கொஞ்சம் every பண்றது single கஷ்டம் தான். player, each and every ரெண்டு single பேரும் எப்படி பார்த்தாலும் team has பக்கத்துல given தான் their இருப்பாங்க. effort. லைன் அப் Each மாதிரி and தான் every வரும். single team that has played in the India Q1 deserves your respect. எனக்கு தெரிஞ்சு அது முதல் ஆள் தான் த்ரோ. ரெண்டாவது ஏதோ அது ஒரு அன்பார்ச்சுனேட்னு சொல்லலாம். எனக்கு தெரியல. நான் ஜி தான் வின் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஆனா எனிக்மா வின் பண்ணணும்னு அதாவது Absolutely. ஆசைப்பட்டேன் எனிக்மா வின் பண்ணணும்னு. என்ன கேட்டீங்கன்னா இனிமே போறதே பெஸ்ட் தான். These teams this is not the end of their ப்ரோ இன்னும் முடியல ப்ரோ. VCC ல இவங்க திரும்பவும் ஃபைட் பண்ணுவாங்க ஃபைனல்ஸ்ல. Yesterday a lot of VLT fans are broken. After VLT today a for lot the of G win. fans are broken. Well, it's all right. It doesn't give you a reason to be toxic in general. So positivity is what gets these players going. Positivity is what like breeds all of this life into our community. We're talking about அதிகாரம் breathing into துஷ்பிரயோகம் life. We're talking பண்றீங்க about bro putting நீங்க. people into their graves because the Enigma Gaming the headshot percentage, even though G துஷ்பிரயோகம். has more damage, 35. Enigma just be like one tap gods. Yeah, 35 headshot percentage. Clearly, those 2 star players coming through. Raw Fuel and Excali just putting on an absolute show. And you also got a man like Rexy in the back to. நம்ம இல்ல ரேடியோ bro. ரொம்ப பயங்கரமா பேசுறாங்க. But yeah, overall damages were ப்ரோ global. எல்லோ போனதான் பாத்துட்டாங்களே இவங்க. அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா எல்லோ சுத்தி வருவாப்லன்னு நினைச்சாங்க. அதனால தான் ரெண்டு பேர் இந்த பக்கம் பிக் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அந்த பொசிஷன்ல கஷ்டம் தான் ரெண்டு பேர் நின்ன பொசிஷன் என்ன கேட்டா. அந்த முதல் பிக் பண்ணி செத்தது தான் அது ஒரு த்ரோன் நான் சொல்லுவேன். இது தெரியல. இது ஃபாஸ்டா ஏதாவது மேபி பெட்டர் டிசிஷன் மேக் பண்ணிருக்கணும். அந்த பொசிஷன்ல கஷ்டம் தான். ஓடுனாலும் மாட்டிப்பாங்க. Yeah, raw fuel. Clearly eyeing that $1,500 in the bag, and I'm so glad. அந்த முதல் ஆள் வைப்பர் சாவாம இருந்திருக்கான். 37.36 headshot percentage on average. He got better than வைப்பர் சாவாம இருந்தா கன்ஃபார்மா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Jesus, what does this guy eat in the mornings? I gotta know. Man, me too.
has to have a he has to be one of those people who has like really healthy breakfast to keep his reaction time in check as well. Rafael 202 கில்ல see nothing really, you know, just going for a really healthy diet. Scully Yeah, overall, 156. Enigma Gaming taking that win and just proving each and every single team unparalleled to them inside. பாரியா the grand 37% finals. ஹெட்ஷாட் பர்சன்டேஜ் And வச்சிருக்கான் coming வேற in எல்லா here, பிளேயர்ஸோட already வித்தியாசம் Enigma ராஃபியோட Gaming, I'm ஹெட்ஷாட் pretty பர்சன்டேஜ் sure they have Rafael a lot of க்கு mental நல்ல ஒரு pressure, இது and he's still able to win this out like that. Antidote clearly had his hands on his forehead, he had his hands on his eyes because he couldn't believe they have done it. And deservingly so. Like this upcoming IGL today, he made calls out of his mind. Even in this map, the Giga Chad wall that denied them the plant, in the attack, that mid wall that completely confused where to find them. the fixes The Viper wall. எல்லாமே started wheeler game, dot but gg I ல gotta இருக்கும் give இல்ல it to one liquidity ல man. இருக்கும் I gotta give it all to one man because, as you said it exactly, that ரெண்டுலயுமே mental இருக்கும் pressure actually was real. That mental push was real, especially for a player like Excali, who's been through such downs in the past few months. For a coach like YB to build him up, to bring him to this moment where he can find the சரி. confidence in himself ஒருத்தர் to ஜி do வின் these பண்ண சொன்னாரு clutches. அவர் இருக்கறாரா சாட்ல YB, absolute god. Hats off, man. that guy Indeed, left hats the off to chat YB. சொல்லல And we also Repo saw there was போயிருப்பாருன்னு. not a single time there was any kind of like a panic moment in the players of Enigma. Like we always saw their faces pretty much chilled. Guys, The only thing we saw அப்பவே was maybe சொல்லல just ஃபர்ஸ்ட் neutral மேட்சே வந்து faces நீங்க from their நினைப்பீங்க side. ஜி But SK வந்து Ross is ஈஸியா still வின் when it பண்ணிட்டாங்கன்னு comes to the நினைப்பீங்க top players, அடுத்து it's PUBG just போறீங்களாயா? ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அது க்ளோஸ் மேட்ச் அந்த 2 த்ரோ பண்ணனால தான் But still, Ross புரியுதா? needs to watch out from Rafael. எந்த game இல்லனா பார்க்கணும்னு சொல்லு. 3-0 முடிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அங்கே செல்லும் again, என் though, பாதை Look at the GE players. 3-0 ஆல முடியல முடிய வேண்டிய மேப் ப்ரோ இது Fire players, so 4 வர்றதுக்கு see how காரணமே impactful of வந்து a அந்த த்ரோ தான் performance 2 Rafael ரவுண்ட் and த்ரோ Excali had in individual rounds in this map. I do think the 3-1 scoreline is not necessarily a clear description of what happened across all 4 maps, where yes, the first 2 were absolute smashes by both of these teams, but number 3 and number 4 were insanely intense predict in பண்ண their மாதிரி. ability for both of these teams to find these comebacks, to find these thrifties and to push back against all odds. So, இதுவே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரிப் talking தான் bro about that புரியுதா itself, I do want to remind everyone, one more qualifier, one more wildcard. இதுவே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் Enigma தான் bro team, they get the benefit of now getting to watch இவங்க all of எல்லாம் these ஃபைனல்ஸ் qualifiers, watch the அடுத்த wildcard, குவாலிஃபயர்ல இருந்தானா அடுத்த prep for குவாலிஃபயர் every பாப்பாங்க single bro team that புரியுதா comes by. Exactly, that's the advantage that they really have, and I'm pretty sure they're probably going to get a lot of practice in as well. YB is one of those. இப்பதான் நான் போகும்போது கால் பண்ணி சொன்னேன் You know, chill back, relax, just because. Not win கிட்ட YB is going to be like, no, you இப்போ still இப்போ have lots of work. இவங்கள இப்போ வந்து இப்போவே வந்து ஜி வின் பண்ண கூடாது ஐ மீன் Still have a mountain கண்டிப்பா இவங்க ரெண்டு பேரும் தோக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் a lot of success to come. If you're ஒழுங்கா gonna ஸ்கிரிப்ட decide to do மாத்திட்டாங்க just this, then there's புரியுதா something இல்லையா wrong with you. You still have a lot to go. இந்த மாதிரி ஒரு ஹை ஐக்கு பிளான்லாம் எப்படி வருதுன்னு கேட்டாங்க என்கிட்ட Global Esports as well deserves each and every single piece of respect. They are the defending champions. Ah. Everyone in the chat, please go ahead and spam hearts for Global Esports because I'm pretty sure. அடுத்த குவாலிஃபயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் இப்படி From the way they have been completely taken down from Enigma Gaming and with எனக்கு தெரியல that would help them heal. ஜி வெர்சஸ் விஎல்டி செகண்ட் குவாலிஃபயர்ல ஃபைனல் வரும் தான் நினைக்கிறேன் Yeah, definitely. I think love is the way we want to help the players ஏன்னா recover from what happened and also தெரியல celebrate with the I'm players not who sure. did get that victory. ஆக்சுவலா ஜி செகண்ட் குவாலிஃபயர் விளையாடுவாங்களான்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு EG by saying ஏன்னா they underperformed இவங்க தான் வைல்டு கார்டு குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்களே out of their minds. தெரியல I'm not sure Exactly. They deserved it. Players like ஆடுவாங்கன்னு தான் Anthony நினைக்கிறேன்ல especially, like, I keep bringing up his name because for me it's mind-boggling to see this player. I've seen him இன் கேஸ் செகண்ட்ல இவங்க வின் பண்ணாங்கன்னா he was the jet player, the operator, to then go and இப்ப தேர்ட் step பிளேஸ் down மேப் in a ஒன்னு completely வைப்பாங்களே different role as an IGL மேட்ச் ஒன்னு and வைப்பாங்கல still thrive in it. அதுல தேர்ட் பிளேஸ் வந்தாலும் வைல்டு கார்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் Level at which this player can achieve so many different things. So hats off, Auntie. You deserve this. Exactly, man. I'm pretty sure we're also going to be having the interview aligned, and as I'm saying that, we do have the interview aligned for you guys. So without wasting any more time, let's just see what they're talking about. On that amazing win, and the first thing I want to know from you is, I saw you laughing when Antidote fell down from A Haven on the map of Haven. What was going through your minds? Did you say something to him after that? Hey, thank you. No, I was just saying this. It's like, oh my god, this guy. But to be fair, I think he had a lag. Like he actually lagged, and I was a little bit unlucky. ஒரு லாக் ஆயிட்டாப்லையா Oh my god. Yeah, I get it. That's just too funny. that actually was. I mean, after that drop, you'll definitely clutch that that situation. Otherwise, I believe that would not have been a laughter though. That would have been something else, if anything. But then, you know, you guys just coming down from a 1 loss to a 3 win. That 3-1 situation, you guys just clutched it out. So,
what was going on through your ஐயோ mind? சவுண்ட் வைக்கணுமா சாரி Let's just scratch that. What was going on through your mind before the last match? உங்களுக்கெல்லாம் காது கேட்காதுல்ல You saw a timeout என்ன was மாதிரி given. பட்ட நல்ல காது இல்ல It was kind of an eco round for the players. So what went through your minds? Sorry, which round? In the last round. The last round. Icebox, last game, last round. Oh, Yeah. okay. I was just telling them, okay, stay calm, guys. Let's focus. Yeah, and nothing like, because I didn't consider everything as a whole game. I was just like, okay, let's play round by round. And I told the guys, hey, just play like it's a puck, doesn't matter. And then பார்க்கா they just pulled off an amazing round. Yeah, that was insane. I mean, it was definitely insane. Something totally unexpected because, I mean, the economy wasn't looking good. There was just one marshal, I believe, and everyone was just on those sheriffs. So it was an uphill battle, but an impressive clutch by the team. And again, now you guys are the first team that have moved on all the way to the playoffs, YB. And you still have to watch the rest of the competition. But I want to know, I mean, I believe you might have already been starting up on the votes from the previous VCC. So what do you think? Who could be the next contender, be it from Pakistan, Bangladesh, or maybe even from India Qualifiers too? Yeah. Even that's left. Yeah, I think for sure Global and Velocity are still there, who are going to be probably one of the strongest teams. Yeah. And I mean, we won today and we won yesterday, but after all, the strong teams, so it's not like we can take it easy from now on. And yeah, so yeah, but I think for us it's like we'll come back stronger also for the next qualifier. Like it's not for us to stop now; it's just a beginning. So we are ready to work hard for the upcoming event also. Alright, so now I again want to take this all the way back to the map veto because it felt like both the teams, you and Global Esports, decided to go with your comfort picks, the maps that you were very, very good on. What happened on Ascent? Now, how are you guys planning to fix that? Because Global Esports is one of those teams that I feel you will have to face off in the playoffs once you reach there. I mean, you are already there once they reach there. There, I mean, probably. I think we started off with the wrong foot. I think Ascent is one of our strong maps regardless, but it's just like we did not do what we usually do, and that was the issue. And I think it could have been turned around with the right situation, but it just didn't come to it. And then, honestly, like Seals had an amazing game. That game, he won so many 1-on-3s and so on. If those don't happen, then it would be very different. And I think in the wrong mindset, and that's what happened. And I think regardless, we can be. அந்த ரெண்டு ரவுண்ட் சொல்றான்ல Yeah, and all the other maps I think were quite okay for us actually. I mean, it wasn't okay. You put up an amazing performance on the next three maps. So, YB, thank you so much for joining us, and very, very congratulations to you and the lads that are standing behind you. You guys did an incredible job today. As you mentioned, I mean, coming back from the first map loss, it was very exciting to watch. Thank you so much for joining us, and all the best for the playoffs. All the best. Thank you. YB, the man, the myth, the legend just said, play it as if you're playing normal pubs. And then another point being made from that man saying that this is just a start. We're ready for all the competition that is in the future because we're going to keep practicing, as I said. And well, definitely, bro. That he overall, his main job as a coach, his main thing as a coach is just to try and calm the teams out. But over here, we have the giveaway winner, and it's Bridge Dudhat, who has won this giveaway from Ahmedabad. Congratulations, Bridge Dudhat, for that giveaway prize. Every single day, every single stream, and talking about that itself, like the India Qualifier one has been so enthralling, a roller coaster ride where teams like Godpy and Reckoning put up a fight. Enigma finish it off for them, for the underdogs, for the teams coming up against these giants. Well, you can't call Enigma underdogs no more. Like I said, they came into this tournament looking to be a part of the big three. They end off India Qualifier stating that, hey, we're very much the big one right here, right now. I think to solidify that position is to win VCC all together. And you can see that's exactly what this squad has in their sights. Everyone would have in their sights, man. I mean, India Qualifiers won.
I mean, out the way now, India Qualifiers 2 is what I'm really excited for, because that's where you're going to see a roller coaster of emotions. All the teams that all got picked off from India Qualifiers 1, they will have another second chance, and then wildcard as well is going to be one of the most interesting competitions to watch out for. But with that being said, ladies and gentlemen, this is our time to conclude the India Qualifiers 1. Enigma Gaming are your winners, and they have booked their slots for the grand finals of the VCC. But for now, we also need to take a rest. It's pretty late night for you guys. But with that being said, it's me, Necro, and it's CA. Main event la adichangana konjam nambalam ivanga. காரம் முடிஞ்சிச்சா? அவ்வளோதானா? ஈவெண்டே முடிஞ்சிச்சா? செம்ம ஃபாஸ்ட் ப்ரோ இவங்க. சும்மா கண்டதையும் பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ப்ரோ எஸ்கே ராசிக்கு ஃபீட் பண்ணல இவங்க, புரியுதா? எஸ்கே ராசி இல்லாத சைடு தான் மோஸ்ட்லி போனாங்க. அதுவே ஒரு நல்ல பிளே தான். எப்படியா இருந்தாலும் 2 கில் எடுப்பான், எதுக்கு அங்கே போய் ஒரு 2 கில் கொடுக்குறது? நெக்ஸ்ட் குவாலிஃபயர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் ஓவர்னு நினைக்கிறேன். ஆடுறது வேஸ்ட் தான். ப்ரோ பிளேயர்ஸ் எதுக்கு போய் வீணா அடி வாங்கி காண்டா வருது? காண்டலாம் ஆகாது, நமக்கு தெரியும், ரிசல்ட் தெரிஞ்சு தான் போவோம். ஆனாலும் கோ டோட்டல் சைஸ் எனக்கு தெரியலையே ப்ரோ. அவ்வளோதான், நான் ஆஃப்லைன் போகிறேன். வந்தா வரலாம், இல்லை நாளைக்கே வரேன். நிறைய கிளட்ச். Pegboard nerds monster have you locking at the sound. All of the gyal go passing when me boy I go drop them a coming. Murder. Me are the burning fire and natural born killer when me bust into flame. அவ்வளோதான் கைஸ். மென் பண்ணுறேன், பட்டு திரும்பி வருவானான்னு எனக்கே தரல. பார்க்கலாம், வந்தால் உடனே வருவேன், இல்லைன்னா வரமாட்டேன். இவனுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டானுங்கன்னா வருவேன்.